Բարև ձեզ, ինչպես եք, բարի գալուս Doing Digital Forum, մեծապարենք միասին։ Ոնց է տրամադրությունը, եկեք ծապարենք ինչպես առավոտը սուրճը ըմպած մի խումբ գործարար մարդիկ։ Վատ չէր, եկեք ծապարենք ինչպես չորեքշաբթի օրով գործի չգնացած և Doing Digital-ին մասնակցող մարդիկ։ We have a lot of guests from around the world. How is Armenia so far? Yeah. How are you doing? Let's say, yes, հարցնում եմ, how are you doing? Դուք պատասխանեք միակ տրամաբանական տարբերակով Doing Digital. How are we doing? Շատ լավ է, հրաշալի է, հուսով եմ այսպես էլ կշարունակենք, որովհետև այսօր մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր, շատ հագեցած օր։ Մենք ծանոթանալու ենք բիզնեսի թվային տրանսֆորմացիայի ժամանակակից մոտեցումներին, գաղափարներին, ավելի խորքից բացահայտելու ենք NFT-ների և blockchain-ի աշխարհը, նոր ներդրումային հնարավորություններ ենք այսօր բացահայտելու, փորձելու ենք հասկանալ ինչ է իրենից ներկայացնում Metaverse-ը, արդյոք դա ինչ-որ սպառնալիք է մեզ համար, արդյոք արհեստական բանականությունն է իրանից սպառնալիք ներկայացնում, իդեպ ով է մտածում, որ դա սպառնալիքական մարդիկ, բոլորը տենց ապահով են իրանց աշխատատեղերի համար, հա? Շատերը հիմա խոսում են, շատ պոպուլյար է դարձել խոսել նրա մասին, որ ինչ-որ ճգնաժամ կարող է ստեղծվել արհեստական բանականության պատճառով, բայց ստեղ տեղին է հիշել մի առանձնահատկություն, որը չինարեն լեզվում կա։ Օրինակ չինարենում ճգնաժամ բառը երկու հերոգլիֆով է արտահայտվում։ Մեկը հերոգլիֆներից նշանակում է վտանգ, մյուսը նշանակում է հնարավորություն։ Դենց որ մենք փորձելու ենք մաքսիմալ հնարավորությունները և նոր ճանապարհները բացել օգտագործելով ChatGPT-ին, չէ՞։ Արդեն օգտագործում եք աշխատանքում, որտեղ արդեն մարդիկ կան, որ երդվում են Սուրբ Հոր, Ոգու և ChatGPT-ի։ Շնորհիվ, նենց որ, այո, դա գալիս է մտնում է մեր կյանք և անխուսափելի է։ Շուրջ 20 տարբեր ոլորտի խոսնակներ կկիսվեն ձեզ հետ թվայնացման իրենց պատկերացումներով, լավագույն փորձով, կվերլուծեն ֆինանսական տեխնոլոգիաների հիմնական միտումները, ինչպես նաև կդիտարկեն առաջնորդների դերը տրանսֆորմացիայի վարման գործում։ Դրա համար առանց ձեր ժամանակը ավել չարաշահելու, ես ուզում եմ հրավիրել բեմ Doing Digital Forum-ի հիմնադիր կազմակերպիչ Spring PR ընկերության համահիմնադիր Տաթևիկ Սիմոնյանին։ Մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, Կենտրոնական բանկի հարգարժան նախագահ, Doing Digital Forum-ի սիրելի հյուրեր, միջազգային լրատվամիջոցներ, տեղական լրագրողներ։ Շնորհակալ ենք, որ միացել եք Հայաստանում առաջին անգամ ֆորումին, Doing Digital Forum-ին, որը այս տարի կրում է վերափոխելով թվային ապագան խորագիրը։ Ուղիղ 7 տարի առաջ, այս նույն օրը, ապրիլի 5-ին, Spring PR-ի թիմը գործընկերների հետ կազմակերպել էր բիզնես հաղորդակցություն թվային աշխարհ ֆորումը։ Դարձյալ առաջատար մասնագետների հետ հավաքվել էին քննարկելու այն խնդիրները, որ ծառացած են ոլորտի առջև, ինչպես նաև քննարկելու մարտահրավերները, հաղթահարման ուղիները, խոսել ձախողումների և հաջողությունների մասին։ Այդ օրերին 2016 թվականի ապրիլին Հայաստանը ճգնաժամային իրավիճակում էր։ Արցախում թեժ մարտեր էին։ Ազգովի անհամբեր սպասում էինք Բաղձալի հրադադարի լուրին։ Այսօր էլ մեր երկրի սահմաններին իրավիճակը լարված է։ Արցախը շրջափակման մեջ, բայց ինչպես այն ժամանակ,
նաև հիմա։ Մենք ընտրել ենք մեր մասնագիտական առաքելությունը բարձր մակարդակով կատարելը ու յուրաքանչյուր գործում գերազանցության ձգտելը, որովհետև այդպես ենք տեսնում մեր երկրի զարգացման ուղին։ Ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այսօր, լինելով հաղորդակցությունների կիզակետում, մենք շատ պարզ տեսնում ենք, որ թվային փոխակերպման էկոսիստեմին պետք են հարթակներ, որտեղ բոլորով կհավաքվենք, կքննարկենք, կկիսենք միջազգային փորձը, կլսենք իրար հետ անցած ճանապարհը եւ կփորձենք դժվարություններին տալ լուծումներ։ Մենք նպատակ դրեցինք ստեղծել այդ հարթակը, որտեղ Հայաստանի ու աշխարհի առաջատար մասնագետները կհանդիպեն, կկիսվեն ոլորտի զարգացման իրենց փորձով, տեսլականով, կհամախմբվեն, որպիսի դիջիթալ տրանսֆորմացիայի ճանապարհը ընկերությունների, պետության, մարդկանց համար լինի անխափան։ Doing digital։ Քանի որ մեզ շատ էր հետաքրքրում այն հարցը, ինչ ենք անում, ինչպես ենք անում եւ հանուն ինչի ենք անում։ Doing Digital Forum ներկայացնելու ենք թվային տնտեսության նոր միտումները ու լավագույն փորձը։ Համաշխարհային տեխնոլոգիական եւ բիզնես հանրույթի շրջանում Հայաստանը դիրքավորելու ենք որպես թվային լուծումների, ինովացիաների հաբ, նպաստելով երկրի մրցունակության բարձրացմանը։ Մենք իհարկե վստահ եմ բոլորս այստեղ դահլիճում գտնվողներս գիտենք, որ թե մեր բիզնեսը, թե մեր կյանքը առհասարակ էլ առաջվանը չեն լինելու, որովհետև նույնը չեն այն հմտությունները ու տեխնոլոգիաները, որոնք անհրաժեշտ են, եւ նույնը չեն նաեւ գործընթացները, ինչպես նաեւ հարթակները։ Եվ թվային դարաշրջանում, այո, հաջողություն գրանցել կամ ճգնաժամերին բախվել այսօր շատ ավելի արագ է տեղի ունենում, որովհետև խաղի կանոններն են փոխվել։ Ուրախ ենք Հայաստանում մեր առաջին Doing Digital Forum-ին հյուրընկալել ֆինթեքի եւ թվային փոխակերպման, ես կասեմ, կնքահայր եւ առաջատար փորձագետ Քրիս Քիներին։ Քրիս, շնորհակալ եմ, որ Հայաստան եկաք մեր հրավերով եւ անհամբեր սպասելու ենք ձեր փոքր-ինչ հետո keynote ելույթին։ Պետք է ասեմ, որ Քրիսի գրեթե բոլոր գրքերը, բացի մեկից, պետք է ասեմ, կարդացել եմ եւ նշումներ արել ու վստահ եղեք, որ ֆորումի ամբողջ ձևաչափը ձևավորվել է եւ կառուցվածքը ձևավորվել է հենց այդ կոնտենտի ներքո։ Մենք նաև պատիվ ունենք հյուրընկալելու միջազգային եւ տեղական առաջադեմ մասնագետներին, պրոֆեսիոնալներին, մեր վաղեմի ընկերներին, գործընկերներին, սիրելի խոսնակներ, շնորհակալ ենք ձեր ներկայությամբ մեր ջանքերը արժևորելու եւ այս ամենին միս ու արյուն եւ այս ամենը իրականություն դարձնելու համար։ Շնորհակալ ենք նաեւ մեր գործընկերներին, ես պետք է ասեմ համախոհներին, Իդեմս ֆորումի համակազմակերպիչ Ամերիաբանկի, Ինովացիոն գործընկեր Վիզային, որը FinTech Global ընկերություն է, Blockchain գործընկեր Fastex-ին ու ներդրումային ընկերություն Apricot Capital-ին։ Այո, իրոք միշտ այդպես է, մեծ եւ ամբիցիոզ փոփոխությունների ճանապարհին ամենակարևորը մարդիկ են։ Դուք եք, մենք ենք, բոլորս։ Այստեղ ենք միմյանցից ոգեշնչվելու ու սովորելու, նոր գաղափարներ, մտքեր իրար հետ կիսելու, ինչպես նաև ուսումնասիրելու նոր տեխնոլոգիաներ, կապեր հաստատելու եւ իհարկե նեթվորքինգի համար։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը այսօր կտանի մեր ֆորումից հետաքրքիր փորձառություն, ինչպես նաև հետաքրքիր կապեր եւ արժեվոր գիտելիք, գաղափարն իրագործելու մոտիվացիա, առաջամարտիկ դառնալու փոխակերպումների։ Ու գիտեմ, որ այս ֆորումից հետո հաստատ բոլորդ բազմաթիվ մեյլեր եք ստանալու համագործակցության, որտեղ keyword-ը լինելու է։ Գիտեք, ծանոթացել ենք Doing Digital Forum-ին։ Դե ինչ, ձեր թույլտվությամբ Doing Digital Forum-ը հայտարարում եմ բացված։ Ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել հայտնի ֆուտուրիստ Գերտ Լեոնարդի վիդեոտեսլականով, որը հենց փոփոխությունների մասին է։ Խնդրեմ։ Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you.
Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Չգիտեմ դուք ոնց, ես ցանկություն եմ ինչ-որ բան թվայնացնել ու առաջնորդել ու տրանսֆորմացնել, շատ ոգևորիչ էր։ Տիկնակ եւ պարոնակ, Doing Digital 2023-ի համակազմակերպիչն է Ամերիա բանկը եւ ողջույնի խոսքի համար եւ տեսլականով կիսվելու համար հրավիրում եմ Ամերիա բանկի տաղանդների եւ ծառայությունների գծով տնօրեն Արմինե Ղազարյանին, համեցեք։ Hi, everyone. It's my great pleasure to be here today and welcome each of you in Doing Digital Forum. I would like to extend my special thanks to all honorary guests, speakers, or participants. There are so many great minds in this hall who believe that here in Armenia we have strong human capital and potential, which is becoming a solid ground for Armenia to turn into a new regional destination of technology and innovation. And what will take us to that destination? Technology? Not enough. People is the answer. And I am more than sure if people know
the answer to the question why, they will definitely find the answer to the question what and the answer to the question how. So, why do we need to transform? Let's take a second and think about ourselves, our personal transformation, our own why. So the transformation starts with answering the exact question, why? It's never ends. It's a non-stop process. As our honorary keynote speaker, Chris Skinner, would say, if we don't transform, we die. I shall proudly state that Ameria is a great example of continuous transformation. We have continuously transformed ourselves since 1998 as one of the first and leading advisory startups in Armenia. The first transformation was about entering banking and finance, being a consulting company. Next, transforming from firstly boutique corporate investment bank to a leading universal financial institution with a significant impact on the Armenian economy. Our next transformation was and is about digital. That's how we have embarked on an exciting yet challenging journey of digital transformation. As a pioneer in digital transformation in the Armenian financial sector for the last 5-6 years, we have been reinventing ourselves by creating trusted financial and technological space to go beyond banking. Our why, our big dream, our mission has been to improve the quality of life and to make Armenia an exemplary business and investment environment with these great minds and potential. We have walked the talk and continuing to transform on and on. And on this journey, we have never stopped valuing the importance and power of partnership. Today, that is why Ameribank is co-organizing this event with our partners, Pink PR, towards such a great speakers and experts from all over the world, and to open up a discussion for the entire Armenian market, all businesses and organizations. So find your why, walk the talk, be vulnerable and open, continuously reinvent yourself every single day. So, welcome to Doing Digital Forum. Ընկերներ, թվային դարաշրջանը իր ազդեցությունն է ունենում տնտեսության վրա եւ տարբեր երկրներ տարբեր կերպ են արձագանքում մարտահրավերներին։ Կան երկրներ, որ փորձում են հնարավորինս փակվել, հնարավորինս մի քիչ էլ, մի քանի տարով էլ հետաձգել թվային հեղափոխությունը, կան երկրներ, որ Dogecoin են թողարկում, շատ տարբեր է։ Իսկ որտեղ է Հայաստանը այդ քարտեզի վրա, ինչպիսի ազդեցություն այս ամենը կունենա մեր տնտեսության վրա, իր ողջույնի խոսքով ձեզ դիմելու համար բեմ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, տիկնակ եւ պարոնակ, ես նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Spring-ին, շնորհակալություն հայտնել Ամերիա բանկին այս կարևոր բովանդակության եւ այս գեղեցկության համար նման միջոցառումների կազմակերպումը Հայաստանում ընդգծված կարևոր նշանակություն ունեն առնվազն կառավարության տեսանկյունից եւ իրոք մենք շատ շնորհակալ ենք այս միջոցառման կազմակերպման համար։ Ես ուրախ եմ տեսնել Doing Digital միջազգային ֆորումի անցկացումը Հայաստանում նման հագեցված եւ հագեցած օրակարգով թվային ու տեխնոլոգիական ոլորտը ներկայացնող ականավոր հյուրերի ու խոսնակների մասնակցությամբ։ Վերջին տարիներին
մեր երկրում տեխնոլոգիական խորագրով անցկացվող միջազգային միջոցառումների ինտենսիվացումն ինքնին այն բանի տեսանելի ցուցիչ է, որ Հայաստանի տնտեսական ու հանրային կյանքում թվային փոխակերպումը գերակայող օրակարգ է դարձել այլևս։ Ինչ խոսք, ուրախալի փաստ է նաև այն, որ նման հարթակներ առաջնորդվում են մասնավոր հատվածի ու մասնագիտական համայնքի կողմից։ Թվային ապագան պետք է իրականություն դառնա հենց քաղաքացիների ու մասնավոր հատվածի էական դերակատարությամբ, եւ պետությունը հնարավոր ջանքեր է գործադրելու բաց եւ հասանելի տվյալների քաղաքականություն ներդնելու, կրիտիկական ենթակառուցվածքներ, խաղի կանոններ եւ նպաստավոր ու անվտանգ միջավայր ձևավորելու գործում։ Սա է կառավարության հիմնարար մոտեցումը թվային բարեփոխումների իրականացման գործում։ Պատահական չէ, որ թվայնացման օրակարգի հայցեկարգային մակարդակում շեշտադրել ենք անցումը էլեկտրոնային կառավարությունից դեպի թվային հասարակություն։ Սա նշանակում է, որ քաղաքացին եւ մասնավոր հատվածը գտնվում են թվային փոխակերպման կենտրոնում եւ լուծումները քննարկվում են նրանց տեսանկյունից։ Այս օրակարգը կյանքի կոչելու նպատակով տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդը, որը ձևավորվել է 22 թվականի սկզբին եւ որը պատիվ ունեմ նախագահելու որպես երկրի գլխավոր տեղեկատվական համակարգող, հաստատել է եւ ձեր դատին է ներկայացրել թվային հասարակության ու տնտեսության տեսլական ու 9 գլխավոր թիրախները։ Տեսլականը կառուցված է բաց եւ որակյալ տվյալները ազգային հարստության համար կենսական նշանակություն ունեցող ակտիվ են ուղերձի շուրջ, իսկ թիրախները շեշտադրում են հետևյալ սկզբունքները։ Բոլոր քաղաքացիները հասանելիություն են ունենալու թվային նույնականացման լուծումներին եւ դրա համար ուղղակիորեն չեն վճարելու։ Քաղաքացիները եւ տնտեսավարողները պետական համակարգին տվյալները տրամադրելու են միայն մեկ անգամ սկզբունքով։ Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունները նախագծվելու են կյանքի իրավիճակների շուրջ։ Մեր համոզմամբ թվայնացման ոլորտում ներդրումները հանգեցնելու են հասարակության, տնտեսության եւ կառավարության փոխակերպմանը, ներառյալ հարմարավետության ու արտադրողականությանը խոչընդոտող ինստիտուտների, գործառույթների ու գործընթացների վերափոխմանը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև վերացմանը։ Թույլ տվեք այսպիսով ամփոփել խոսքս մի պարզ ուղերձով, որին անվերապահ հավատում եմ։ Թվային տնտեսության դարաշրջանում հասարակության առաջընթացի գրավական առաջին հերթին վստահության միջավայրը միտքն ու նորարարությունն է, ինչի ներուժը Հայաստանը վստահաբար ունի։ Լիահույս եմ, որ մասնավոր հատվածի կողմից թվայնացման օրակարգի առաջնորդումը եւ պետության կողմից թվային հասարակության եւ տնտեսության զարգացման մեջ ողջամիտ ներդրումները թույլ կտան այդ ներուժի իրացումը հասցնել առավելագույնի։ Ֆորումին բարի ընթացք եւ արգասաբեր աշխատանք եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ մեր հաջորդ խոսնակը կներկայացնի ինչպիսին է կենտրոնական բանկը թվային դարաշրջանում, ինչքանով է խրախուսվում նորարարությունները, որքանով ենք մենք արձագանքում ժամանակակից ֆինտեքին որպես երկիր, ու գուցե եթե շատ խնդրենք, նաև կասի ինչպիսին կլինի դոլարի փոխարժեքը մոտակա ամիսներին։ Բեմ եմ հրավիրում Մարտին Գալստյանին, Կենտրոնական բանկի նախագահ։ Դոլարի փոխարժեքի մասին հետո, իսկ հիմա մի քիչ ավելի կարևոր բաների մասին։
քանի որ խնդրել են, որ ես անգլերեն ելույթ ունենամ, ես իմ ելույթը կլինի անգլերեն։ Dear participants, ladies and gentlemen, I'd like also to extend my warm thanks for the organizers for this wonderful event. And I think it's a great opportunity, first and foremost, to share ideas around digital and technological issues that we're facing and we're living through. In 2023, we celebrate the 30th anniversary of Armenian Drum. It is therefore a great occasion to take stock for the past and talk about the future. The history of Armenian Drum and the establishment of the Central Bank of Armenia tell a cautionary yet empowering story of conservative innovation and research-driven institutional development. Let me step back and provide you with a bit of context. The mission of the Central Bank of Armenia is to be a reliable partner in a rapidly changing world, contribute to national prosperity by preserving price and financial stability. In other words, our purpose is to preserve stability in the world of uncertainty. The hard question is how to achieve this. We laid this out in our vision, stating that the way for us to deal with this uncertainty and instability is through cutting-edge research and innovative solutions. Today, the conference and the central topic of it is the rapid digitization and the associated challenges and opportunities. So here again, we ask the same question. How do we cherish the opportunities and cope with challenges? I will walk you through the story of Central Bank of Armenia and then tell you how we see our role in the context of future developments. In 1993, Armenia was going through a radical change. The collapse of the Soviet Union has severed most of the economic ties, and GDP plunged by 70% from its height of 1987. The introduction of Armenian Drum in 1993 was one of the cornerstones of the economic policy for the country. The following years of hard-fought price stability provided stability for our economy and paved the way for economic growth. The Drum was born into a crisis, in an environment of skepticism about the future of the currency and the country itself. We had very little knowledge about the institutions and the policies of the market-based economy and had to learn on the run. Yet the introduction of the Drum and the establishment of the central bank with a research-driven reform mindset proved to be a game changer in the transformation to a free market economy. It was and still is a clear example of institutional innovation with a widespread economic impact. My main message is that the times of extraordinary challenges were, in fact, the times where we learned the most and built the most. As we celebrate the 30th anniversary of the Armenian Drum, we reflect on the changes ahead and build the foundations for the next stage of sustainable economic development. In a rapidly changing global economy, which goes digital at ever-accelerating speed, we must continue to adapt and innovate to stay competitive. We must also aim to ensure that all our citizens share the benefits of more digital and robust economy. I will state that the mindset, knowledge and skills forged in the process of the Drum introduction and the central bank establishment and maturity are even more relevant and applicable to sustainable growth and digital economy and the digital society transformation in Armenia. Of course, nowadays, challenges are different. Indeed, the digital economy is changing the way we live, work, and do business. But the pattern of growth and institutional development has not changed. We, as many others, watch the fast pace of technological advancement with hope, but also caution. The hope is that the rapid technological breakthroughs
will enable our society to be more productive and prosperous. The caution, however, is that not that it might take over the jobs of humans and eventually take over the world. The key danger stems from the possibility of the over-surveillance of humans on the output of complicated tools without proper sanity check and with the consequences of mechanical decision-making. If not well handled, this will also have dire distribution consequences, as only few will be able to gain the technological advancement, and the digital divide is widening, leaving more behind, and the markets are unable to handle this problem. As the father of modern cybernetics, Norbert Wiener, stated, the world of the future will be an ever more demanding struggle against the limitation of our intelligence, not a comfortable hammock in which we can lie down, be waited upon by our robot slaves. The key point is that a major source of technological uncertainty is actually our inability to handle it. The rapid advance of the digital economy with instant spread of information and faster and larger transactions are another complexity layer to many dimensions of the change. It touches all aspects of our life. For example, the collapse of the Silicon Valley Bank was driven by a record amount of deposit outflows in a short time span, $42 billion in one day, all because of instant speed of mobile applications. This shows that technology can accelerate both good and bad when sound fundamentals or vulnerabilities are in place. Having said this, we believe that the core function of the central bank, the price stability and financial stability, are much relevant in the digital economy as in the traditional one. It is, however, very easy to lose focus during all these rapid changes. The three key focal points of the Central Bank of Armenia are: number one, collaboration with private sector with balanced risk sharing between private and public, and emphasis on private sector's ability to handle uncertainty. Second, underlying infrastructure enabling households and firms to be more productive. And third, obviously, is data. The future of financial services and business models rely on data. So we need to make sure that we have level playing field and consumer-centric system. These points are reflected in our flagship initiatives. First, we have embarked on a journey to revise our monetary policy framework to build a robust risk-based monetary policy framework based on acceptance of uncertainties and proactive risk management ahead of the curve. This represents a major mindset shift from trying to predict the future to envision the possible scenarios and manage the risks. We should not be alone in this journey, and we engaged private sector companies to think about and build robust risk management capabilities themselves. Second, on infrastructure. Together with the government, and as the Deputy Prime Minister mentioned, the newly created Information System Agency, instead of having industry-only effort for banking ID, we co-lead the work on the National Electronic ID System with an aim to design a coherent eID infrastructure, both for public and for private use. Today, our colleagues will expand on this topic further on. Third, in parallel to eID efforts, we are investing in our cybersecurity capacity, both in terms of systems and processes, and in terms of human capacity. We are mobilizing the private and the public sector to build a resilient cybersecurity layer in this country. Fourth, we initiated a review of the state of our payment infrastructure. Here, our goal is to future-proof our payment system, make it more robust, more resilient, or more integrated to meet the needs of
all the citizens of Armenia. At the same time, as the speed and the size of the transactions in the digital economy continue to grow, this may represent a threat to financial stability. With this review, we also aim to build better tools to monitor in real time and to respond to the possible financial stability threats in an instant manner. Moreover, we discuss with the payment service providers to take on a more active role in managing payment-related risks. Technology has also penetrated into the traditional turf of monetary science. The money itself, the proliferation of crypto assets and unlicensed banks posing as exchanges, and the possible consequences for the public and financial stability remain on our radar screens. The idea of digital drum is very close to the heart of our technologically minded fellow citizens and colleagues, yet its introduction may bring more questions while not solving any essential need not only addressed by other means. We watch the global developments in this space as well and will be building capacity in this area. To conclude, while we defend the need for the central bank to be the conservative risk manager for the monetary and financial system, we have also provided ample support to institutional innovation in Armenia and continue taking part in national digital projects. But we will always ask difficult questions, because there is no substitute for sound thinking. Thank you. Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, եւ այսպես, ելի բարեկամներ, որքան էլ ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ տային մեր գլխավոր խոսնակին ներկայացնել որևէ տենց թվային եղանակով, Zoom-ով, FaceTime-ով, Skype-ով, եթե ռետրոյի սիրահար եք, նա այսօր այստեղ է, հին ու բարի կարելի ասել անալոգային եղանակով նա ժամանել է Հայաստան։ Եվ այսպես, նա թվային տրանսֆորմացիա եւ ֆինթեքի կնքահայրերից է։ BBC News, Sky News, CNBC եւ Bloomberg ֆինանսական եւ բանկային հարցերի մշտական մեկնաբանն է։ Նրա Digital Bank, Value Web, Digital Human հեղինակած գրքերը դարձել են բեսթսելեր մասնագետների շրջանում։ Խնդրում եմ շատ ջերմ դիմավորել այստեղ այս բեմում Chris Skinnerin։ These work, don't they? I think I broke my microphone because it was stuck around my speaker badge, and so I got the badge off, and then I think I broke the microphone. Barry Aravat, I don't know if I said that right, but that's the only thing that I've picked up so far. And basically delighted to be here in Yerevan and with such an amazing audience. We packed, which is a testament to the organisation that Spring have delivered to this conference, but equally I'm delighted to follow such esteemed guests from Emilia Bank, from the Deputy Prime Minister and the Governor. So delighted to be invited. It's a little bit of an honour, and I'm humbled because I haven't been to Armenia before, but I've read a lot and I know quite a lot of the background about the country. And what's interesting for me is I think the country is starting to punch above its weight to grow its position as a financial hub across the region and to grow into something more substantial. And again, I'm not sure what's happening with my slides, but that's fine. Oh, there you go. For those who already heard me speaking at other events, I'm going to repeat some, but I'm going to try and go down a different avenue. And as mentioned in the introduction, I've written
a lot of books. I've written 17 business books and 5 children's books. You may wonder about the children's books, and so I'm going to start with that, in that my children think that I'm Tony Stark. Maybe it's because of the beard, but I actually think it's more like Doctor Strange rather than Tony Stark. And obviously the real Tony Stark is this guy, who you may recognize, the world's richest man, until this morning. It was interesting, this morning it's announced that the world's richest man is now the gentleman who runs Louis Vuitton, the fashion and designer range of retail, because we've moved in an interesting fashion during the pandemic, where during COVID there was a massive surge into digitalization, and as a result a huge movement of the investment community into moving digital. Whereas now the pandemic is not as restricted, people have moved out towards the more physical world. It was interesting, everyone predicted that cash would disappear when the pandemic started because people didn't like it, and a lot of people have started to use digital cash. But now that the stores and the main streets are open again, people are moving back to using physical transactions, not just digital. And I say to a lot of people that my real superhero, because it's far more like my personality, is this guy. So I'll try and avoid doing any Hulk smashing today. These are my 2 little boys. You may wonder why I've written children's books. I'm a sort of old father. This is Eddie and Freddie. They're 7 years old as of the weekend. And having kids made me start to think about a lot of things, particularly about the future, because when children are around you, it makes you think differently. You start to question everything. And I question all things. I have done most of my life, to be honest, because I don't believe things should work the way they work. I think you can change the world if you question things, which is the reason why, if you find me on LinkedIn, you'll see me described as a troublemaker, because I'm always asking questions that people don't want to ask. Like, what is Armenia? It doesn't exist. I mean, it does, but we just made it up. And you know, the mention of 1993 in the discussion around leaving the Soviet Union and the things that happened during that period illustrates that. I live in Poland, and I didn't realize that in the 15th century, 16th century, Poland was the biggest country in Europe. And then, due to a lot of wars and changes, it disappeared at one point, and then it came back, and then it disappeared again, and then it came back. So the world actually doesn't really have borders. And a challenge we have with digital is digital doesn't recognize countries. It doesn't recognize borders. And as a result, we have to think very differently about how we regulate such a world that doesn't recognize borders. Equally, Albert Einstein made the point that time doesn't exist, we just made it up. We just invented it. You know, if you go to China, China has one single time zone across the whole country. Whereas if you look to other countries across the latitude of where China spans, they have 3 or 4 different time zones. It's just the Chinese government, for some reason, thinks it's easier to have a single time zone across the whole country. So if you go into China from Afghanistan, for example, your clock goes forward 3 hours when you enter the country. And what's the relevance of that? Well, the relevance of that is that the internet and digital works in real time. And so if time is not the same across borders, what's real time across countries? And what does that mean in terms of trade and transactions? And money doesn't exist, we just made it up. When we look at what's happening today with cryptocurrencies, which admittedly have had a rough ride recently, there's something that's completely different, that doesn't recognize central banks, doesn't recognize governments. And again,
we have a world that's digitalizing and connecting, which doesn't recognize countries, doesn't recognize time, doesn't recognize national currencies. We need to think different. So I'm going to touch on two major areas, well, actually three major areas. First is fintech and what's happening with fintech. There's, I think, around 30 fintech companies in Yerevan. And AO is one that I'm aware of, but there are a number of others. So talk a little bit about fintech and how that's changing how we think about financial services, and then digital transformation. And if no one told you, I'm a fintech person, so I'm always just talking about finance and technology. I don't talk about politics and economics. I'll leave that to people far more intelligent than me. I'll stick to social and technology, finance and technology areas. Fintech has risen specifically after the global financial crisis of 2008, which I always get amused it's called global because it was actually just really Europe and America. But a lot of companies began to start taking advantage of the fact that technology could be leveraged to change how we do things in financial services. And I liken it to the idea of my kids, as in maybe I'm the old guy, they're the young guys. The young guys are very comfortable with technological change. The old guy wants to keep things stable and secure. When I walk into most banks' boardrooms, it's full of people like me, with wrinkles and grey hair. When I walk into most fintech companies, they're full of people who are slightly different and more diverse, although some still have grey hair. In fact, I always look for the grey hair in a fintech company, because if they don't have it, I think they might not get it. When the 2008 crisis happened, Jamie Dimon recounted a story, and I'm sure you know Jamie Dimon, CEO of JP Morgan Chase, of his daughter asking him how often a financial crisis happens. And he says, oh, about every 7 years. And we're seeing one just this week. This morning I woke up and saw the news that Toronto Dominion Bank in Canada has a 3.7 billion short, which is potentially going to bring down the bank like Credit Suisse was brought down, like Silicon Valley Bank was brought down. So, you know, when we've had that experience, and we've had those experiences, we know what's going on. Most fintech people, they love the technology, but they haven't been through a financial crisis. They don't understand what that involves. Having said that, massive amounts of venture capital investment went into fintech during the last 15 years. In fact, I probably marked the date that I first met a fintech company was in London in April 2005. So, you know, I'd say it's a 20-year-old industry. And it's grown massively, you know, 12,200 startups to 26,000 in just 2 years. 36 unicorns to 159 unicorns in just 5 years. And I'm sure you're aware a unicorn is a company launched after 2000 that's got a valuation of over $1 billion. The amount of investment in fintech meant that the market value of these companies became enormous, rising from 3% to 38% in just 11 years of the financial industry overall. And to illustrate what that means, I'm going to pick on a few examples. But basically, all these companies are growing rapidly because they're doing one small thing brilliantly well. They're picking apart the financial system and they're automating it with code, with very specific targeted attacks. So a bank does all of these things, typically, on their own, and they don't actually do all of them very well. They do some of them well, but you can't do the things that 26,000 specialist firms and 159 unicorns do well, because they probably do it better than you. My favorite example is Stripe, which was launched in 2010 by John and Patrick Collison, who were 21 and 19 years old at the time. And going back to the fact that the tech is young, the people creating the tech are also very young. One of the biggest developments in the last few years is Ethereum smart contracts based on blockchain technologies. That was created by Vitalik Buterin when he was 19. These guys were 21 and 19 when they launched Stripe, that became, after 6 years, a $9.2 billion valuation company. It then doubled
2 years later to a $20 billion company. It then almost doubled again in just another year, and then it tripled in just another 2 years. And what is Stripe? It's just a way to check out online that's really cool, using 7 lines of code. Just 7 lines of code as an API, an application program interface. And that built this multi-billion-dollar company in just 10 years that in context is worth 9 Commerzbanks, one of the biggest banks in Germany. It's worth 3.5 Deutsche Banks, and Deutsche Bank is also struggling right now. It's worth over twice the amount of BBVA and ING. But it's interesting because during the pandemic, as I mentioned, nearly all the money went into digitalization and digital companies. So Elon Musk became the most richest billionaire in the world, along with Jeff Bezos, whose valuations of their companies multiplied significantly, as did these guys. And yet now, Stripe is valued at $60 billion. And actually, we've seen even bigger reduction in valuations of companies like Klarna, which is a buy now, pay later company. It created that industry. In fact, I call it the fintech bloodbath, because what we're seeing is a lot of companies going to the wall. So we've had all that hype and hyperbole and excitement, and now it's going through a rocky ride. It's still important, however, because it is changing the future of financial services. And the companies won't go away, but I think we're going through 2 things. We're going through a repeat of the 2008 financial crisis for the banks, but also a repeat of the dot-com bubble bursting back in 2000, 2001 in the fintech community. So I find those 2 factors interesting. In fact, I do think that you have to study the past to know the future. You have to have experience. You have to have some grey hairs. You have to have people who understand what a recession means and a financial crisis means. One of those people you think would be Bill Gates. He said we need banking, but we don't need banks anymore. It's one of those weird lines that he got wrong. I think he meant we need payments, but we don't need banks to make payments for us. We need investments, but we don't need banks to make our investments. We need savings, but we don't need banks to do our savings. But banking can only be done by banks. The reason being is they're backed by the government and a central bank and a license and a regulatory regime that specifically ensures if a bank fails, you get your money back. And you don't have that with a lot of the payments companies or the fintech companies because they're not banks. Banks specifically are a trusted value store and intermediary of trust across borders and between people who don't know each other. And that trust is purely there because of the legal system and the regulatory system. Banks don't ask for more regulations, but they're happy to accept compliance, risk and regulation because the core part of what they do is to manage the risk of a payment that didn't go through, of a transaction that wasn't made, of a risky counterparty who shouldn't be involved in what they're doing. I've seen this personally because I had money on Mt. Gox, which is a failed crypto exchange based in Japan. Recently we've seen FTX with Sam Bankman-Fried, or Fried rather. We've seen Celsius blow up. We're seeing Binance potentially in trouble. A lot of crypto companies are in trouble right now because it's the Wild West out there. None of these exchanges have the regulatory regime that banks, particularly deposit-taking banks, have to comply with. As a result, when they go bankrupt, they take billions down with them and people lose their life savings, and many have. So only banks can do banking, but banks need to do it digitally, and that's where a lot of banks don't get it because they haven't quite understood what to do. They're getting there. Deutsche Bank 3 years ago produced a strategy statement saying that banking is what we do, but technology is how we do it. But the problem with that statement is that banking is what they do, but they built their bank as a business based on physicality.
of having branches, of having a head office, of building on top of that, and adding on top of that what they call channels, digital, mobile, internet channels. Whereas what they need to do is to turn it the other way around, start with digital and build everything on top of digital for access, for service, and potentially a few branches, but not many. So when I look at where we are today, and I know that Emiria Bank and others are doing this, we're looking at doing digital. What do we have to do? How do we do it? And I've written so many books about this. I'm currently working on a new one, which I'm fairly sure the governor will find interesting. It's all about decentralized finance versus centralized finance, CBDCs, central bank digital currencies versus digital currencies, cryptocurrencies, and how that will operate. A bank has to change its structure. A bank has this back office, head office, connected through infrastructure to a front office, retail branch, commercial branch. And to make those changes, it's focusing away from the product and the infrastructure and the human interaction to a new operations based on ecosystem and platform that's in the cloud. It's looking at the user experience through the Internet of Things and devices that are all connected. And it's looking at the data of the analytics around the products that the customers use. I call it the apps API analytics revolution. You know, the middle office, it's these 26,000 fintech startups that the bank needs to bring together and integrate user experiences in the front office using the data leverage they have around the customer in the back office. The company that gets this best is Alibaba, in that when I presented this outline of a digital structure, it was a few years before I wrote Digital Human, which is about Alibaba. But Alibaba had this super app at the top, which integrates commerce, service, and entertainment, a little bit like integrating Amazon, PayPal, and Facebook. And the micro apps give the users all they need to do everything all the time, anytime. And then they connect through Alibaba Cloud to the main services they need, which is payments and finance through Ant Group, and also leveraging the data from the back office about the customer to deliver a great experience in the front office on those super apps. And the reason I like this is because they call the data piece, which is the third line from the bottom, Ali Mama, because Mama looks after Baba. So when I look at the digital structures we're creating today, it's really the idea that, and this applies to any business, not just to a bank. Imagine if your headquarters is based on Mars and your infrastructure and ecosystem you're dealing with is on the moon and your customers and staff are on Earth. What business model do you create for that? Because that's effectively what we had to do during the pandemic. No one was leaving their homes, and we were trying to suddenly get everyone connected to work from home with a new model. What a lot of people did is they just shifted home working access to cloud-based services, whereas what we should be doing is rethinking the business model for a headquarters on Mars, an infrastructure on the moon, and our people on Earth. And the biggest issue is at the back end. Most banks look like Bankenstein. And it's not just banks, but basically, I like calling it Bankenstein because they've stitched together a load of dead parts in the back office that have been there for a lot of time. We call them legacy systems, but we might as well call them dead systems. And they keep them alive through electricity and then dress them up to look smart when a customer walks in. But we need to replace those Bankenstein systems with something fit for today. And being fit for today is quite difficult because Charles Darwin said that it's not the survival of the fittest, but the strongest or the most intelligent. It's actually the most adaptable to change that survives. That makes absolute sense. But how do you know what to change and how to change? I spent some time looking at this, but I'm going to not spend time looking at that today.
in that I'd rather look to what we're going to look towards tomorrow. Before I do that, I think when we look at what we're doing today, when we're talking doing digital, adapting to change is easy. You can make any change you want. But if anyone in this room is working for an organisation that has a chief digital officer, you'll fail. And the reason is you can't delegate digital transformation. You can't delegate the process of what to change and how to change to a person that has a team and a budget. The whole of the organisation needs to be involved. I actually say digital transformation because it's got nothing to do with technology. It's all to do with what's up here and what's in there. It has to be in the DNA and the blood of the people of the organisation, and the executive leadership team have to make that change. When I was writing Doing Digital, I met 5 big banks, JP Morgan Chase, BBVA, ING, China Merchants Bank, and DBS in Singapore. And every single one of them had an executive team who were balanced between people who were digital and people who were financial. By way of example, BBVA had half of their leadership team who were digital people. A chief of engineering, a chief of customer data, a chief of customer experience. And that's the balance you need to be digital. Because you can't be a digital bank, for example, if your whole leadership team are just bankers with no digital people. The same would apply to a retailer or any organisation. But when I look forward to what's coming next, then a lot of us are excited about these new technologies, like the metaverse, Web3, 5G, you name it. Mr. Skinner, if I absolutely hate to interrupt you, but they've just shown me how it is possible to turn that mic on, so we catch on with the technologies. If you just allow me for a second, there's a teeny tiny button over there. Yeah, I've turned it on. I've got it. I had it on when I walked up. I don't know what was going on. No, it still doesn't work. Yeah, you can walk It sounds like it works. Yeah, we did it. All right. So we're excited about these new technologies. I'm particularly excited by quantum computing because I haven't got a clue how it works. And if someone does have a clue, please raise your hand and grab me over coffee. They have this thing called Schrodinger's cat, which says a cat is put in a box with some radioactive poison and a heater. And when you open the box, the cat will either be dead or alive, which is the principle of quantum computing. Technologists. I think the main technology that's exciting most people in finance that I talk to is artificial intelligence, because they can automate an awful lot of drudgery work that the people have had to do in the past. I kind of get the impression when I walk into a bank in a few years it will be like this rather than like that. It's going to have everything run by systems and technology. And that's possible, but you still have to have humans in the machine. And one of the most critical factors about the human in the machine is that they're there to support me. They can only work based on what I tell them to do. But JP Morgan sussed this out quite early on because they used artificial intelligence to get rid of 1,500 lawyers by automating the process of contracts. And when you look at the process of contracts, these guys were just checking words on commercial contracts. Automate that. So they got rid of 1,500 lawyers, which I think is quite a good thing. UBS has been using artificial intelligence to provide better wealth management services to their clients, as have others. So we're definitely getting there. I think a good example is this is the way in which UBS were trading in New Jersey for their Wall Street investment markets across the world in 2007. And this is the same building in 2016.
So we're definitely getting into a world where people will have their jobs automated, but there'll still be a role for people as trainers, explainers, sustainers. What this means is we have to train the machines in what they have to do. We then have to explain to our colleagues and customers and management what they're doing, and then we have to fix them when they go wrong. But I also think, I've looked at a lot of financial market areas, and wherever you have something that involves human emotions, I don't think a machine can deal with it. I think you need a human. Putting it in a personal context, and I have no idea what you find, but what I find is when the systems break down or I make a mistake on the system, I want to call somebody to get it sorted out, particularly when it comes to money. And if I don't have that access to a telephone number, then I'm very nervous. You know, if Google broke down and released all your data to the world, who are you going to call? What's Google's phone number? And this is where the human emotion piece comes in. But it is interesting that ChatGPT, which has been the buzz of the moment, has been created by the investments and services of these guys. And when I look at who they are, a lot of them are financial people. The PayPal mafia, Elon Musk, Reid Hoffman, Peter Thiel, but also Stripe. You know, this is what digital transformation is all about. It's saying we're going to change the world with artificial intelligence, but it needs a human touch, not just artificial intelligence. In the financial world, it's taking it one step further, because we're talking a lot about cryptocurrencies, decentralizing finance using blockchain technologies, and central bank digital currencies, which creates this kind of war between what I call CeFi and DeFi, which results in hi-fi. In that if you've got a wild west of decentralized currencies, that's fine for sort of small stuff. But if it breaks down, I want to have a central governance that looks over decentralized finance. The question is, what is that centralized governance? Is it a network of citizens who are all connected, or is it a central bank, or the government itself? And this is something I'm grappling with right now. We are seeing Bitcoin still doing quite well. Surprisingly, people do actually use it to pay for things sometimes. But the financial community believes, yes, we're going to have something that's a digital currency. We just don't know what that will be. You know, Bob Diamond, former CEO of Barclays Bank, whose background is investment markets and securities, thinks that a digital version of the dollar for institutional and corporate is going to happen, and it's going to be far more efficient. I would say a digital version of a basket of currencies for the institutional and corporate clients. There's a big debate right now saying that the world is de-dollarizing. We don't want to have the dollar as the reserve currency of the world. That's going to be an interesting, difficult process. But if you think you can have a digital basket of central bank currencies that are globally integrated, that would be interesting. Who's that? Oh, maybe it's me. Metaverse. It's coming. But 15 years ago, I was presenting about digital currencies and talked a lot about Second Life, which you may have heard of. If you haven't, it got a lot of news reports because people were making millions of dollars on it in a virtual world. I joined that virtual world, but it didn't really do much for me because the technology was too early. And then one specific thing happened. So when we talk about Meta, which is Facebook, who, if you haven't noticed, have given up on the metaverse for the moment, having spent $24 billion over the last 2 years to try and develop it. Whoever gets it right, there's one big lesson, which is banking, and goes back to what I said at the start, needs to be regulated and licensed. So the experience I had was using Ginkgo Bank in Second Life
This is the Ginkgo Bank ATM. And you could put real US dollars into Second Life, and for each real US dollar you got into the Ginkgo Bank, you would get 27 virtual dollars back from Linden Labs, because that was the currency being used in Second Life. And one day, I couldn't make a withdrawal. And it turned out that in this virtual world of Second Life 15 years ago, the bank had just closed its accounts. It turned out it was being run by a 32-year-old Brazilian in Sao Paulo who wanted to buy an apartment and a Ferrari. So one day he just pressed delete, and Ginkgo Bank disappeared, along with $1.5 million. People weren't happy. For 3 months, they were demonstrating outside the virtual headquarters of Second Life, saying, we want our money back. And the eventual decision that the platform made is that if you're going to be a bank in the virtual world, you need to be a bank in the real world. And it all goes back to, we didn't ask for all these regulations, compliance, and things that we're forced to do as financial people, but if it works, why break it? Because the other things don't work. Cryptocurrencies don't work. Virtual worlds don't work unless you're a bank in real life with a license issued by a government, because only banks can do banking, but banks need to do banking digitally. So I think that we're too early on in a metaverse discussion to bother. In fact, I like that quote because I spent a long time looking at technologies, and a lot of them were not ready for prime time. Some are. But I'd rather step back to a bigger picture, and this is my final piece, just so you know. Step back to a bigger picture. And the bigger picture is, when I look at Eddie and Freddie, and I think about my children's future, what's going to happen to their future? And how can we use technology and finance to make the world a better place? What price do you put on the extinction of humanity? You know, she's always angry, but she has a point. You know, I want my future. And there's so many things I see today talking about environment. To be honest, I'm not bothered about the environment. I'm bothered about my children's future. I'm bothered about the fact that 60% of the animals around the world are on a mass extinction created by the destruction of their habitation by humans. So the next trend, once we've done digital, for me, is actually moving into another gear. And I've actually seen this starting in a few companies because they're getting a lot of pressure to stop doing what they're doing. This is Barclays Bank headquarters covered in oil by Extinction Rebellion. They did the same with others. They've been breaking banks' windows because they have a money rebellion. And their point is that banks are the main instrument in creating the destruction of our planet because they provide the financing to fossil fuel firms that create all the emissions that are destroying our habitats, including ours. 71% of global emissions created by just 100 companies. And I've also seen a lot of institutional investors starting to argue with banks around these causes. And in fact, HSBC has recently said they will definitely no longer fund new fossil fuel projects for that reason. I met a pension fund manager who said, what's the point of running a pension fund if there's no one to pay a pension to in 50 years? And a lot of it's hidden because of PR and campaigns to say we're green, when actually you lift the hood and you find these companies are not. This is the reason why I think HSBC have just said that they'll stop funding fossil fuel projects, because this was a poster across all of London that embarrassed them immensely, and I've seen many others. So I spent my time recently
thinking about how can we use technology to do good for society and good for the planet, combined with finance. In the book Digital for Good, my favorite chapter, I think, is Rabobank, which is a Dutch bank. And what they're saying, because their background is in agricultural funding, is we're going to link all of our insurance products to farmers' fields using nanosensors in the fields, so we can track the health of the crops on a real-time basis. And that will adjust the insurances for the farms of potential crop failures over the next few years. This is a trend I see more. I've seen, when I met with Alibaba, that they're using a system called Ant Forest to do good for society and good for the planet. They actually had these posters all around their head office, do good for society, good for the planet. And Ant Forest says that if you are buying things that are classified as green, then you get points. If you buy things that are classified as yellow, you get less points, and red, you get no points. So basically, if you buy cardboard-based products rather than plastic products, you get more points. And it's become a game played by 700 million Chinese people. In fact, it's probably 800 million now. And if you get enough points, then a physical tree is planted. And they've planted millions of trees across China, reducing China's carbon footprint by 4% in 5 years. That's using technology and finance to do good for society and the planet. There's many other examples. And in fact, a lot of fintech startups are starting up thinking about how can we use technology and finance to make the world a better place and do good for society and give our children a future. I guess just to finish, we need to think about what we're here for. If we're just here to make money, that is not a good thing to be here for, is it? We should be here to create happy families and happy lives. And so I guess that's my concluding note, but I just wanted to say that I want to make sure that Eddie and Freddie have a great future. And to be honest, I'm not really Bruce Banner. I am Iron Man. Thank you. Thank you for the captivating presentation. Իսկ այժմ մենք ողջունում ենք Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն հիմնադրամի պաշտոնակատար Ներսես Երիցյանին, պաշտոն, որի արդեն իսկ գոյությունը մեզ հուշում է այն մասին, որքան վճռական է Հայաստանը լինել թվայնացման ավանգարդում եւ հիմա կճշտենք, որքանով ենք մենք պատրաստ արդեն, արդյոք մեր doing-ը բավականաչափ digital է, թե դեռ digital-ոտ։ Այո, սիրո։ Thanks for staying. Thank you for staying. Yeah. Բարդես։ Թույլ տվեք ողջունել այս կարևոր միջոցառման կապակցությամբ բավականին հայեցակարգային ելույթներ եղան եւ ամենակարևորը շատ ողջևորիչ եւ բավականին մտքեր կան, որի վրա պետք է կառուցել նաեւ հղումներ կարվի հեշտացնելու համար այն ուղերձները, որ ուզում եմ հաղորդել։ Կարծում եմ լավ արդյոք է խոսել, թե որն է մեր տեսիլքը, ապագա, ինչ առաջընթացում ենք, որովհետև միշտ դա են ասում են, ինչ է կարել ուրեք ասել։ Մի բան կա, անում եք, առաջ շարժվում է, թե չէ, այս հարց շատ են տալիս, մի փոքր դրան կանդրադառնանք, եւ ապագան ինչպես ենք տեսնում այս կարևոր խնդիրները լուծելու համար։ Մենք հիմա շատ հետաքրքիր ոգևորիչ, այսպես ասած, աշխարհը ուր է գնում, ինչպես է մտածում, ներկայացում լսեցինք։ Շատերս ունենք հեռախոսներ, տարբեր տեխնոլոգիաներից ենք օգտվում, մեզ թվում է, թե դե մենք այդ աշխարհում ենք ապրում եւ ամբողջությամբ օգտվում ենք այդ աշխարհի հնարավորություններից։ Այդուհանդերձ մենք կիրառում ենք, օգտագործում ենք այլ երկրների ենթակառուցվածքները, երբ որ մենք մեր հասարակությունը փոխակերպելու համար ցանկալի է ունենանք մեր ենթակառուցվածքները, որի վրա կառուցենք
գիտելիքի եւ տվյալների ամբողջ էկոհամակարգը։ Դրան ուղղված թվայնացման օրակարգը, որի առանձին հատվածներին եւ փոխվարչապետը եւ Կենտրոնական բանկի նախագահն անդրադարձան։ Մինչ տեսլականին անդրադառնալ ուզում ասել, որ փոխակերպում կամ տրանսֆորմացիա շատ ենք օգտագործում, մարդիկ երբեմն ասում են ինչա դա, կոնկրետացրա։ Փոխակերպում հետեւյալ ինչ-որ բանի փոփոխություն չի, դա սկսել մտածել ապագայում։ Եթե մտածում ես ապագայում, անընդհատ կառուցում ես համակարգեր, կառուցում ես ենթակառուցվածքներ, որոնք քեզ դեպի ապագա են տանում եւ ոչ թե մնում ես քո տիրույթում կամ իրավիճակում, որ այսօր գտնվում ես։ Տարբեր հղումներ արվեց, Էյնշտեյնը եւս մի ասացվածք ունի, որին ես միշտ հղում եմ անում, ասում է, խնդիրները եթե փորձում ես լուծել են տրամաբանությամբ, ինչպես այդ խնդիրները ստեղծել ես, ամենայն հավանականությամբ նույն տեղում ես մնալու, առաջ չես գնալու։ Նաեւ բավականին լուրջ հետազոտություններ կան եւ արդյունքները հետեւյալն են, որ այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ օրինակ կառուցում եք ձեր դպրոցները այսօր կամ ճանապարհները, որոշված է ապագա 20-30 տարին, թե ինչպիսի ապագա ենք ունենալու։ Դրա համար առաջի հերթին եւ դրա մասին նշվեց, կարևորը մտածողության փոփոխությունն է եւ տեսլականի ձևակերպման մեջ ուղերձը, երբ որ մենք տեսլականի ձևակերպել ենք, հենց այդ խնդիրն էլ դրել ենք, բաց եւ որակյալ տվյալները դա մեր ազգային հարստությունն է լինելու։ Բայց բաց եւ որակյալ տվյալները ինչ որ մեկի սերվերում հին մտածելակերպով, որ միայն ինքը իր խնդիրներն է լուծելու, դա ազգային հարստություն չի կարող դառնալ։ Բաց տվյալներ նշանակում է տվյալներ, որոնք on-line միջավայրում, առցանց միջավայրում հասանելի են ովքեր, որ դրա կարիք ունեն։ Հատկապես վերաբերում է հանրային տվյալներին, պետական տվյալներին, եւ այստեղ կանդրադառնամ օրենքի տրամաբանությանը, թե ինչպես է դա կարգավորվելու, որպեսզի տվյալները հասանելի լինեն մեր քաղաքացիներին իրենց կյանքը բարելավելու հարցում։ Տվյալները եւ ծառայությունները, տեխնոլոգիաները պետք է օգնեն մարդկանց լուծելու իրենց առօրյայի խնդիրները եւ բիզնեսին լուծելու իր առանց խնդիրները։ Եթե այդ խնդիրը չեն լուծում, նշանակում է տեխնոլոգիան ընդհանրապես խաղալիք է, որ մեր ձեռքին ունենք, կամ ինչ որ ձևի փոքր խնդիր ենք լուծում, քան դրա նշանակությունն է։ Հիմա ամենակարևորը է տեսլականի ներքո մենք ներքին քննարկումներ եւ նաեւ մի քանի անգամ ես անդադ կրկնում եմ սա, որովհետեւ շատ կարևոր է անցալել է պարադիգմի փոփոխությունը։ Ընդ որում այս պարադիգմի փոփոխությունը աշխարհում ես այսպես եմ նկարագրում, քանի որ ինչքան ասում ենք տրանսֆորմացիան կամ փոխակերպումը, թվայնացումը դա տեխնոլոգիայի հետ կապ չունի, կապ ունի քաղաքականության հետ, մտածելակերպի հետ եւ համագործակցության դաշտում է գտնվում, միևնույն է մարդիկ հենց տեխնոլոգիան տեսնում են, առաջինը փորձում են այդ տեխնոլոգիան ինչ որ ձևի կիրառություն ապահովել, մոռանալով այդ դրա այլ նշանակությունը, որը պետքա մարդկանց կյանքը փոխի։ Եվ այդ տերմինը օրինակի համար ասում են whole government, ամբողջական կառավարություն կամ GovTech եւ այլն, մենք մեր համար ворթեգրել ենք, որ մենք այդ ուղղությամբ չենք գնալու։ Դա միջնադարյան մտածելակերպ է, որ այսօր աշխարհը թակարդի մեջ է, գեղեցիկ բառեր ենք ասում, գեղեցիկ կոնցեպտներ ենք նկարագրում, բայց մտածելակերպով դեռ միջնադար ենք, երբ որ թագավորները ունեին իրենց ճանապարհը եւ ուրիշ տեղ չէին էլ գնում, այդ ճանապարհով գնում էին իրանց դղյակից բնակավայր։ Հիմա էլ որ նայեք բոլոր տեխնոլոգիաները եւ մասնավոր եւ պետական կառուցում են այդ տրամաբանությամբ։ Պարադիգմի փոփոխությունը անում է, որ մենք անցում ենք կատարում էլեկտրոնային հասարակության եւ տնտեսության գաղափարախոսությանը, որտեղ ստեղծում ենք համագործակցության եւ վստահության միջավայրում ստեղծում ենք shared, համատեղ ենթակառուցվածքներ։ Եվ նույն տրամաբանությամբ ինչ որ անալոգ աշխարհում ենթակառուցվածքները մասնավոր հատվածը էական դեր ունի առաջնորդման, փոխվարչապետն է դրա վրա մեջ շեշտադրում արեց, նույնը
թվային աշխարհում մասնավոր հատվածը, եթե հնարավոր է, պետք է մասնավոր հատվածի ենթակառուցվածքները կառուցի, պետությունը, կառավարությունը պետք է դրա էկոհամակարգը, այսպես ասած, հիմնարարները ստեղծի, որպեսզի հնարավորություն լինի այդ ծառայությունները հասանելի դարձնել։ Պարադիգմի փոփոխությունը ըստ էության նշանակում է, որ մենք այլ կերպ պետք է մոտենանք թվայնացման խնդիրների լուծմանը եւ երևի վերջից կսկսեմ, այսինքն պիտի լինի քաղաքացու եւ բիզնեսի շուրջ կառուցվող համակարգեր, սայլո կամ համայնքային կամ խմբային մտածելակերպից պետք է անցում կատարել կյանքի դրվագների շուրջ, ասենք օրինակի համար այս պայդրությամբ լուրջ վերլուծություններ ենք իրականացնում երեխայի ծնունդի հետ կապված, այսպես ասած, կյանքի փորձառությունը ինչպես կարելի է թվայնացնել, դա չի պարփակվում մենակ ծննդյան փաստով։ Եթե դուք մտովի այդ ճամփորդությունը անեք, տեսնեք դա սկսում է հղիությունը պլանավորելուց, հղիության շրջանի ծննդաբերությունը եւ դրանից հետո տարբեր սոցիալական մինչեւ անգամ երեխայի հենց ունենում ես իր կրթությունը սկսում ես պլանավորել եւ նայեք ինչքան եթե ենթակառուցվածքը մենակ պետական ինչ որ հատվածի համար դիզայներած ծրագիր չի, այլ հասանելի է նաեւ մասնավոր հատվածին, այդ տվյալների հիման վրա նաեւ շատ ավելի լուրջ ծառայություններ կարող են զարգանալ մասնավոր պետություն համագործակցության միջոցով։ Եվ այս ամենը բնականաբար բերելու է ավելի լավ կառավարման, մրցունակության եւ որ ամենակարևորը մարդիկ ուժեղ են, էներգիայով լի են իրենց զգալը, որտեղ շատ ավելի միավոր ժամանակում շատ ավելի շատ խնդիրներ են լուծելու եւ կենտրոնանալու են իրենց հետաքրքրությունների վրա, այլ ոչ թե դժվար խնդիրների վրա, որ ամիսներով փորձում են լուծել եւ ունենում են խնդիրներ, երբեմն նաեւ վատ փորձառություն։ Սա այս 4 հիմնական ուղղություններն են, որտեղ մենք մտածում ենք եւ քննարկումներ տանում ենք, եւ տեխնոլոգիաները ըստ էության առնչվում են միայն այս ձախ անկյունի հետ, enablers, որը մտածում ենք, որ պետք է մասնավոր պետական հատվածի հետ համագործակցությամբ իրականացվի։ Եվ 10 թիրախները, որը հիշատակվեց այսօր առավոտյան, 1 միլիոն քաղաքացի պետք է ակտիվ էլեկտրոնային identity կիրառի եւ այդ էլեկտրոնային identity-ն պետք է լինի անվտանգ։ Քաղաքացին պատասխանատվություն չպիտի կրի, երբ որ նույնականացում է ծառայության համար։ Դա այդ ենթակառուցվածքը պետք է լինի, որը լուծի այդ պատասխանատվության եւ անվտանգության հարցը։ Իսկ այսօր բոլորս այդ սայլո կամ խմբային մտածողությամբ մեզ թվում է Face ID-ով կամ որից այլ մեխանիզմով հազարավոր դոլարներ, 100,000 դոլարներ են ծախսում ID լուծումների վրա, բայց ինքը անվտանգ չի, ոչ կիբերանվտանգության տեսակետից, ոչ էլ նաև այդ ծառայությունը մատուցելու տեսակետից։ Առանձին թանկ է, միասին եթե բոլորս լուծենք, մասնավոր պետություն համագործակցությամբ ինքը եւ մատչելի է լինելու եւ անվտանգ։ Սա է հիմնական հայեցակարգը, որ էլեկտրոնային հասարակություն, այսինքն ոչ միայն պետությունն է կիրառելու նույնականացումը եւ անուննել ենք փոխել զուտ մտածողությունը փոխելու առումով, իրենք ոչ թե կոչում են Gov.ID, որը այդպես է ծնվել այդ գաղափարը, այլ National ID։ Ինչ որ մեր անձնագիրն է, որը մեր կոնսենսուսային փաստաթուղթն է, չէ՞, երբ որ որոշում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալ։ Նույնն էլ ID-ն է լինելու, մենք այդ ID-ն անձնագրի փոխարինողն է, որով կարողանալու ենք on-line միջավայրում ցանկացած ծառայություն իրականացնել։ Միայն մեկ անգամ սա շատ խիստ սահմանվելու է, այսինքն գոնե պետական հատվածը այդ ստանդարտը դնելու է, որ եթե մեկ անգամ քո ծննդյան ամսաթիվը տվել ես պետական որից է գերատեսչության, մեկ այլ գերատեսչություն պետական մարմին այդ տվյալը չպետք է քեզանից ուզի։ Եվ կարծում ենք այն տարամբանությունը, որ մենք տանում ենք, մասնավոր հատվածը նույնպես կորդեգրի քաղաքականություն եւ ստանդարտը, իսկ դա հասարակության տեսակետից այլ ավելի մեծ ազդեցություններ ու հնարավորություններ կարող է ստեղծել։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ այս թիրախներից հետադարձ կապի ինստիտուտը։ Մեր ամենամեծ խնդիրը թվայնացման եւ ցանկացած ծառայություն մատուցելու հարցումն է, որ մենք ում համար որ անում ենք, նախ
սկզբից չենք հարցնում այդ մարդուն, հետ որ անում ենք քո համար կարևոր է թե չէ։ Հետո բացի դրանից, որ չենք հարցում, ինչ որ մի բան նստում ենք սենյակում, մտածում ենք, բստերում անում ենք, հետո էլ չենք էլ շարունակում այդ մարդուն հարցնել, արդյոք այդ մեր արածը մի հատ օգուտ տալիս է, թե չի տալիս։ Մասնավոր բանկերը ակնհայտ է, չէ՞, դեռ հաճախորդ կկորցնեք։ Այդ նույն տրամաբանությամբ կարծում պետք է համակարգերը կառուցվեն եւ դրված է այդ թիրախի հիմքում, եւ այդ մեխանիզմը շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք անընդհատ հետարդար կապ ստանալ, արդյոք համակարգերը աշխատում են եւ այդ համակարգերը արդյունավետ են թե ոչ։ Որպեսզի այս ամենը, նայեք, հետևյալ մի հատ միտքն ենք ասում անդադ, տեխնոլոգիաները անդադ փոխվում են, 2-3 տարի հետո շատ ավելի մեծ ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաներ են լինում եւ այլն, բայց փոխել մտածելակերպը կամ ճարտարապետությունը ոնց է հասարակությունը կառուցում։ Շատ դանդաղ իներցիոն process է, հա։ Ես ինչ ասի, չէ, ասի տեխնոլոգիաները հիմա շատ առաջադեմ են, բայց մտածողությունը դեռ միջնադարյան է, այսինքն սայլո մտածողություն է, խմբային։ Հիմա նույնը ապագայում, եթե մենք ճիշտ ճարտարապետություն չդրեցինք, ունենալու ենք նույն խնդիրներ, ինչ որ ունենում ենք այսօրվա անալոգ աշխարհում։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, այստեղ էլ եմ ուզում բերել, հետևյալն է, որ երբ որ գնում ես ճիշտ ճարտարապետությամբ կառուցած քաղաքներ, հիմնական եվրոպական կամ զարգացած երկրներ, հեռվից որ նայում ես, բոլորը միաչափ են, միանման։ Մոտենում ես կա բազմազանություն, նյութերի, տեսքի եւ այլն, որտեղ ստանդարտներ են, որի ներքո կա ազատություն կառուցելու քո մտքի տունը, շինությունը եւ այլն։ Երբ որ վերաբերում ես Հայաստան, նայում ես բոլորը տարբեր են հեռվից, մոտենում ես բոլորը նույնն են։ Հիմա այս փոխակերպման ժամանակ ճարտարապետությունը, որը մենք հաստատել է խորհուրդը տեղեկատվական համակարգերի կառավարման, որը օրենսդրական եւ տարբեր գործողությունների միջոցով, միջոցառումների եւ նաեւ համագործակցության միջոցով մենք տեղ ենք հասցնելու, հետեւյալն է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պիտի լինեն մասնավորի եւ պետության քաղաքացու համար, այսպես ասած, կիսովի ենթակառուցվածքներ։ Ամեն մեկ իր համար ենթակառուցված չի կառուցելու եւ ի սկզբանե հարցը պետք է լինի ում համար ենք անում։ Եթե այդ հարցին չենք պատասխանում ում համար ենք անում, պետք չի սկսել թվայնացնել։ Այդ հարցը պատասխանելուց հետո ստանդարտ լուծումներ պետք է լինեն, որոնք եթե թվայնացմամբ զբաղվել եք, ասենք նույնականացման հարցը կամ տվյալներ հավաքագրելու, տվյալներին հասանելիությունը խնդիրը ամենաթանկ հարցն է։ Կամ որտեղ է սպահելու տվյալները, պետքա տվյալները պահես թե չէ, շատ հատկապես երբ որ տվյալները ավելանում են, մեծանում են, դրանք դառնում են շատ ծախսատար։ Եվ այս հարցերը մենք ստանդարտների միջոցով եւ գործակալության դերը հենց դրանում է լինելու, որպեսզի ստանդարտներ մենք կարողանանք մշակել եւ այդ ստանդարտները թույլ տան մեր ծառայությունների մատչելիությունը, հասանելիությունը էապես ավելացնել նվազագույն ծախսերի հաշվին։ Այսինքն բոլորի ծախսերը կսկսի նվազել, եթե մենք կարողանանք ստանդարտված լուծումներ կիրառել այս երևույթներում։ Սրանք հիմնական խաղացողներն են, գլխավոր տեղեկատվական համակարգողի ինստիտուտն է, խորհուրդը, որը հիմնականում ստրատեգիական ուղղորդում է անում, նաև չի թողում հանգիստ քնենք, որ կարողանանք խնդիրները լուծել եւ ժամկետներ եւ նաև աջակցում է բյուջեով եւ այլն։ Համատեղ է բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը բնականաբար քաղաքականության պատասխանատուն է եւ իրենք նաեւ առաջնորդում են այս գործընթացը եւ գործակալությունը այսպես է բոլորի մոտ երբ որ ասում են տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն եւ այլն միանգամից մարդիկ ուզում են որ իրանց փոխարեն խնդիրները մեկը լուծի։ Հիմա մեր ամբողջ խնդիրը պայքարը նրանում է որ հավասարակշռված մոտեցում որդեգնենք երբ որ դու ստանդարտներն ես մշակում դնում եւ այդ ստանդարտները կարողանում ես այսպես անգլերեն լավ բառ կա enforce անել ներդնել այդ ստանդարտները դրանով արդեն եւ մասնավորը եւ պետությունը սկսում են ճիշտ ուղղությամբ շարժվել դա այլ տիպի մտածելակերպ է քան վերցնել ինչ որ մարդու խնդիրը կիսատ պրատ լուծել որտեղ եւ մեծ ծախսեր է իրականացնում եւ օգուտներն էլ այդքան մեծ չեն լինում
Եվ յուրաքանչյուրը շանս է ստանում, որ կարողանա ճիշտ ներդրումներ անել այդ տեղեկատվական տրանսֆորմացիայի վրա։ Սա հիմնական է governance շրջանակն է։ Քաղաքականության շրջանակը ըստ էության 4 օրենքներից բաղկացած լուրջ օրենսդրական փաթեթ արդեն պատրաստ է, մենք դնելու ենք շրջանության եւ տրամաբանություն ուզում ենք հակառակ անենք այս անգամ։ Այսինքն շրջանության մեջ է դրվում 0 draft։ Ոչ թե արդեն ամբողջ այդ պետական ստրուկտուրաներով պատտացված ինչ-որ օրենսդրական բան, որի դրաֆտում ենք դնում եւ այլն, այլ օրենքը 0 վիճակում դրվում է բոլորիս քննարկմանը եւ իրար հետ կորոշենք, թե որոնք են այն հիմնական զսպաշապիկները եւ հնարավորությունները որ պիտի լինի, որտեղ խոսքը գնում է այն էկոհամակարգի մասին, որը պիտի կարգավորվի եւ վերահսկվի։ Եվ այդ չափը միասին պետք է կարողանանք որոշել որպես համագործակցություն, որպես կարևոր մի գործառույթ, որը պետք է որ մենք ամեն մեկս գնանք մեր ներդրումները անենք եւ դրա դիմաց առավելագույն արդյունք ստանանք։ Եվ հանրային տվյալների օրենքն է, որը սահմանելու է, որ տվյալը, հատկապես պետական տվյալը, որ այսօր կա սահմանված, բայց թղթային է, եթե տալիս ես քո տվյալը, որից է պետական մարմնի, տվյալը մնում է քաղաքացու սեփականությունը։ Կառավարությունը ընդհանրապես այդ տվյալի մշակողն է եւ ծառայություններ մատուցողն է քեզ։ Եվ եթե ես իմ նույնականացմամբ անվտանգ ազգային նույնականացմամբ իմ տվյալը որից է կետում ցանկանամ վերցնել, ես պետք է կարողանամ այդ տվյալները վերցնել ինձ նպատակների համար օգտագործել։ Կիբերանվտանգությունը լուրջ, այստեղ տվյալների մասը նաև այդ մեկ անգամ օգտագործումն է եւ տվյալը դեֆոլտով պիտի on-line եւ շարժվի առցանց միջավայրում, այս օրենքի հետ ամբողջ էկոհամակարգը սահմանելու է եւ այստեղ նաև կսահմանվի գործակալության մանդատը, որովհետեւ այսօր գործակալությունը կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված հիմնադրամ է եւ պետք է օրենսդրությամբ այդ մանդատը ձևակերպի։ Կիբերանվտանգության դաշտը, եթե տվյալները ամբողջությամբ հասանելի են եւ բաց են այդ տվյալները, պիտի պաշտպանված լինեն, հակառակ դեպքում վտանգները ավելի մեծ են լինում, քան հնարավորությունները մենք կարող ենք տեսնել։ Այստեղ կարևոր է, որ մենք սահմանենք մեր երկրի համար, որոնք են այն կրիտիկական ենթակառուցվածքները, ովքեր պետք է իրենք առաջին հերթին ներդրում անեն կիբերանվտանգության մեջ եւ նաեւ համագործակցության շրջանակներում կիսվեն, այսպես ասած, պատահարների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, որը ազգային մակարդակով իրավիճակային զեկույցների կվերածվի եւ բոլորիս հասանելի կլինի հասկանալու համար ընդհանրապես վտանգները որտեղից են գալիս։ Ասենք, եթե անալոգ աշխարհում այդ խնդիրը չունենք, ամեն մեկս կարող են մի հատ ցանկապատ շարել եւ պաշտպանվել, դրա հետեւում առցանց միջավայրում դա անհնարին է եւ նույնիսկ փոքր ընկերությունը կարող էական խնդիրներ ունենա այդ ռիսկերը եւ կիբերանվտանգության խնդիրները, որ գալիս են տարբեր տեղերից եւ չկա սահմաններ։ Նոր նաեւ դա է ներկայացնում, որ աշխարհագրություն, հող, հասկացողություն այդ իմաստով վերանում է եւ այդ տեսակետից վտանգները, որոնք առարկայական են մի երկրի համար, հատկապես եթե խոշոր երկրներից եկող են, ապա դրանք կարող են ավելիչ լինեն մեր համակարգերի համար։ Սա մի քիչ ավելի մասնագիտական կլինի, որ ես խորանամ, բնակության ռեգիստր եւ այլն չեմ ուզում բանանել, բայց նույնականացումը, ստորագրություն օրենսդրությամբ կա, նույնականացում պետք է օրենսդրական հիմքեր ստեղծենք, որ մենք կարողանանք մեր քաղաքացիներին անվտանգ նույնականացնել։ Պրոգրեսի առաջընթացի հետ կապված այս պայն ընթանում է բիոմետրիկ անձնագրերի եւ նույնականացման քարտերի ֆիզիկական, որը ամենակարևոր հիմնարարն է թվային նույնականացման համակարգ կառուցելու, միջազգային լուրջ մրցույթ է կազմակերպվում, ունենք խորհրդատու, որ այդ տրանզակցիան օգնում է իրականացնենք եւ ունենալու ենք ապագա սերնդի եւ անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր, որի վրա ամբողջ էլեկտրոնային նույնականացման համակարգը կառուցվելու է։ Ազգային նույնականացման պորտալը պատրաստ է ինքը, մինչև տարեվերջ պետական կառույցները կինտեգրեն եւ երրորդ կետը մեմորանդում է պատրաստում բանկերի եւ տելեկոմների հետ։ Բանկերը եւ տելեկոմները պատրաստականություն են հայտնել ներդրում անել ազգային նույնականացման ենթակառուցվածքի մեջ, որը պետությունը վերահսկելու եւ կարգավորելու է։
Դա նշանակում է այդ տրամաբանությունից էլեկտրոնային հասարակության հենց տրամաբանությունից է բխում, իսկ եթե բանկեր եւ տելեկոմները ներդրում են անում եւ իրենք ընդունում են դա, իսկ իրանք էլ կհրաժարվեն փաստաթղթերից, էլ անձնագիր չեն ուզի մարդուց, մի հատ էլ քսերոքս անեն դնեն, այլ ընդամենը իմ էլեկտրոնային սերտիֆիկատը բավարար կլինի, որ իրենք որոշումներ կայացնեն եւ ծառայություններ մատուցեն ինձ, դա նշանակում է մենք մնացածս կարանք հանգիստ վստահենք այդ համակարգին եւ այդ վստահությունը ամենակարևոր գրավականն է, որ դրա վրա կառուցվել ծառայություններ եւ բիզնես։ Եվ վերջում ամենակարևորը, որպեսզի մեր երկիրը մի քանի տարուց չվերածվի սերվերների գերեզմանոցի, հա, մենք պետք է այսօր կարողանանք որոշել, թե տվյալները, որ տվյալն է կարևոր, որը պիտի գաղտնի լինի, որը գաղտնի չպիտի լինի, եւ cloud-ը ինչպես պետք է կարողանանք օգտագործել։ Ընդ որում cloud բոլորը հասկանում են երկրից դուրս, մեր երկրում կան նախաձեռնություններ, որ կարող են ուղղակի այդ նախաձեռնությունները ճիշտ պետք է ուղղորդվեն, որովհետեւ մենք ունենանք բավարար private cloud հնարավորություններ եւ public cloud հնարավորություններ, որոնք կհամապատասխանեն կիբերանվտանգության լավագույն չափանիշներին, իսկ եթե դրանք անվտանգ են, մենք կարող ենք մեր տվյալները համագործակցային ձևով պահել ըստ իրենց կարևորության։ Պետությունը կարծում եմ կառաջնորդի, մենք հենց դա էլ անում ենք, հանդիպումա լինելու կքննարկենք, դրանից հետո կտեսնենք իրավիճակը ոնց է, բայց այս հարցը շատ էական է, պետք է լուծվի, հակառակ դեպքում բոլորի մոտ անհամաչափ ծախսերը շատ են լինելու եւ ոչ նպատակահարմար։ Ես երեխայի ծնունդը այդ կյանքի փորձառություն ենք ասում, life event անգլերեն ասում են, բոլոր ծառայությունները, ասենք ինչ են արել, մի 5-6 անգամ ինվենտարիզացիա են արել ծառայությունները պետական, երևի ձեր մոտ էլ եք պարբերաբար անում, մասնավոր հատվածում, եւ պարզում եմ 600 ծառայություն կա, 400 ծառայություն կա, 450 ծառայություն ի վերության։ Երբ որ խորանում ես, դա նկարագրածը գործառույթների ծառայություն չի։ Դա համար ուպսի այս խնդիրը լուծենք, որոշում է կայացվել, որ կենտրոնանում ենք մարդու առօրյայի շուրջ։ Նայեք, ձևակերպած է, երեխա պիտի ունենամ, այդ կյանքի փորձառության մի դրվագ է ընտանիքի համար, չէ, ինչա դա իրանից ենթադրում։ Դա մոտարապես կարող է ոչ թե 9 ամիս պրոցես է, այլ մինչև 3 տարի պարզում է գործընթացը, որ այդ ընտանիքը դրա մեջով անցնում է եւ տարբեր փորձառություններ է ունենում, երբ որ խմբավորում ես, արդեն 15-ից ավել չի գնում երևակայությունը։ Եվ այստեղ համագործակցությունը էական խնդիր է դառնում, որ պետք է կարողանանք լուծել։ Ասենք ինչպես գնել վաճառել տունը։ Շատ պարզ մեխանիզմը, նոտարական մեխանիզմը, որը այդ երկրներն, որ ովքեր որ լուծել են, տանից նստած տունը գնում վաճառում ես, մեքենատ 5 րոպեում գնում վաճառում ես, բանկով վճարումը կատարում ու ավարտում ես, եւ այդ ամենը անթափանց, այսպես ասած, ձևով հնարավոր է իրականացնել։ Սա այդ life event-ի տրամաբանությունն է, ոնց են գնում, եթե տեսակ ես դրան անդրադարձա, առաջինը մարդկանց պիտի հարցնենք, ձեր փորձառությունը ինչ է, ու ոնց կուզեիք դա լինել, դա վերլուծվում է հետո, հիմնականում պահանջները դասակարգվում է, եւ նկարագրվում է, նկարագրվելուց հետո նորից պետք է հետ գնաս, մարդկանց ասես, սա ենք պատկերացնում, սա այն է, ինչ որ ուզում ենք ունենալ, որպես այս կյանքի փորձառության ճանապարհը, ճամփորդությունը, որ դուք կարող եք ունենալ։ Այս ամենը հետադարձ կապով հասկանալուց հետո, որը գործընթաց է մի քանի ամսվա, նոր անցնում ես ծրագրավորման կամ այլ աշխատանքների։ Եվ ոչ թե մեկը որոշում է, թե ոնց պիտի ծննդյան սերտիֆիկատը տրամադրվի, 3 հոգով քննարկում են անում ու սկսում են ավտոմատացնել այդ ամբողջ գործընթացը։ Այսինքն այստեղ էլ է մտածելակերպի եւ մոտեցումների էական փոփոխություն։ Այս պահին այս խումբը սոցիալ-նախարարությունը առաջնորդում է, իրանք իրականացնում են եւ հույս ունենք սա կլինի լավ օրինակ մնացած կյանքի փորձառությունները ձևակերպելու եւ թվայնացնելու համար։ Եթե սա հաջողեց, օրինակ 2-3 տարի հետո այս փորձառությունը մեր հեռախոսի վրա կամ ինտերնետ միջավայրում մենք կարողանանք
եւ ժամանակի իմաստով եւ ծառայությունների իմաստով ամբողջությամբ տնից անել, բնականաբար հիվանդանոց մի անգամ պետքա գնանք, բայց մնացածը կարելի է առանց որից այդտեղ գնալու իրականացնել։ Սան անդրադարձա կարող եմ սկիպանել, բայց ամենակարևորը այս վերջինն է, որ պետք է կարողանանք ստանդարտներ միասին համաձայնվել։ Եվ ստանդարտ, բոլորը պատկերացնում են ստանդարտ, որ կառավարությունը կամ ինչ-որ մեկ օրենքներ պիտի գրի։ Դա քաղաքականությունն է։ Ստանդարտը կոնսենսուս է։ Այսինքն բիզնեսի հետ համատեղ, հանրության հետ համատեղ պետք է գանք պայմանավորվածությունների, թե որն է այն ստանդարտը, որով մենք, ասենք, նույնականացման ստանդարտը, օրինակի համար, հենց դա է, որ հիմա այս process-ը մենք իրականացնում ենք մասնավոր հատվածի հետ միասին, որն անվտանգության են չափանիշները, որով մասնավոր հատվածը կընդունի այդ նույնականացումը։ Ոչ թե նա, որ ես իրան կպարտադրեմ օրենքով, կասեմ, քանի որ ես ունեմ պետական թողարկած digital ID եւ սերտիֆիկատ գնա կիրառի դա, այլ միասին կհասկանանք, կվստահենք, որ դա լավագույն լուծումն է եւ առաջինը մասնավորը կներդրում կկատարի, այսինքն իր գրպանին խփող ինչ որ գործողություն կանի, որից հետո մենք կարող ենք նաեւ մնացած հանրությանը դարձնել դրա օգտագործողը։ Սա շատ կարեւորագույն մտածողության փոփոխություն է, որովհետեւ հակառակ դեպքում, երբ որ մի ուղղությամբ դու ստիպում ես, կարող է բանկը կամ ոյցը բիզնես ընդունի այդ ինչ որ պետությունը պահանջում է, բայց արդյունքում նորից շարունակելու է անձնագրերը վերցնել քսերոքս անել, իր process-ները չփոխել, որովհետև չի վստահում այդ համ, անում է, որովհետև դա պետք է, օրինակ, որ բնակության ռեգիստրից տվյալներ վերցնի, բայց իր ընթացակարգերը միևնույն է մնում են նույնը։ Այսինքն այս ստանդարտի ներդրման իմաստը նրանում է, որ կամավորության սկզբունքով բոլորս գնանք որդեգրենք ծախսերը կրճատելու եւ հանրության համար հնարավորություններ մեծացնելու այդ ճանապարհով։ Ինչքան կստացվի չգիտեմ, բայց փորձելու ենք այդ ճանապարհով գնալ ու նույնականացումը նստած են այստեղ բանկերը, տելեկոմները, կարծում են կհաստատեն, որ այդ գնում ենք իրար հետ նստած բիզնես մոդելի շուրջ ամիսներով քննարկումներ ա գնում, որ բոլորս հասկանանք, թե ինչ ներդրումների դիմաց ինչ համակարգեր պետք է ունենանք։ Կիբերանվտանգությունը, տվյալները երբ որ հասանելի դառան եւ շատացան ու գնալով հիմա համատարած է, բոլորը ուզում են տվյալ ունենալ, ընդ որում մոլուցկա տվյալները իրենց մոտ պահել, բացատրում ես պետք չի պահել, որովհետեւ երկիրը ունի արդեն փոխգործելիության հարթակ, ստանդարտացված այդ API-ներ կան, որոնցով կարելի է տվյալները փոխանակել, փոխանակ պահպանել, միևնույն է այդ վստահության խնդիրը դեռ կա, պետք է կարողանանք միասին լուծել։ Այդուհանդերձ վստահության հարցը վերջնական կլուծվի, եթե այդ տվյալները անվտանգ լինեն քաղաքացիների օգտագործման համար։ Որպեսզի պատկերացնենք խնդիրներ, երկրներ, որոնք թվայնացված են եղել եւ ունեցել են, ամբողջ առողջապահական համակարգը կարող է խալխալվել։ Մենք հարկատուներ ենք, մեր հարկման տվյալները կարող են խեղվել։ Բանկերն այստեղ նստած կարող է կռել ինչ կարա լինի նաև այն տվյալների հետ, որոնք նաև մեր անձնական տվյալներն են եւ վերաբերում են մեր առօրյային եւ այդ խառնելու դեպքում, եթե հնարավոր չլինի դրանք ուղղել կամ հասկանալ ոնց են այդ տվյալները պաշտպանում, բնականաբար այս համակարգերը վստահություն չեն ներշնչելու եւ մարդիկ սկսելու են չօգտվել այդ համակարգերից։ Մեր նպատակը որ մարդիկ ավելի շատ օգտվեն այդ համակարգերից եւ նրանք ավելի զարգանան ժամանակի մեջ, բայց կիբերանվտանգությունը նորից տեխնոլոգիաների մասին չի եւ այստեղ ամենակարևոր խնդիրը, որ պետք է կարողանանք լուծել, կարողությունների հարցն է, բարդ խնդիրներ լուծելու ունակության հարցն է, իսկ կիբերանվտանգությունը ամենաբարդագույն խնդիրներից մեկն է, որը մենք պետք է կարողանանք լուծել։ Դա համար մեր խնդիրը առաջին հերթին դրված է համատեղ նորից մասնավոր հատվածի հետ միասին կարողություն է երկրում կիբերանվտանգության կարողությունների զարգացումը։ Մարդիկ, ովքեր տարբեր ուղղություններով կրթվել են, հասկանում են եւ կարող են իրենց միջավայրը, իրենց շրջապատը ստերիլ պահել, նաեւ իր շրջապատին խորհուրդ տալ, թե ոնց ստերիլ կարող են պահել, դրանով կկարողանանք հաջողության հասնել։ Հակառակ դեպքում էլի ինչ որ մեկը չի կարողանալու այդ լուծում տա ու բոլորիս պաշտպանի։
Քանի որ բոլորս օգտվում ենք այդ համակարգից եւ մեր տվյալները ուրիշներն են պահում եւ ուրիշներն են փոխանցում այդ տվյալները, նշանակում է մենք բոլորս այդ կիբերանվտանգության պատասխանատուներն ենք, բայց գործիքները այնպեսին պիտի լինեն, որ մենք կարողանանք առանց բարդ ուրեմն գործողությունների վստահ լինել, որ մեր տվյալները պաշտպանված են։ Կան լուրջ սերտիֆիկացման համակարգեր, որոնք ներդրվելու են եւ բայց այդ սերտիֆիկատները ներդնելը իրանք տեխնիկական գործընթացներ չեն, շատ բարձր ինստիտուցիոնալ եւ կարողությունների փոփոխություններ են պահանջում։ Այդուհանդերձ օրենսդրությամբ պարտադիր պահանջ է լինելու պատահարների, ինցիդենտների հաշվետվություններ ներկայացնել եւ այդ տեսակետից գործակալության երկրորդ թևը լինելու է ազգային սերտ, եթե կոմպյուտերային, համակարգչային պատահարների արձագանքման թիմ։ Եվ այդ թիմը պետք է կարողանա ազգային մակարդակով այդ պատահարները հավաքագրել, վերլուծել եւ ամենակարևորը վստահելի միջավայր ձևավորել հետադարձ կապ տալով եւ համագործակցությունը ինդուստրիայի հետ ապահովելով։ Վերջում, եթե այս ամենը անենք, պարզ բառերով լեզվով նկարագրած է, թե մեր քաղաքացիները ինչ են ունենալու արդյունքում գետնի վրա կամ առցանց միջավայրում գետնի վրա, որ ասում ես պարագայում, մարդիկ խնդիր ունի մեքենա պիտի առնի վաճառի կամ մեքենան գրանցի, ինքը որից այդտեղ չպիտի ունենա, տանից նստած կամ ճանապարհին կամ ճամփորդելիս կարող է այդ գործընթացը մի քանի րոպեում անել եւ ավարտել։ Ջանք չպիտի գործադրես հասկանալու կամ 6 հատ ընկեր կամ ծանոթ չպիտի բանանես հասկանալու թե այդ ծառայությունը ոնց պիտի մատուցվի։ Դրանք պարզ նկարագրված պիտի լինեն ակտիվ հղումներով եւ այդ հղումների միջոցով կարող ես հասնել այդ ծառայության եւ ստանալ այդ ծառայությունը։ Այդ ծառայությունը չպիտի լինի միայն դիմում ես տալի, ծառայությունը պիտի լինի, որ այդ դիմումի պատասխանն ես ստանում այն նույն կետում, որտեղ որ այդ ծառայության վերաբերյալ հայցում ես այդ ծառայությունը պետությունից կամ մասնավորից նույնն։ Եվ պետք չի որից է թուղթ ման տալ, որ ասել դու Ներսես Երիցյանն ես կամ որից այլ անձես, դա պետք է լինի ձեր էլեկտրոնային համակարգերում եւ այդ էլեկտրոնային համակարգերը շատ անվտանգ նույնականացման ձևով հնարավոր է իրականացնել։ Ես դա տեսել եմ ինչպես է Էստոնիայում աշխատում, Սինգապուրում աշխատում, մարդկանց առօրյան է նույնականացվել, գործողություն անել եւ դա այն վստահությամբ են անում, որտեղ ինչ որ մեկ իրանց համար կառուցել է համակարգ, որ վստահելի է։ Եվ իրանք պետք չի որ դրա մասին մտածեն, որ կարող է իրենց նույնականացումը ինչ-որ ձևի կոմպրոմիսի ենթարկվի։ Եվ անվտանգ է լինելու այդ ամեն ինչը, որին անդրադարձա, եւ որից հետեղ գնալու ու կառավարության հետ շփումները էապես նվազելու են, եթե մենք կարողանանք այս արդյունքին հասնել։ Սա իմ մշտապես բերում եմ սա անդադ կրկնում եմ, որովհետև կարևոր է, եթե այս ընկալումը չունենանք, փոփոխությունը տեղի չի ունենալու։ Տարիներով մենք գործողություն ենք իրականացրել, այդ enabler-ները հետևյալն են, ֆունդամենտալները հետևյալն են, նույնականացումը, թվային նույնականացումը, տվյալների հասանելիությունը, ասենք, կիբերանվտանգությունը, սրանք կոչվում են enabler-ներ, այսինքն հնարավորություն են մեզ տալիս դրա վրա կառուցել սիստեմներ։ Եվ ամեն մեկս կառուցում ենք մեր սերվիսները, ծառայությունները, այսինքն այդ use case-ը, որ կա գրված է այդտեղ։ Եվ այս երկուսը իրար հետ կապ չեն ունեցել։ Ամեն մեկը որպեսզի իր web page-ը ակտիվ սարքի, մի հատ նույնականացում username password-ը մի հատ դրել, որի վրա link-ը ծրագիր են գրել տակը, որ կարողանան դա ապահովել, որ կարողանան այդ սերվիսը տալ։ Դրանք երկուսը իրար հետ կապ չունեցող եւ դրան զուգահեռ ասել ID քարտերն ա եղել չիպով եւ այլն, որոնք նաեւ հարմարավետ չի օգտագործելու։ Հիմա մեր խնդիրը այդ էլեկտրոնային տնտեսություն հասարակության ուղղությամբ բերել այդ երկուսը, որ իրար հետ աշխատեն։ Այսինքն երբ որ կայքը դու սերվիսը գիտես ինչ ես անում, կենտրոնանում ես սերվիսիդ վրա, ել չես կենտրոնանում դրա տակի ենթակառուցվածքի վրա, որտեղ ենթակառուցվածքը ստանդարտներով տրված են, դու կարող ես շատ արագ ինտեգրել
մի օրերի կամ շաբաթվա կտրվածքով եւ on-line ծառայություններ։ Մենք տեսա marketplace-եր լսեցինք եւ այլն, չէ՞։ Դրանք շատ էժանանում են, երբ որ ենթակառուցվածքները ստանդարտացված են եւ բոլորս կարող ենք դրա վրա կառուցել մեր սերվիսները։ Եվ բայց արանքում առաջանում է այս sunk cost կոչեցյալը, ծախսեր, որ մենք արել ենք ու հիմա էլ անում ենք, բայց պետք չի։ Եվ քանի որ մեր հասարակությունում, այսպես ասած, ցանկացած ձախողում պատժելի է ու շատ բան ենք դրան վերաբերվում, սա պետք է կարողանանք հասկանալ ու թույլ տալ, որ այս ծախսը ինչ-որ ձևի դուրս գրվի։ Եթե դա չեղավ, $1000 համար կամ $10,000 ինչ-որ մի հատ գործողության համար, մարդը հակազդելու է, մենք չենք հասկանալու ինչի համար է ինքը հակազդում։ Որտեղ վախենում է, իրան ասելու են ինչ ես ծախսել այդ 10,000-ը։ Բայց երբ որ գաղափարախոսությունն է փոխվում, մենք պետք է կարողանանք այդ գաղափարախոսության տակ այս վախերը հանել, հակառակ դեպքում փոփոխություններ չենք կարողանալու կառավարել։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որ այս պայծրությամբ մենք ունենք, որտեղ կան համակարգեր, դրանք ժառանգության համակարգեր են, եւ այդ համակարգերը հնարավոր չի փոխել, ասում են, որ դրա վրա այդքան փող են ծախսել։ Իհարկե, Փառք Աստծո ընկալումը կառավարությունում ձևավորվում է եւ հույս ունենք մասնավոր հատվածը նույնպես իր աջակցությունը եւ իրենց օրինակով եւ նաեւ օգնելով, որ կարողանանք ճիշտ ճանապարհով գնալ, ոչ թե եղածների վրա կարկատան անելով, որովհետեւ դա որից է տեղ չի տանելու, պետքա տրամաբանությունը փոխվի ենթակառուցվածքների մասով։ Մասնավոր պետական համագործակցությունը այստեղ շատ կարևոր մի հատ բան է, սա վրա եմ ուզում շեշտեմ, էլի, ոչ թե պետքա գա նախաձեռնությունը պետությունից, ես կարծում եմ, այլ մասնավոր հատվածը պետքա պետությանը հաշվետու պայի, մենք պետքա գանք իրար հետ նստենք, աշխատենք այս խնդիրները լուծելու համար։ Այս պայծրությամբ դեռ այստեղ ահագին գործ անում ենք միասին, բայց հաջողություն կարծում եմ դեռ չունենք։ Եվ կարևոր է, որ համակարգում այս չեմպիոններին բացահայտենք եւ պետական եւ մասնավոր հատվածում, որոնք կկարողանան այս ամբողջ խնդիրների ճիշտ ձևակերպել, տեղ հասնել եւ ողջավորվածության աշճանը կարողանանք բարձր պահել միասին։ Եվ վերջում այս գաղափարը կենտրոնական բանկում, երբ որ բոլորս միասին սկսեցինք մտածել եւ ձևավորել, բոլոր խնդիրը նաեւ այդ բաց բենքինգի կամ բաց տնտեսության գաղափարախոսությունից էր գալիս։ Ու մի քանի կետ կա, որտեղ նաև ֆինանսական համակարգի հետ խաչվող կետ կա թվայնացումը, բնականաբար վճարաշվարկային համակարգը մասը պետք է լինի ծառայությունների, բայց ուրեմն այստեղ ամենակարևոր խնդիրը identity-ն է, կիբերանվտանգությունը եւ տվյալների հասանելիությունը, որի վրա smart կոնտրակտներ են հետո մշակվելու, նաև եւ պետության ծառայությունների մասով եւ նաև մասնավորի ծառայությունների մասով։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, ես ասացի, չէ, տվյալը, որ ես տվել եմ պետությանը, իմ սեփականությունն է։ Open finance ստանդարտով նույնն է տրամաբանությունը, տվյալը ոչ թե բանկի սեփականությունն է դառնալու, այլ դառնալու է իմ սեփականությունը։ Այսինքն ինձ ծառայություն եմ ուզում մի 10 տարվա կտրվածքով, այսպես եթե երազենք, ես կարող եմ դիզայնանել իմ ծառայությունը եւ այդ ծառայությունը ստանալու ճանապարհը։ Ոչ թե որևիցե միջնորդ, որը դա իրականացնում է իմ փոխարեն։ Եվ կլինեն, այսպես ասած, գործիքներ, որոնք այդ տվյալները տարբեր տեղերից վերցնելով, համակցելով, կապահովեն այն ծառայությունը, որը ես եմ ուզում։ Ոչ թե ես պարտադիր պետք է ինչ-որ ստրուկտուրա հետևեմ, որ կարողանամ գրանցվել բժիշկի մոտ, այլ ոնց եմ ես մտածում բժիշկի մոտ ոնց եմ ուզում հասնել, այդ հերթականությունը կարող եմ ինքս որոշել եւ այդ on-line միջավայրը, քան որ տվյալները հասանելի են եւ դրա տակի ենթակառուցվածքները կան, ես կարողանամ այդ application-ների միջոցով, parse application-ների միջոցով իմ խնդիրը լուծել։ Այսինքն գնում է անհատականացված ծառայությունների, էլի նորից ներկայացման մեջ ավելի վաղ դրա մասին խոսվեց, դրա հենքը տվյալներն են, բաց տվյալներն են, հասանելի տվյալներն են, որոնք անձի սեփականությունն են։
եւ այդ անձն է որոշում իր տվյալները ով ինչպես կարող են տնօրինել։ Դրա համար լինելու են եւ օրենսդրական հիմքեր եւ նաեւ մշակույթ կձևավորվի հույս ունեմ տարիների ընթացքում, որ մենք այս խնդիրները կարող ենք լուծել։ Ինքը շատ բարդ տրանսֆորմացիա է ենթարկում, բայց վճռականություն կա այս անգամ անելու։ Ես նաեւ հավատացած եմ, որ մասնավոր հատվածն էլ ազգում այդ հրատապությունը, հակառակ դեպքում մենք այսօր այստեղ չենք լինի, այսքան մարդ համբերատար չէր լսի այս բարդ խոսակցությունները, որ մենք ունենում ենք առավոտից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան։ Ես ինձ համար ֆիքսեցի, որ ծննդատուն գնալը հələ որ ուժի մեջ է մնում, այդ չենք թվայնացնում։ Հին ձևերը մնում են։ Okay։ Մեր հաջորդ բանախոսն է McKinsey կենտրոնական Եվրոպայի ձեռնարկատիրական Agile կենտրոնի առաջնորդ, Banking-ի եւ Agile առաջատար փորձագետ David Kinsham-ը, նա կներկայացնի շատերիս առաջ կանգնած մարտահրավերներից մեկը, կազմակերպության վերափոխումը հաջողության հասնելու համար. The floor is yours, David. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure being here. So we all have been sitting for almost 2 hours. So let me start with a quick activity in the beginning of the presentation. Please raise your hand if you think that the world is changing at an unprecedented pace. Amazing. Thank you. Now, raise your hand again if you would like to learn about how to reimagine your organization for the success of your digital transformation. Amazing, thank you. Lot of interest in the room, apparently. My name is David Kinsham. I am an associate partner and the director at McKinsey & Company, and I'm leading the firm's Enterprise Agility Center. What I'm going to do today is to talk about how you can reimagine your organization, how you can change your operating model to change the DNA of your company, just linking it back what Chris said earlier. I'm also a strong believer that traditional companies need to change their DNA to be able to succeed in this ever-changing world. I am sure that many of you are familiar with the statistics that 70% of the transformations of the projects fail. And maybe you have been part of failed projects in your professional life. Or even if not failed projects, but you experienced that you put a significant effort and time into an initiative, and then due to the siloed nature of your organization, due to the slow processes, eventually you could not make not even small things happen in the organization. And maybe you've been wondering, am I doing this right, this project, this product or solution right for my customers? Am I prioritizing my solutions in the right way? Do I know what my customers really want? Do I have the right talent to succeed? I can assure you that organizations across the world, regardless of the industry or the geography, are struggling with exactly the same questions. And I have seen many of them embarking on large transformation programs. Like bold projects have been launched to change the DNA of the company and become more agile, adopt a new, more agile operating model, changing hundreds and thousands of employees' professional and private life. Is this the holy grail to succeed in failed projects? The answer is no. Is it a way to significantly improve the chances that you can transform yourself digitally? I believe, yes. This is the way how you should think about that. Imagine that you are part of an organization that managed to move away from risky projects and now is more like a product organization. You are doing everything for the customers, you understand them, your customer satisfaction rates, figures
are going up, your time to market is significantly faster than before, and you are doing all these things with a much more efficient operating model. I believe this is what you should aim at. And if you are there right now, and you would like to be here, I believe that this presentation will be relevant for you. Let's see. I'm going to talk about 3 things today. Why you should embark on a transformation, what should you do, and how should you do it. The why and the what I'm going to cover quite briefly, and we will spend most of our time on the how. This is where I consider myself expert at. Moving on to the why, if you look at the chart, it was shocking for me when I saw it for the first time. You see the average company lifespan of the S&P 500 companies. That's the index of the most successful companies in the world, going down significantly. In the last 90 to 100 years, the average company lifespan went down from 90 to currently around 20, and it is expected to go down to 12 and maybe even less in the coming years. Can we all agree that with all the knowledge from the past, most likely we cannot survive in the future? Yes or no? I think so too. Why is that? Why is this happening? There are 3 revolutions that I would like to draw your attention on. The first one is the access revolution. In the last 15 years, 1.5 billion people got smartphones that completely changed how they see the world, how they approach the services that they are provided with, and how they approach the companies that provide these services. We became extremely impatient. Next, hardware revolution. Technology is more accessible now for companies than ever. The third one is data. We have been generating in the last 10 years significant amount of data that is easy to use for companies to tailor their services to us. And they are doing it. They are using it. The fintechs, the banks, every company is trying to leverage this data. That creates a huge pressure on every company. So there is a supply by the technological advancements, and there is a changing demand, a rising customer expectation that both put pressure for companies to survive. How can we survive? I believe the answer is digital transformation, or rather digital DNA. What else should we consider, just to conclude the why part? There are a lot of other forces that influence the world we live in. We live in an ecosystem economy, so industry barriers are blurring. Our competitors are not the ones who targeted our clients 10 or 20 years ago. There is a new economic landscape that is apparently here to stay with us for a while. Inflation, all the macroeconomic uncertainty, etc. Automation, data, the related talent, analytics, artificial intelligence, the future of work, diversity, inclusion, and ESG. These are all relevant for, I believe, for all companies, regardless of the industry. So what can we do? What should we consider as our digital transformation? I believe that each company should look at digitizing its own business and trying to build something new or acquire something new and continue building that.
what are the building blocks of digitizing your own business and building new? I brought here some examples with these ties, but they are not comprehensive. I am pretty sure that depending on the industry or your local context, there are a lot more that you can leverage. So what should you do? I like to compare this picture to a casino when you are there with a certain amount of chips in your hand. How are you going to allocate these chips? Certainly, you shouldn't put just on 1 or 2 ties all of the chips. So you should have a smart allocation of your resources, of your time and attention across these things, because all make sense. Many of them are intuitive, some of them you need to learn about, but what I believe how your strategy should look like is that you assemble all these things in a way that will most likely work for you in your context for your customers. Does it make sense? Yes or no? Thank you. So, let's bring one example how it looks like in case of a bank. So I come from the banking industry, and this example is maybe the closest to my heart, is about mobile banking and the functionalities that you should have as part of your mobile bank. Just to simplify a little bit the picture of the complexity of the topic. So in case of a mobile bank, you need to do 2 things. The first one is you get the basics right. So the basic features that your customers are using should be the top of the class. Then, related to these features, you should think about next-gen advanced functionalities that are going to open up doors to satisfy more client needs. Open up doors for you to eventually cross-sell or upsell. And as you can see on the right-hand side of the page, this is quite complex, how such a mobile banking application looks like. It all comes down to capabilities, user experience, and technology. Not easy to get right. And I am not sure that we talk anymore about digital strategy. This should be the strategy for you to think about how to get these things right within your own business for all the areas where you are interacting with the customers. So we arrive to the point of the how. This is where my personal passion is, and I believe that this is maybe the least intuitive and most important question of all of the 3. We heard it from Chris earlier, so who do we ask if we have an important question? Gentlemen, who do we ask? Yes, I certainly ask my wife. I believe many are in the same shoes as I hear the reactions. But recently I started asking someone else as well. Please don't tell my wife, but I started chatting with ChatGPT. And before coming here, I asked ChatGPT about the how. So how companies in the country can transform their operating model for the success of their digital transformation. I got a long answer from the language model. You can also try it at home. Hopefully we'll give the same answer as it gave to me. And I summarized it on the left-hand side of the page. So customer centricity, agility, data-driven decision-making, collaboration, and continuous learning. These are the 5 things that ChatGPT highlighted that should be part of the operating model that is going to make your strategy successful, that is going to guarantee you that you can survive. The model
that I am going to talk about today embeds all of these things. But let me start with the core idea. And I would like you to look at the left-hand side of the page. You see on the top of this traditional company, the CEO or the top leadership team who identified an opportunity in the market and they would like to go after it. Then, what they do, they communicate this to their teams, and then you see the various levels of the organization. Let's assume it's a bank, where I call it the pinball starts. So traditional companies are like pinball machines. The ball starts rolling, and then at a certain point of time, you don't even know where the ball is, because it's sometimes so fast, but definitely not concluding into something that is valuable for your customers. This is the feature, what you see here at the bottom of the left-hand side of the page. And most likely, this feature either won't fit the opportunity that was identified earlier, or it's too late for the feature to come out. At least, this is my personal experience, and I believe many people in the room can associate themselves with that. So, the left-hand side of the page, and I would like you to look at the bottom of the left-hand side of the page. You see, I call them outcomes. You see actual value for an organization, for a bank. New customers, net promoter score, customer satisfaction, approval rate, the number of leads generated. So I believe that you should start thinking in these outcomes, in the results that you would like to achieve, and then think from the pinball machine, how can you get those people, you see the different colors of the people working for different units in this traditional organization, how you can assemble those teams, those cross-functional teams, who can work towards that outcome. So this is the underlying logic, what you would like to achieve, who you need to achieve it, and then you can make some cuts in your organization in terms of what is the best operating model, which are these small teams, many cases called squads, who can deliver these outcomes for you. You see a few examples on this page. So, what are the archetypes that we see in the markets, in the implementation of this idea of agility or agility at scale? The first one is improving your classic traditional organization with incremental improvements in reducing spans and layers, improving talent management, maybe right-sizing some of the teams from the left-hand side, but not yet necessarily embarking on a bold transformation. The second one, the top-down jolt, is when you take, I would say, no-brainer, typical use cases, for example, from analytics or within IT, that require cross-functionality, and that is going to bring you results in a fast way. Then, the third one is agile accelerators, when you reimagine a larger part of your organization. Many companies, many banks, several years ago, embarked on digital channel transformations, for example, setting up dedicated teams for their mobile banking application or for select products. That was very important for them when it comes to value to the customers. And what I would like to focus on today is the fourth one, reimagine your organization for success. This is what I call enterprise agility or agile at scale, when you roll out this thinking, this model, everywhere in your organization where it makes sense. How does it work? Usually, and this is what you see in the white box, you have one or a few teams very specifically working on projects,
products, use cases, as we discussed it earlier, throughout the journey. And then you realize, and this is my personal experience, that who starts with 1, 2, 3 agile projects, that it makes sense. It's great, much better than before. At this point of time, they are not necessarily slowed down by the rest of the organization, and they bring value. Okay, so why not adding 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 more? We talk about large organizations now with thousands of employees, typically. And then you create a lot of, I call them islands in the organization, agile islands, that after a certain scale cannot function properly. So I have a strong belief that if you would like to change the DNA of your company, you shouldn't do that bottom up. You shouldn't take all the use cases and all the relevant products and change them one by one, but you should apply a more systematic approach. What you see here is the way how we typically approach large-scale transformations. The first component is strategy. Setting a clear North Star for the organization. In many cases we call it objectives or objectives and key results that are relevant for everyone. And then cascading it down to the teams, so every team knows what is considered to be success within their area. You remember the previous page when I talked about outcomes. You should communicate these outcomes to your people, to the teams. The second component is structure. Maybe this is the most intuitive one when we talk about agile transformations or agility, creating these cross-functional teams that are usually active in a delayered organization, create larger teams called tribes, that is a team of teams who can deliver in a much faster cross-functional way. But I would like to focus maybe more on the rest, because these are not that intuitive, and what we experienced is that many companies who are not changing those parts are just not succeeding with this new structure, even if having the right strategy in place. Process. So these small teams should work in an iterative way, in so-called sprints. Like every 2 or 3 weeks, they should present something that is usable by the customer. What is equally important, if you are thinking big and you are a large organization and you would like to have your DNA right, is to introduce organization-wide processes that allows you to move away from the yearly planning cycles to a quarterly one, or maybe in some cases a monthly one. You should be able to change, to fine-tune your machine in a much more frequent way versus revisiting your priorities once every year. A very important point for that, and this is how you can steer these sometimes hundreds of teams in the right way on a quarterly basis. If you do all this right, the fourth component is people. It will trigger a need within your organization to change how you approach talent management, your sourcing strategy. You need to create basically a new people model for these people working in the new way. They should have shared KPIs within the team. You should introduce a new performance management system. Eventually a new compensation logic within your organization that will fit this new way of working. Last but not least, technology. Enabling these small teams to work efficiently, you will need to significantly invest and think about which are those technological foundations. And I have a lot of buzzwords there, of the decoupled systems, microservices, automated software delivery, etc. So everything is in place for these teams to deliver, because if technology cannot catch up and you just create those teams and you create the processes around them, they won't be able to release new products or services. Even if they are faster,
they are slowed down by IT. So what we believe, that you should go for all 5, and you should think about when scaling to cover the entire recipe. And you see here, this is the way how we see the scaling of these efforts. So once there is a proof of concept for your organization that this can work, this makes sense, that you have cross-functional teams working for value and outcome, then you should think about how you create a system to be able to host eventually hundreds of teams like that. And in the same time, you think about the use cases, and that's the horizontal angle, in which part of your organization makes sense to create such teams. And from the mix of this, you will have an implementation plan, how you can introduce more agility to the majority of the areas within your organization. What's the impact? What do we see? What companies can achieve if they do all this right? We ran a survey around 2 years ago, asking companies, more than 2,000 companies, many of them embarked on a similar transformation, what I just showed. What was the impact? What did you achieve? And you see that in terms of customer centricity, operational performance, speed, innovation, the engagement of the employees, efficiency, they achieved really significant prizes. What did they do with the extra? Because this is an extra. They get more time, the employees in the organization. They tend to reinvest this into new things, into having more chips to put on the ties that I showed earlier, either building a new business or further and digitizing their own business in an accelerated way. Last but not least, I wanted to talk, and I believe this also resonates quite a bit with what Chris said. I wanted to talk about the implementation. So how should you go about such an ambitious transformation? This also comes from our research. So there are 4 things that you should get right to significantly increase the chances of your success. The first one is top team alignment, so leadership drive. They should fall in love with this concept, and everyone within the management should be fully aligned that they really want this for the organization. The second one is looking for value in the organization. Find the best parts of the organization that create value for the customers and start implementing it there. Because then you will see the value, the organization will see the value, and the transformation is not losing pace. The third one is covering the entire recipe. I think we talked about it already. And the fourth one is scaling gradually. So many companies were thinking of a big bang. They like this approach a lot. They reimagined their organization of 1,000 employees. They wanted to roll it out at once. Based on our experience, based on my personal experience, I would advise against that. Starting smaller, starting more in an agile way first, learning from the mistakes, and then scaling it quite quickly after, let's call it a pilot, or in many cases we call the first large agile units front runners, because there is no way back. They are the ones who are running first, but everyone is going to run after them. So according to our experience, it should be 1 to 1.5 years in total, depending on the size of the organization, for such a transformation that I introduce now. That I would say that almost all employees who are subject to a new way of working should be transformed within this time frame. And this also significantly increases your chance to success. So it's 75%, according to our survey.
I believe it sounds better than the 70% of projects or transformations failing that I mentioned in the beginning. And I would like to close with this thought, right? So I hope this transformation will be appealing for many of you. And I hope that this presentation today will bring you some success, or at least spark some ideas when going after value with a new operating model within your organizations. So I wish you lots of success. Thank you very much. Thank you, David. And now we have a present for you. Մենք ունենք ձեզ համար պատրաստված յուրահատուկ մի նվեր, որը իրականում շատ երկար մտորումների արդյունք է։ Կազմակերպիչները մտածում էին երկար ժամանակ ինչ կարելի է ձեզ նվիրել, որ համ հետաքրքիր լինի, համ մնայուն լինի, համ դեպի ապագային։ Առաջարկում եմ հենց Տաթևիկ Սիմոնյանին էլ այստեղ հրավիրենք եւ հրավիրենք այստեղ Chris Skinner-ին, որովհետեւ իրանք երկուսով կապ ունեն այս նվերի հետ։ Տաթևիկ, Chris։ Այ լավ միտքեր, եկեք քաջալերենք իրանց։ Թե չէ ես կսկսեմ իրանց փոխարեն ներկայացնել, իսկ այդ ոչ մի լավ տեղ չի տանի։ Ոնց որ թե ստեղ չեն։ Լավ։ So how are we doing? Մոռացաք ինչ պետք է ասեք։ Չէ, մենք ձեր հետ բան ենք պայմանավորվել։ Doing digital, դա նորից են գնում։ So how are we doing? Այո, ինձ մի քիչ տենց բան, ես շատ տեխնոգեն եմ։ Այս սա ինչ որ ասում են, ինձ հավոքևորում է։ Ես անդադ մտածում եմ, որ եթե կա այդ չիպը, որը ինչ որտեղ ինձ կմցնեն, ու վсё, ես էլ ոչ միտեղ ոչ մի բան չեմ ներկայացնելու, պատրաստ եմ որպես առաջի մարդ իմ վրա եկեք փորձարկեք։ Մենակ այն երաշխիքով, որ հետո գնամ ինչ որ մարմին պետական, ինձ չեն ասի գնա պասպորտի քսերոքսը բեր։ Որովհետեւ անխուսափելի է, չէ՞, քանի տարի անցավ պասպորտի քսերոքսը, ու դու եթե ինչ որ փաստաթղթեր կան, որ պետք է ներկայացնես, անպայման լինելու է մի բան, որ մոռացել ես։ Անպայման պետք է գնաս քսերոքս, որը եսին որտեղ է, դուրս է, այնտեղ հերթ է, այդ բերես ու հիմա այս նոր հերթի համակարգերներ փաստորեն չեն թողում, որ ասես, բայց մենք սպասում էինք առավոտվանից։ Ահա, Տաթև արդեն ուզում մոտնա, երևի Քրիսին ես փնտրում, հա? Քրիսին է փնտրում, օքեյ, օգնեք, իդեպ ով որ հիմա տենց մի հետաքրքիր զրույցի է բռնկվել Քրիսի հետ, there he is. We are going to present the present that we have prepared today. So a couple of words on your side and on Tatev's side. Why did you choose this specific gift for our audience tonight? Tatev Jan, ինչպես կանգարանք, նրա վրա ինչի վրա կանգարանք։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւս մեկ անգամ, հուսով եմ հետաքրքիր է անցնում։ Տեսեք, շատ երկար մտածեցինք, թե ինչ կարելի է նվիրել, որպիսի digital transformation եւ այն, որ մենք անընդհատ խոսում ենք այն մարդկանց մասին է, ոչ թե տեխնոլոգիաների, հասնի յուրաքանչյուրի ընտանիք։ Եվ Քրիսը մեզ շատ մեծ նվեր արեց եւ մենք այսօր բոլորիդ բաց QR-ով նվիրում ենք Քրիսի FinTech for Kids գիրքը ձեր երեխաների համար եւ մեր ապագա սերունդների։ Հուսով եմ կկարդաք, կպատմեք, հիմա Քրիսը փոքրինչ կպատմի ինչպես է եղել, ես այդտեղ ownership չունեմ։ Chris, how did you come up with the idea to write a children's book basically? Well, the main children's book is Captain Cake and the Candy Crew. And they boldly go where no Swede has gone before. Might ring a bell if you watch Star Trek. And my publisher then said to me, could I write something for slightly older children around FinTech for kids? So we kind of did that. And then they decided that they would be happy for me to share it digitally. So that's what we've been doing. And the main inspiration is going back to what I said in my presentation. I've got 2 little boys, and during the pandemic, I just got fed up reading the same old stories to them.
And just one clarification. Is there a way nowadays to sign an ebook? And would that make the ebook into an NFT? Well, obviously, I can make it an NFT, but the best way to digitally sign an ebook is to take a selfie with me. Բոլորը հասկացան, չէ, ակնարկը, որ ամոթ չի լինի, եթե մոտենակ բանանեք։ Եթե այս պայն կան իդեպ հարցեր, մենք կարող ենք, Christine, would you take a couple of questions based on your presentations from the audience? Եթե ունեք շատ երկար չեմ, 2-3 հարց բառացիորեն, եկեք առաջ եւ ես կմոտենամ ձեզ։ Հա, ես տեսնում եմ ձեռքը, տեսնում եմ, բայց մոտեցեք։ Մի քիչ։ Որտեղից էր։ Ձեռքը չեմ տեսնում։ Ահա։ Ես եկա ձեռները իջացրեցիք։ Նոր մի քանի։ Չէ, ոչ ոք չունի հարց։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Okay. Yeah. Okay. Looks like we ran out of questions then. Տիկնակ եւ պարնայք, մոտեցավ երևի ամենասպասված, կա? Hi, Chris. My question to you is, how do you advise innovation versus meeting the traditional model of meeting the status quo in risk-taking? So basically, innovation can lead to a lot of vanity projects, and equally, innovation can be quite difficult to internalize if it's put into what we call the innovation sandbox. So there's a lot of large organizations that experiment and do pilots. And I remember one CEO of a bank said, we have more pilots than United Airlines, which made me laugh, because they do so many pilot projects, but they can never take them and scale them, going back to the presentation we just heard from McKinsey. So the real thing is to have innovation not as an agenda item, it's more a case of what can we do to run the bank and change the bank, and that's how I normally discuss it. So the best example for me came from DBS in Singapore, where the CEO was tasked with an acquisition in Indonesia, which failed, that left the bank with $300 million. And the board made the decision and said, look, Piyush, who's the CEO, take the $300 million and start transforming the bank. And don't worry about running the bank, because we're going to have the CFO run the bank whilst you're doing that. And that gave a very clear mandate to change the bank whilst running the bank. And that, for me, is where innovation starts. Change the company, but don't do it on a pilot basis or just an experimental basis. You've got to do it on if we're talking digital transformation, on a leadership basis. Եթե էլի հարցեր կան, ձեռքը բարձր պայեք, որ աղջիկները տեսնեն եւ խոսափողով ձեզ մոտենան։ Բարև ձեզ, հարցս կուղեմ հայերեն։ Ձեր կարծիքով ինչից է կազմված ընկերության DNT-ն, որը մի քանի անգամ հնչեց ֆորումի ժամանակ։ What does the DNA of a company consist of, which has been mentioned a couple of times during the forum? Yeah, I mean, it's really having digital in the blood, so it's not delegated. And I mentioned that in my presentation. If I meet the chief digital officer, I immediately start to feel disappointed, because it feels like it's been delegated to this person. And in fact, I remember meeting one bank where they had 7 chief digital officers in each line of business. There's one in each line of business. And that's not digital DNA, that's delegation of digital. So in the DNA, it's where the whole culture of the organization is remapped, reskilled, repositioned, and with inclusion of all the people in the organization in the project, not just the top management or the middle management or the bottom up. It's
the whole organization and its culture. And that's why I always say digital transformation has actually got nothing to do with technology. It's about hearts and minds, the hearts and minds of the people in the organization. If you get that right, then that's digital DNA. Եվս մեկ հարց կարող ենք Hi. Ալջից, yes. May I ask the question? I'm here. Yeah. Ah, there you go. Hi again. Yeah. I hope no one knows me in this room. So I'm from Georgia, and I previously worked as a chief digital officer in a bank. So I have some experience. So I want to ask you, when you are appointed as a chief digital officer, you are basically opposing everyone in a bank. Maybe CEO is in your team, but the rest of the banking world is opposing you. So this is what happens generally. What are your recommendations or your tips how to avoid internal politics in that particular moment? I can explain. So the thing is that you are the guy from the future, so you are appointed to make bank prepared for the future, but the head of retail, head of all another heads, they feel themselves as guys from the past, and they live in the past, so they oppose you in everything. So what are your tips to avoid this kind of internal politics in such an important moment? Thank you. Yes, so as I say, you can't delegate doing digital to a CDO. You need to have the whole leadership team first of all spark and then roll it out. So I dropped the slides today, but in doing digital, I interviewed all these banks around the world and ended up with over 40 lessons, and the 40 lessons just fell into 4 major buckets: work out what to do, how to do it, and then do it better forever. And these are major buckets. They take 12 to 18 months for the first 2, 3 to 5 years for the implementation in terms of do it, and then do it better forever. You don't stop, it's a continuum. It's not a project with an ending, it's never ending. And at the start, working out what to do and how to do it, you've got to have a real impetus from the executive leadership that this is something that's incredibly important and disturb everybody. So the rollout, and this is where the politics start to, and the barriers start to fall down, is the people leading digital in the organization and the CEO and the chairman say that if you don't do this, we're going to be out of business and you'll lose your job. Yeah, this is a burning platform, and nearly all of them come up with some form of burning platform. The typical one is using the illustration of boiling the frog, which I'm sure you all know, but just in case. If you put a frog in cold water and then put it on a heat and it starts boiling, the frog doesn't realize because it's part of its makeup to adjust its temperature until the temperature is too high and it's dead. And that's what you've got to start with, that premise, and say, if we don't do this, we're going to be dead frogs. Because we know the heat's turned up. Just look at all the fintech stuff I talked about. Once you've got that, you can't leave that hanging there. You've got to say, oh, and this is what we have to do, but it's not in a package with a ribbon. It's an outline of what we need to do. We can't do it as 6 executives in the leadership team or 12 executives in the leadership team. We need to do it with all of our people. So DBS described themselves as a 25,000 person fintech startup. And they've got that really in play. And what amazed me is I met every single C-suite member of the bank. And I think because of Piyush, his passion, the CEO, and also the chairman behind him, and the results they were seeing, meant that everyone I spoke to didn't talk much about finance and risk. They talked about customers and customer experience. They call it joyful banking. And just to illustrate as a final point on that, is when I met the chief financial officer
It was over 35 minutes in the interview until I explicitly asked that she hadn't mentioned return on equity or return on investment or profit or shareholder. And she said, well, that's not important. As long as you have joyful customers, the rest will be happy. One more question? Մի հարցի ժամանակի ունենք եւ վերջ, խնդրում եմ, ով էր, չգիտեմ, առաջինը։ Good afternoon. Ահա։ Here. Good afternoon. Dr. Mercedes Pitaluga from Constant Professional Institute, United States of America. It's a real pleasure for me, Mr. Skinner, to be here joining this marvelous and amazing learning experience that is being so rich for all of us. Well, we were talking about people, we were talking about systems, strategy, structures, and DNA. So I would like to ask kindly, Mr. Skinner, what would be, under your perspective, the impact of the challenging digital market in learning systems all throughout the transformation through digital challenges in the market? Thank you very much. Thank you. I mean, there's no set answer, but again, it relates a little bit like to the innovation question, which is what I found the major banks are doing, and not just the ones that are in the book, but I've been speaking with many ones across the world who've been taking it further. And the main thing that they do is offer all their people the chance to reskill and to relearn. And so, for example, within ING, they have an innovation space, but the key role for the Chief Innovation Officer is to get branch people in the retail and commercial bank to come into the Innovation Centre and learn new digital skills like how to code in Python and HTML, or how to deal with social media interactions in an effective way as a business interaction, not a social interaction in the same way. And they would allow staff to have 90 minutes a week to go and do that in the Innovation Centre, so that at the end, when someone who's been maybe doing transactions within a branch can now move into a role as a digital eagle, a digital champion around the company, and help to reskill other staff. And then it starts to bombard, because you have this waterfall effect. You know, once you've got so many digital eagles, digital champions, and they're converting their friends and colleagues to be digital champions, it doesn't take long. I'm sorry. Thank you. No, there's one ask more. a last question. Oh, okay, will you take the last one? The very, very last one. Okay. Thank you. Hello, I am Armen, an operational manager at 5X Growth. I just checked the book, and there are many interesting observations about finance and economics. What inspired you to write this book, and what do you think, how important it is for kids to learn about financial literacy? Thank you. Thank you. My inspiration started way back because I did a keynote presentation at a conference, and I thought it was pretty good, because it was showing how much I knew about the financial industry. And at the end, someone had written on the feedback form, "Tell me something I don't know." And kind of, I won't say offended, but it gave me a spark, which is to say, the only thing that you can change is the future. You can't change the past. You can maybe change a bit of the present, but if you focus on the future, that's the only thing you can change. And ever since then, everything I've done has been focused on the future of the financial industry based on technology and society. But each time, each of the books I've been writing have different themes. So Digital Bank was to how to launch a digital bank. ValueWeb is all about the blockchain and the prospects for using blockchain and mobile services for inclusion and more. Digital Human was all about financial inclusion
and the fact that the mobile network includes everybody on Earth. Doing digital was because I was getting fed up with people saying banks are dumb and stupid, which a lot of fintech people do say. And I know banks are not dumb and stupid. I just know that it's incredibly hard to change a 25,000 or 250,000 person organization. And that's one of the key things we've been talking about here today. Digital for Good was inspired by the fact that I kept meeting people like Alibaba who are using technology and finance to make the world a better place. And the new book about hybrid finance is all because there's so many central bank digital currencies being developed, but there's already a whole load of decentralized currencies out there. So how do they work? And do they work together separately or not at all? So each book is, sparked by something that someone says to me, normally. The only financial advice I got as a child is don't immediately spend all the money on ice cream. That's it. I've been following that motto ever since. I know that feeling, that's why I'm here. Thank you. Տիկնակ եւ պարոնայք, ամենասպասված պահերից մեկը բոլոր նմանատիպ միջոցառումների իհարկե լանչը, պահ, որին մենք բոլորս անամբեր սպասում ենք, հրաշալի հնարավորություն նետվորքվելու, իրար հետ ծանոթանալու, քննարկելու հարցեր, ու միանգամից ուզում եք մի հատ small talk-ի հարցել ես գցեմ, արդյոք այդ ֆուրշետի կանապեները որ կան, իրանք non-fungible են, թե fungible են, որտեվ իրանք ոնց որ թե նույն են, բայց միաժամանակ ամեն մեկը ունիկալ է, այս իրենց կարող եք սկսել, կամ շատ ավելի հետաքրքիր որևէ թեմայից, կհանդիպենք մի ժամից։
Դե ինչ, բարի վերադարձ բոլորին, ոնց է տրամադրությունը? How are we doing? Այո, մերսի, մերսի, շատ լավ է։ Պարզեցիք այն բուրգերները NFT էին, թե չէ? Չէ? FT էին։ Okay, շատ լավ։ Մենք վերադառնում ենք արդեն աշխատանքային process-ին, ունենք արխիվում երկու կարևոր պանելային քննարկում, բայց մինչ այդ խոսելու ենք մի շատ արդիական թեմայից, որը կարելի ասել Հայաստանում նույնպես hot topic է։ Fact checking fake news։ Հնարավոր է դա արդյոք։ Ամբողջ աշխարհում տենց հիմա սկսել են ստեղծվել զուգահեռ լրատվական իրականություններ, որոնք կառուցվում են կեղծ լուրերի վրա, մուլտիտիեզերքներ են կառուցվում, ու մենք ստիպված մի կերպ փորձում ենք նավարկել այդ ինֆորմացիոն հոսքում։ Թվային փոխակերպման դարաշրջան եւ լրագրություն, կեղծ լուրեր, ապատեղեկատվություն եւ փաստերի ստուգման դժվարություններ։ Այս չափազանց բարդ ու արդիական թեմայի մասին կխոսի Ելենա Տոֆենյուկը, Forbes Russia-ի գլխավոր խմբագիր եւ առաջին տեղակալ։ Ելենա, прошу вас. Ավելի ջերմ ուզում։ Հենց նոր լանչից վերադարձած մարդու էնտուզիազմով ազում։ Կարանք մի հատ այդպես ես է բարձր Ելենա Տոֆենյուկ։ Okay, ես կպնեմ stand-up-ին, հա, ուրեմն։ Այն օրը գնացել էի օվիր։ Ինչ որ այդպես։ Չէ, բայց լուրջ է չիպը եթե ելնի, ես նենց հավեսով եմ չիպավորվելու, որ գնամ, չգիտեմ, շաուրմա վերցրեցիր, ձեռդ ես դնում, թռնում ես ինչ-որ ինքնաթիռով ուրիշ երկիր, ուղղակի ձեռդ ես դնում, այլ ինչ սիտուացիաներում ես կփրկի չիպը։ Նոր վիրուս ասկսում ես արդեն չիպավորված եմ, ինձ չի ազդելու։ Ինքը նաև տվյալներ կուղարկի մի անգամից տարածքային պոլիկլինիկա, զգում եք ինչքան անհամատեղելի են պոլիկլինիկա և չիպ բառերը մի նախադասության մեջ, բայց են թեթև ջերմությունս բարձանա, արդեն բժիշկը գալիս է, միջամտում է։ Okay, մնացած ստենդափս շատ քաղաքական է։ Դրա համար եկեք մի հատ էլ եւս բարձր Forbes Russia-ի գլխավոր խմբագիր Ելենա Տոֆենյուկ։ Ահա, մոտենում են, այո։ Anyway, it come. Շատ կարևոր բան է, կարևոր թեմա է մեր կյանքում արդիական։ Елена, пожалуйста. Спасибо, здрасте. Простите за опоздание, так долго ждала, а потом ничего не произошло, я решила пойти погулять. So, hello everyone. Thank you for having me here. I'm really happy to speak about the problems that bother me much about fake news and media. Yes, somewhere my presentation is that. Thank you. I started my journalism job. I'm first deputy editor-in-chief of Forbes Russia, and I do journalism a lot, yes. I started my career maybe in the last century, in the 19th.
At that time, as you can remember, as someone can remember, there weren't any social media, even internet site. We just have newspapers and landline. I remember me sitting in the newsroom, calling on the landline to my newsmaker, then typing my news on the typewriter and sending by hand, by my foot, to my editor. Since that, things changed dramatically. And to start our journey, I would like to show you some funny pictures. Maybe you have seen, someone have seen this picture earlier. This is Pope Francis in Balenciaga. Have you seen that earlier? Yes. And you know what is that? Okay. And next one. This is Emmanuel Macron. During last riot in Paris, as you know, we in France have a lot of strikes. Every week we have strikes. And the third one, this is funny because this picture was made by Elliot Higgins, Bellingcat founder and creative director. He made it with Midjourney and released on the Twitter and have been banned from using Midjourney after that. They are all fakes. If you look closer at these pictures, you will see some features that pointed on the fake nature of that pictures. And another one feature that they all have in common, they are very popular. They became viral. Each of these pictures had hundreds and thousands views and shares. People share this picture with each other, don't even think about the nature of that. And another one, it's not a picture, but with the same destiny. This is a fake article about World Economic Forum agenda. It was shared a lot of time before it has been deleted from the internet and banned, and that is from archive. This is the picture that we have today. We have things that we called fake storm. This problem has been discussed during last World Economic Forum at Davos. And participants of that session came to conclusion that the social media are guilty in fake storm. The other side of this, of the fake storm, that people trust in fake news, trust in conspiracy, in their own beliefs and emotions, and stop to trust in respectable sources. For example, I live in Nice.
maybe a week ago, our local newspaper published an article about a woman who lived in our city. She's Russian speaking. I don't remember is she Ukrainian or Russian, but she lived many years, and she believed that there are no war between Russia and Ukraine, that all this thing was invented by the media. This is the other side. It looks funny, but it's not so funny. When we have this fake storm, we create a solid basis for propaganda and manipulation. And we don't know how to stop that, how to stop any entities from government or companies from manipulating people. What we can do now? As journalists, of course, we can do fact-checking. We have a lot of instruments to check what is real, what's based on facts, and what is fake. I will show you one, just for fun. It's called Fake News Debunker, and was created by France Press, as I remember. It's free for use. Everyone can use this instrument to decide what is he or she see right now. This is a real photo. This is my son, actually. I used fake news debarking on it, and you can see that there are no alteration area. It's just for comparison. This is Pope Francis. You can see the area. Next one. This is Trump. Almost all on this picture was created. It's not new, actually. It's all exists since Photoshop was been invented. But now it's a real storm. And what's dangerous in all this situation? Maybe you can remember last conversation that has been relieved on the internet between Farhad Akhmedov and Evgeny Prigozhin. It's not from Wagner, but producer Evgeny Prigozhin, where they discussed how they disagree with Putin's politics. What's happened next? Evgeny Prigozhin office said, released a statement that this conversation was completely invented by AI. And why it's important for us? It's important because we actually don't know and can't prove is that was true conversation or really had been invented by artificial intelligence. And this is our future. I can guess. Now we can trace the news to their sources and can decide what it was. But as my colleague and
one-time editor, Leonid Bershitsky, wrote in his article on Bloomberg, it's all became complicated with ChatGPT. If ChatGPT will learn to falsificate its sources, I don't know how we will distinguish fakes from the facts. But I hope we will find the solution. Thank you. So maybe we turn off the presentation. So, Хочу предложить, чтобы мы панель сразу на русском языке провели, и у нас... Неожиданно. Да, чтобы лучше состоялся диалог. И хочу объявить участников панели. Наша тема Road to Digital Transformation, дорога к цифровой трансформации. И в нашей панели участвуют такие люди, как Արտյոմ Շանցյան, Ամերիա բանկի ինովացիաների եւ թվայնացման գծով տնօրեն, Տիգրան Սիմոնյան, Revitec-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն, Ռուբեն Բուրադյան, Hexense-ի տեղեկատվական անվտանգության գլխավոր տնօրեն, Սյուզաննա Շամախյան, Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի ռազմավարական ծրագրերի գծով փոխնախագահ, եւ Մաքսիմ Միխայլով, թվային փոխակերպան եւ պրոդուկտի կառավարման փորձագետ, Skolkovo Business դպրոցի ծրագրերի գծով տնօրեն, ICDT Global-ի համահիմնադիր. Дамы и господа, добро пожаловать на наш панель. Надеюсь, все пройдет очень интересно. Не сдерживайте себя. Все мысли, которые есть, мы приветствуем. Так, ну что же, давайте сейчас я быстро попробую переключиться. Скрипт у меня написан на английском, так что сейчас будем переводить в голове, но это будет немножко проще. Хорошо, раз мы закончили на чат GPT, давайте мы с чата GPT и, собственно, начнем. У нас немножко про другое панель. Мы будем говорить о том, как делать цифровую трансформацию в предприятиях, в компаниях. Вы, может быть, читали, Билл Гейтс написал статью не так давно о том, что он был поражен, когда он увидел чат GPT и сравнил его с технологией, которая лежит в основе Microsoft, графическим дизайнером. Ну, Билла Гейтса, в принципе, можно понять, но в этом контексте и привязываясь к моему выступлению, нужно отметить, что Microsoft стоит, он финансирует чат GPT, OpenAI. То есть, в общем, ну ничего удивительного, что Билл Гейтс был поражен собственной разработкой. Ну, это важно понимать. Соответственно, давайте мы, может быть, прям вот от меня начнем и обсудим, как вы оцениваете технологию, что вы про нее думаете. Давайте коротко каждый, может быть, выскажется. Всем добрый день. Спасибо за вопрос. Я думаю, что изменения массивны. То есть никогда, я считаю, в истории еще таких изменений в таком темпе не происходило, как мы сегодня видим под направлению искусственного интеллекта. Хотя технология уже 20-30, даже больше лет разрабатывается. Но последние изменения, они просто беспрецедентны. То есть до этого мы знали про закон Мура, да, то есть каждый год количество транзисторов на микропроцессоре увеличивается, да, соответственно, вдвое, соответственно, увеличивая производительность. Но когда мы смотрим на различия между чат GPT 2, 3, 4, там производительность не в 2 раза, там в сотни раз. И за всю историю стартапов чат GPT миллион юзеров зарегистрировал за 5 дней. Такого просто еще не было вообще в истории технологий. И, соответственно, сегодня мы видим, что у чат GPT уже формируется, на английском это говоря, emergent behavior. То есть появляется поведенческая модель, которая не была запрограммирована.
То есть дизайнеры самой системы говорят, что они не могут ответить на вопрос, почему чат GPT ведет себя именно вот так. И это не было запрограммировано изначально. И, соответственно, это ведет, я считаю, к массивным изменениям. И тогда возникают вопросы, завтра, если это становится нашим интерфейсом, например, поиска, и, соответственно, отвечает за всю информацию, включая источники, да, можем ли мы быть уверены, что это действительно правильный ответ? Да? Что считается правильным ответом? Кто контролирует эту массивную платформу? Это non-profit организация, да, или это for-profit со своими преференциями? Я считаю, что очень много сегодня открытых вопросов, которые стоят перед технологией. И знаете, кстати, это в истории было. То есть после Хиросимы физики-ядерщики установили мораторий на разработку атомной бомбы, потому что нужны были какие-то новые правила, процедуры, как работать с этой технологией. То же самое было при рекомбинации ДНК. Оттуда вышло клонирование, и опять-таки микробиологи ставили мораторий на research, потому что видели, что ситуация может выйти из-под контроля. То есть я считаю, что сегодня очень много открытых вопросов, но с точки зрения технологии, это, конечно, также и фантастические возможности. Зависит, кто управляет. Да, Рубен, да. Давайте. Раз, да. Совершенно случайно позавчера мне прислали интересный челлендж. За 3 попытки написать вопрос, на который ChatGPT даст неправильный ответ. Я уложился в 2, и вопрос был такой: оркестр из 50 музыкантов исполняет 25-ю симфонию Моцарта за 20 минут. За сколько времени оркестр из 25 музыкантов исполнит ту же 25-ю симфонию? Совершенно неожиданно ChatGPT ответил не за 40, а за 10. То есть он посчитал вообще неправильно, совершив 2 ошибки. И это была 3-я версия. А 4-я версия ответила правильно. И когда мы об этом говорим, мы, конечно, можем иногда смеяться, иногда испытывать опасения. И вот как господин Шамтян ответил, что опасные по мнению общества и по мнению научного сообщества исследования в том или ином виде останавливались, здесь я, к сожалению, должен не согласиться. Потому что этические требования, к примеру, с ядерной бомбой никак не останавливали развитие оружейных ядерных технологий, к примеру, в Советском Союзе, который вышел вперед в реализации водородной бомбы. Запрет на и серьезные исследования этических проблем в клонировании, они тотально не соблюдаются Китаем и частично соблюдаются Россией. В то время как какое-то, назовем так, западное научное сообщество предпочитает думать об этих этических вопросах. Все дело в том, что цифровые технологии, к счастью или к сожалению, или остановить невозможно. Так случилось, что 1,5 месяца в 2020 году я провел без интернета в местах, которые я назвать не могу, и, в Арцахе. И люди, которые со мной служили и которые были рядом, вдруг сказали: Руб, а этот Тор безопасен? Я сказал: какой Тор? Я был готов услышать на передовой любое слово, кроме Тор. Тор — это The Onion Browser, наверное, самая эффективная технология анонимизации в интернет. Я говорю: слушай, какой Тор? Он говорит: ты знаешь, тут нам все букмекерские сайты перекрыли на уровне оператора, и для того, чтобы делать ставки, мы вытягиваем Tor-браузер и через него заходим, чтобы делать ставки. Да? То есть ставки они делают через наиболее защищенный, наиболее анонимный путь использования интернета. И здесь мы должны понять, что
когда мы что-то запрещаем или когда мы вводим какие-то ограничения, будь то ограничения научные или ограничения цензурные или какие-либо иные, в современном мире и в цифровых технологиях эти ограничения обходятся на раз. Смотрите, Я с вами не соглашусь. Смотрите, клонирование человека остановили. Где? В западном мире, да, в Китае нет. Нет, поясните. В Китае это не запрещено. В Китае работы по клонированию человека ведутся вот прямо сейчас. Когда мы говорим о запрете, есть несколько стран, которые запретили криптовалюты. Они прекрасно там функционируют. В России запрещали Telegram, и вы знаете, что с этим происходит. Огромно, я не знаю, реестр Роскомнадзора, если мне не изменяет склероз, содержит сейчас около 400 тысяч ресурсов, и все знают, как их обходить. Цифровые технологии... Это, конечно, не так просто, но окей. Да, но цифровые технологии мы не остановим. И возвращаясь к чату GPT... Так, нет, подождите, у нас там следующий, вот там следующий. Окей, говорит. тогда я оставлю то, что хотел сказать на потом. Спасибо. Я просто хотел сказать, что никто не говорил про запрет. Окей. Давайте пойдем дальше. А то у нас сейчас тут... Я знаю, что эта группа товарищей может дискутировать долго и интересно. Да. Я начну с того, что человечество, да, можно сказать, бойся своих желаний, они могут исполниться. Да? Сейчас мы живем в таком мире, где изменения и неизбежны, и необходимы. Да? И Крис Киннер тоже сказал, что, наверное, одно из величайших бед человечества будет, что человечество не сможет контролировать, да, те технологии изменения, которые она сейчас создает. Да? И искусственный интеллект, который сейчас развивается, и этот бум, который произошел с чат GPT, просто потому, что оно стало доступно массам людей, да, потому что технология была на месте, это не что-то новое, да, но в первый раз ее ввели в открытый доступ для широких масс. И эту технологию можно применять в разных целях. Развитие технологий вместе с ним в разы увеличивает угрозы в разных сферах. И в безопасности, и в сфере фейк-ньюс, о которых вы говорили, да, потому что информация становится доступной, и манипулировать информацией можно, в принципе, бесконечно, смотря кто стоит за этой технологией. Да. Но понятно сейчас, что искусственный интеллект и эта технология просто перевернут нашу жизнь тем образом, которым мы сейчас живем. Да? Потому что сотни миллионов рабочих мест просто не будет. Да? И тоже Крис Киннер сказал, да, что нужно сфокусироваться на том, что эти технологии не смогут делать. Да? И человек должен работать над тем, чтобы развивать те направления, где он может получить реальную ценность. Да? И мы должны понимать, что неизбежно наша жизнь изменится. И мы должны быть готовы к этим изменениям. Нам будут нужны новые знания, новые навыки, чтобы просто пережить эту эпоху. Да? Потому что эффективность работы и те виды профессий, которые мы сейчас знаем, через 10-20 лет, я думаю, что более 80% их просто не будет. И нужно понимать, что мы будем делать и чем мы будем заниматься. Да? И это не первый раз в истории. Это происходило из, не знаю, века в века, тысячелетиями. Да? Человечество развивалось, и появлялись новые технологии, не знаю, электричество до смартфонов. Да? Ну, просто понятно, что сейчас изменения просто идут бешеными темпами. За последние, да, допустим, 30 лет было больше изменений, чем было за, не знаю, последние 1000 лет, допустим. Да?
и будущее будет более динамичным. И нам просто придется с этим считаться. Мы с этим уже считаемся. Спасибо. Сюзанна, я хочу вернуть все-таки нас к дискуссии про чат GPT. Вот вы пробовали, играли с ним, что вы думаете? Я пробовала, думаю, как и все сидящие в зале. Я думаю, тут вопрос скорее в том, как мы на это смотрим. Как Тигран говорит, эти изменения все время происходили, они просто сейчас происходят намного быстрее, чем человек может биологически и психологически адаптироваться. И тут на самом деле самый большой вопрос возникает, что же сделать, чтобы общество адаптировалось и в первую очередь не боялось. А для того, чтобы не бояться, надо понимать. Для того, чтобы понимать, надо, соответственно, иметь какие-то знания и навыки. И тут идет скорее вопрос более глубокий, как сделать так, чтобы наше сообщество в целом, да, и в будущем было способно адаптироваться к настолько быстрым изменениям в технологиях. Потому что если посмотреть, например, что у нас происходит в сфере образования, например, у нас все равно системы образования в мире на 100 лет отстают в целом от прогресса, да, но именно образовательная система обучает и подготавливает общество к настоящему и, самое важное, к будущему. И сегодня мы этого не делаем, и на самом деле достаточно внимания не нацелено на именно этот вопрос, потому что боимся мы, не боимся, видим в этом угрозу или возможность, эти изменения происходят и будут происходить все больше и больше и больше. И кроме того, что бизнес должен адаптироваться, люди должны быть готовы к этому и уметь адаптироваться в этих изменениях, которые многие прогнозируют. Часто прогнозы бывают неправильные или не в ту сторону, и поэтому эти изменения именно потому, что настолько, на английском есть хорошее слово, volatility, настолько изменчивы, что важно, чтобы фундамент, который мы ставим в сообществе и в обществе и в системе образования, соответствует именно изменчивости этого мира и прогрессу. Тут, конечно, очень важный аспект в том, что если поглубже посмотреть, общество сейчас в контексте именно вот этих трансформаций смотрит на навыки больше, чем на знания. То есть мы поощряем, вот пойдите, учитесь кодинг, да, или диджитал маркетинг, и все эти механизмы, да, которые не, как таковое не отражают знания, а скорее навыки. Но завтра, может быть, эти навыки не будут нужны, да? Поэтому важно ответить на вопрос, что мы должны уметь сегодня или завтра, или как мы должны адаптироваться именно к этим изменениям, чтобы это было понятнее. И второй важный вопрос – это ответственность. Сейчас именно из-за этой трансформации идет очень сильная поляризация мнений. То есть как будто серой середины нет. Это либо белое, либо черное. Это либо зло, либо добро. Потому что пузыри формируются, вот и люди начинают жить в своих верованиях. И это самая опасная вещь, да, что, на что надо нацелить внимание. И именно на ответственность, кто должен в какой мере внести какую ответственность за какую часть именно в этой трансформации, чтобы в целом ничего апокалиптического в этом не было. Спасибо. Спасибо, Сюзанна. Максим, и сразу, можно я вам сразу же и следующий вопрос задам? Вы, конечно, если хотите, можете про чат GPT нам тоже чуть-чуть рассказать, я так не вижу. Все-таки цифровая трансформация – это больше хайп или реальность? Отличный вопрос. Часа за 4 я на него отвечу. Нет, у нас столько нету. Коротко. Я попробую коротко о главном. Вопрос непростой, но его лучше всего понять через эволюцию развития вообще экономики, бизнеса. Если посмотреть на весь 20 век, можно увидеть, что до 90-х годов существенная часть крупных компаний строилась вокруг продуктов. То есть основная вещь, которую все пытались сделать, это построить такую производственную систему, которая могла бы выпускать как можно больше продукта. В этом смысле компании были такие киты, мастодонты. Чем ты больше, тем у тебя больше шансов выжить. Но вот в конце 80-х, 90-х что-то начало меняться.
И это что-то было связано с двумя такими глобальными вещами. Первое, рынки уже настолько были перенасыщены, что стали случаться экономические кризисы, в которых стало понятно, что просто масштаб не работает. Крупные компании начали сыпаться. Второе, интернет и все, что с ним было связано, показал, что если раньше экономика масштаба работала, то сетевая экономика работает кратно лучше. То есть там, собственно, появился так называемый экспоненциальный рост. И люди, которые следили за развитием интернета, в частности, есть такой экономист Арнольд Хакс, подметил это и в 1994 году написал статью, в которой, в некотором смысле предсказал или объяснил, тут по-разному можно смотреть, что будет происходить дальше. Он сказал, что есть 3 мажоритарных сценария, в которых будет развиваться любой бизнес. Первый, собственно, продуктоцентричный, когда компания пытается сделать продукт максимально эффективно, с максимально низкой себестоимостью и с максимально огромным масштабом. Второй переход будет в сервисную модель. Это когда мы не просто делаем продукт, а пытаемся создать как можно больше ценностей вокруг нашего клиента. Потому что привлечение клиента – это само по себе достаточно сложный и дорогой процесс. И последний шаг с точки зрения этой логики – это переход в экосистему. То есть когда ценность создается не только за счет ваших ресурсов, а за счет ресурсов ваших партнеров и конкурентов, даже конкурентов. И причем здесь цифровые технологии? При том, что цифровые технологии как раз позволяют приблизиться к вашему клиенту как можно ближе. Сейчас у вас у многих в руках мобильные телефоны. Наверное, вы понимаете, да, что мобильный телефон – это устройство, которое делает вас доступным с точки зрения взаимодействия с компаниями, максимально близко. Да? То есть, используя цифровые технологии, вы можете понимать, что хочет вас клиент, и достаточно быстро доставлять это до него. Собственно, суммируя все, что пытался сказать Хакс, можно понять, что цифровая технология или цифровые технологии, они не просто технологическое развитие, они позволяют создавать такие бизнес-модели, которые могут расти гораздо быстрее, чем это могли делать классические бизнес-модели. И цифровые бизнес-модели позволяют создавать такие компании, которые с точки зрения ресурсов ограничены только глобальной экономикой. Потому что в целом вы можете создавать компании, которые используют ресурсы всей экономической системы. И мы на крупных бизнесах типа Амазона это прекрасно видим. Казалось бы, все, но есть еще пару вещей, которые хотел бы подсветить. Первое, цифровые технологии позволяют переходить от человека и процессно-ориентированных компаний в дата-ориентированные или в data-driven и model-driven компании. Что это позволяет сделать? Это позволяет не просто повышать эффективность, это позволяет предсказывать движение рынков. А это значит, что мы можем строить бизнес на том, что сейчас еще отсутствует. То есть мы можем предугадать, что будет происходить, и адаптировать компанию к этому. И второе, собственно, те же самые подходы позволяют влиять на поведение клиентов. То есть, опять же, устройство, которое вы держите в руках, в том числе определяют паттерны поведенческие, которые создаются другими компаниями. Это можно оценивать этически по-разному, но по факту мы понимаем, что дискуссия, например, про тот же чат GPT показывает, что простая технология может повлиять на то, как мы будем в дальнейшем вести с такими задачами, как, например, поиск чего бы то ни было в интернете. В конце хотел бы вот еще что подсветить. Часто спрашивают, вот цифровая трансформация, как будто бы автоматизация, которую мы знаем, но просто вот большие консультанты ее переупаковали, чтобы лучше продать. Вот мой ответ – нет. Цифровая трансформация – это не автоматизация, это нечто большее. Если вы хотите идти путем цифровой трансформации, вы должны будете пройти через 4 больших стадии. Первая стадия – это цифровизация объектов компании. То есть это документы, контент, которым вы оперируете. Они должны стать цифровыми. Второй шаг – это цифровизация процессов. Это, собственно, классическая автоматизация, когда то, что раньше делалось человеком, переносится в систему. Но есть еще 2 шага, которые нужно будет сделать. Это цифровизация управления или цифровизация управления знаниями, когда вы создаете системы, которые позволяют повысить эффективность принятия решений или даже заменить человека с этой функцией. И, собственно, создание цифровых бизнес-моделей. То, о чем я говорил, экосистемы – это бизнесы, которые фокусируются уже не на клиентах и не на продуктах, а на транзакциях между ними. То есть они обеспечивают взаимодействие максимально эффективным способом.
Собственно, если вы идете вот этой дорогой, вы занимаетесь цифровой трансформацией. Если вы фокусируетесь только на автоматизации, внедрении технологий, это хорошо, это нормально, но это про оптимизацию текущих бизнес-моделей. Если посмотреть на такое, например, явление, как крах доткомов, во многом он был связан с тем, что первая волна компаний, которые запускались в интернете, они использовали цифровые технологии, но в рамках классической бизнес-модели. То есть первые интернет-магазины фактически делали то же самое, что классические магазины, но имея веб-представительство. Собственно, крах их был обеспечен гарантированно, потому что они не понимали, в чем разница между классическим бизнесом и цифровым бизнесом. Спасибо. Вот, наверное, если коротко, вот так. Я еще хочу добавить к вашим шагам по пути цифровой трансформации, что, наверное, имеет смысл, прежде чем пойти по этому пути, начать задавать себе вот эти вопросы и проходить стадии, нужно задать себе, наверное, вопрос, а зачем мне это? Это вообще полезно всегда. Всегда. Что бы мы ни делали, спрашивать, а зачем мы это делаем? Потому что цифровизация ради цифровизации тоже, наверное, не очень полезная вещь. Итак, продолжаем дальше. Извините, у меня тут... Артем, к вам. Как старые фирмы, ну, скажем так, старые фирмы уже... Ну, по-английски есть много хороших слов, по-русски не очень понимаю. Major firms, да? И банки могут вести себя в этой новой среде ускоренной цифровой трансформации. Как они могут найти свое место и свой путь? Что им надо делать? Слышно, да? Ну, на английском это incumbent, да, incumbent companies, да, на русском старое это как-то звучит. Ну, вот непонятно, да. Уж очень как-то пессимистически. На самом деле, ведь компания же, она incumbent не родилась. Она же тоже была когда-то стартапом. Поэтому, на самом деле, incumbent компании надо вспомнить про эту ДНК стартапа, с которой она когда-то начиналась. А как вспомнить? Вспомнить детство. Да, а как вспомнить? Вспомнить, осознавая то, что у incumbent компании есть на самом деле два ключевых аспекта, о которых мечтает каждый стартап. Это капитал и клиентская база. Соответственно, вопрос ставится по-другому. А кто быстрее всего и дешевле сможет отвалидировать различные гипотезы на своей клиентской базе и реинвестируя свой капитал, и дальше будет расти на рынке. И, соответственно, почему надо искать новые бизнес-модели? Опять вопрос «почему?». Да просто потому, что это новые точки роста. Бэнкинг не растет такими темпами, как сегодня растут другие цифровые сервисы. Соответственно, банк, понимая, что под любыми цифровыми сервисами все равно остаются финансовые, просто у себя прокачивает вот этот скиллсет валидации и построения продукта. И это на самом деле самая такая, да, challenging, сложная часть при трансформации incumbent в компании, да, в компанию, которая исследует новые возможности. Ну, тут кажется, да, что вот понятно, что банкам надо попытаться не стать ноги или кодеком, но тем не менее я предлагаю все-таки пообсуждать вопрос про incumbent company. Ну, не знаю, не можем мы найти никак русского аналогии этого слова. Как им искать новые источники выручки, новые бизнес-модели? Вот, может быть, кто-то из участников хочет присоединиться к этой дискуссии и что-то сказать? Давайте, Тигран. Ага. Ну, для того, чтобы понять, что делать, да, в принципе, это вопрос на ответ «что?», да. Ну, все мы понимаем, зачем, но как это сделать и что делать, как бы нужно понять. В этом ключе нужно понимать фундаментальные изменения, которые происходят сейчас в обществе и в поведениях людей. Потому что цифровая трансформация – это не стандартный рецепт, который можно выписать и, не знаю, купить в аптеке. Да? Для каждой компании она должна происходить по-своему. Да? Потому что задачи, которые решают компании, они разные. И для того, чтобы понять, как переформатировать или трансформировать бизнес-модель, нужно понимать, как технологии, да, сейчас,
которые движут всеми этими изменениями, как они влияют на поведение и, так сказать, demand, да, как по-русски будет, и спрос, да, как влияет на спрос людей, да, какие сервисы они хотят, как они хотят это получить и так далее. И учитывая это все, нужно понимать, как адаптировать свой бизнес к текущим реалиям. Да. И наши спикеры сегодня тоже говорили, что классический подход к стратегии и так далее больше не работает. Все переходят от долгосрочного проектного планирования к agile подходам. К метанию, да? я бы Да. сказала. И это дает возможность быстро выводить на рынок новые продукты, новые сервисы и иметь более хорошую модель, которая адаптирована на реальность. После смартфонов, да, если мы выделим, как бы, что было до этого и после этого, реально поменялось поведение людей. Да? И вот этот цифровой бум, который произошел, да, произошел ровно потому, что технологии стали доступны, информация стала доступна, и это привело за собой различные новые бизнес-модели, просто которые стали убивать существующие. Да? Неважно, это были гиганты или были какие-то другие компании. Да? Как Airbnb, допустим, изменил просто гостиничный бизнес, да? Так Amazon изменил вообще торговлю и так далее. Да? И поэтому особенно руководителям компаний нужно задавать себе вопрос, да, а куда движется этот мир и куда движемся мы сами. Да? Это непростой вопрос, но это обязательно. А то можно закончить как пример лягушки, да, который сказал Крис. Да? Очень быстро поднимется температура, и лягушки больше не будет. Спасибо. Мне кажется, вот Рубен хотел и Максим. Рубен, давайте вы сначала, а потом Максим. Вы знаете, так уж мне то ли повезло, то ли не повезло, что я не работал в традиционных компаниях. Да? Incumbent я бы назвал традиционным, перевел бы как традиционный. Может Спасибо. быть, это не так близко грамматически, но смыслово это более всего. И так уж получилось, что опыт у меня из компаний новых, и поэтому о сценариях, о которых вы говорили, коллеги, я буду говорить немножечко сбоку, да, с другой точки зрения. Во-первых, скорее всего, не получится существующие бизнес-модели переделать, то есть полностью сохранить, и здесь я согласен с Максимом, который говорил о причине краха доткомов, о том, что существующую модель просто перевести в компьютер или автоматизировать, это не значит, что эта модель будет успешной. Второе, о чем стоит задумываться, и я пытаюсь быть максимально точным и говорить об опыте с земли, разрабатывать продукты, которые изначально построены на цифровом мире. Вот пример, которого мне очень не хватает в армянском финтехе. Я не могу создать виртуальную карту виза для того, чтобы платить в интернет. Да, вот просто из своего mobile banking application. Создать эту виртуальную карту, попользоваться ей и закрыть ее. Да, вот такого у меня не получается. Причем во всех приложениях армянских банков, а с револютом у меня это получается. И почему это так? Никто мне внятно объяснить не может. Причин до черта, а виртуальной карты нет. И когда мы говорим о том, что, да, конечно, мы должны ориентироваться именно на цифровые продукты и разрабатывать именно те продукты, которые нужны современным пользователям, мы должны понимать, что у нас есть большое количество early adopters. Я не знаю, да, ранние пользователи, наверное, так. И early adopters – это те, кто будут двигать рынок дальше. Да, конечно, у нас есть традиционная модель, у нас есть пенсионные карточки, у нас есть госслужащие, которые достают из банкомата всю зарплату, потому что они привыкли видеть бумажные деньги у себя в кошельке. Но мы должны понимать, что
создавая изначально цифровые продукты, а не адаптируя старые продукты под цифровой мир, мы будем двигаться в том направлении, которое принесет нам больше всего денег. В конце концов, давайте понимать, да, веб-сайт магазина – это еще не значит электронной торговли. Максим, еще раз реферал к вам. Это просто попытка адаптировать модель и сказать, окей, мы сделали что-то современное. Нет. Электронная торговля, она о другом. Финансовый и финтех для современных людей – это о другом. И думать нужно именно о том, чтобы придумывать новые продукты, иногда забывая о том, как адаптировать существующие. Но думать о том, чтобы придумать что-то новое, придумать что-то эффективное, придумать для тех, кто пользуется сегодня и кто будет пользоваться завтра, вот это, скорее всего, успешный путь. Спасибо. Максим, вы тоже хотели что-то сказать? Да, я бы хотел добавить. Ну, понятно, что если мы хотим развивать любой бизнес, мы должны смотреть на какие-то тренды. То есть, что происходит, что будет происходить. Но если говорить про финтех, я бы прям категорически рекомендовал наблюдать за бигтехами, компаниями типа Apple, Amazon и все с ними взятые. Потому что если вы посмотрите, что они делают последние годы, они идут по вашу душу, в смысле банки. У всех этих компаний сейчас готовая инфраструктура, которая обеспечит все то же самое, что делают банки, но только с лучшим цифровым опытом, с лучшими способами выполнения тех задач, которые обычно делают банки. Просто посмотрите. Apple запускает, например, свои дебетовые и кредитные карты. Amazon запускает свои платежные системы. Google строит банковскую инфраструктуру. То есть это компании, которые хорошо понимают, что такое клиентский опыт в его, так сказать, правильном виде, и очень хорошо понимают, как с ним работать. Чего не понимают многие банки, потому что они вот incumbent, да, они привыкли работать. Здесь в Армении прям боль про банки. Мы же сели специально разговаривать не про банки. Да, но как бы все равно проблема, которая не решена в мире пока с точки зрения финансов, это задача послать доллар из одной страны в другую. Она пока не решена. Но это означает, что первый, кто ее решит, заберет большой рынок. Потому что это задача, которая востребована, и она становится год от года все востребованнее и востребованнее, мы это видим. Соответственно, вот как бы банк должен смотреть туда, там, где живут не его прямые конкуренты банки, а там, где живут бигтехи, которые идут от обратного, да, они знают клиента, они знают, что он хочет, и они, собственно, строят фактически свои банки навстречу. Смотрите туда. Ага, спасибо. Удивительно, что не прозвучало страшно популярное словосочетание, когда мы говорим о поиске новых источников дохода, о поиске новых источников выручки, об изобретении новых продуктов. Design thinking. Почему не прозвучало? Посмотрите, на самом деле хороший способ для того, чтобы изобрести новый продукт. Мы, например, в Forbes все время этим пользуемся для того, чтобы придумывать какие-то новые штуки для наших читателей. Хорошо. Сюзанна, давайте к вам. Как вы видите путь цифровой трансформации Армении? Ну, это вопрос скорее, на самом деле, не ко мне, потому что я скорее могу ответить, как мы можем попробовать сделать так, чтобы мы были более готовы к этой трансформации. Потому что то, чем занимаюсь я, больше нацелено именно на то, чтобы либо развивать такие технологии, то есть то, что обсуждалось с коллегами в плане того, что что не сегодня будет, а завтра будет, и какая технология для этого нужна. В контексте Армении почему это намного интереснее, потому что у нас многие сектора, банковская система более или менее в хорошем состоянии, но многие сектора, начиная с сельского хозяйства и заканчивая образованием, не technology intensive. И тут, конечно, есть два пути. Либо адаптировать, что означает на самом деле просто попытаться наверстать упущенное, либо попробовать, именно потому что у нас нету базы, которую надо разрушать, создать абсолютно что-то новое, к чему еще другие не готовы, потому что у них уже что-то есть. Маленькую аналогию проведу, потому что мы финансы много обсуждаем. Есть такая интересная книжка по поводу AI Superpowers, China USA.
И там пример приводится по поводу того, как в Китае от того, что деньги держали под подушками, быстренько перешли к QR, non-cash payments, и абсолютно пропустили всю фазу по MasterCard, кредитным карточкам и так далее. Потому что в то время, когда западная система очень интенсивно адаптировала Visa Payments, Master Payments, в Китае абсолютно никак они не могли это ввести. И все равно люди предпочитали наличными держать деньги и традиционные методы. А потом в процессе их Digital Transformation и то, как они адаптировали очень разные технологии, они очень быстренько от кэша перешли к QR платежам, да, в то время как Запад, который очень уже привык на самом деле к карточкам, мы все, да, и онлайн-бэнкингу и так далее, намного медленнее переходит сейчас к QR-пейментам. Те же Apple Pay и другие технологии, которые у нас есть, если посмотреть масштаб распространения, скажем, на американском рынке и в китайском рынке, разрыв огромнейший, потому что там 90 с чем-то процентов в Китае, и в Америке, если не ошибаюсь, пару лет назад было 30 с чем-то процентов. Думаю, за последние 2 года цифра стала выше. К чему я привожу эту аналогию? Потому что есть разные сектора в Армении, которые настолько отстают в плане digitalization, что есть, можно посмотреть на это как минус, а можно посмотреть на это как возможность и гибкость для того, чтобы сделать что-то новое, да, не пытаясь переходить через очень сложные процессы change management, что обычно очень сложно, особенно если у тебя есть какие-то состоявшиеся институты. Да? С этой точки зрения, я думаю, у Армении самый первый приоритет именно попытаться понять, какие сектора для страны стратегически важны, где можно попробовать инвестироваться именно в то, что называется leapfrogging. Да? И я не имею в виду на национальном уровне, хотя это тоже можно обсудить, но именно в плане каких-то конкретных секторов и технологий. Какую технологию можем тут создать. Тут хорошо, что есть у нас какой-то научный потенциал, который можно направить в правильное русло. Плюс у нас есть доступ к огромному количеству ученых из диаспоры, которые на самом деле действительно очень интересно сейчас вовлекаются в научную деятельность, и там есть огромный потенциал, который не используется. И, конечно же, второй момент, который я считаю, что очень важен в этом плане, это создание талантов. То есть сейчас в целом в процессе Digital Transformation, если абстрагироваться от сегодняшнего дня, то есть та конкуренция, которая сейчас между бизнесами существует, а чуть-чуть посмотреть в долгосрочной перспективе, самый большой капитал, за которым борются или будут бороться все, это будут люди и таланты, которые умеют что-то делать. И вопрос в том, где их найти и как в них вкладываться, и кто больше и быстрее будет правильно вкладываться в образование X специалистов, у того будет конкурентное преимущество. Почему огромное количество бизнесов сейчас создают свои же learning platforms, да, они свои курсы создают, свои, то, что вот обсуждалось, да, вот процесс именно knowledge трансфера, да, это очень важный момент. Я думаю, у страны, у Армении будет конкурентная способность в мире быть не просто юзером этой трансформации, а иметь свое, то, что мы предлагаем, скажем так, да, как государство или как нация миру, это если мы будем вкладываться в правильные таланты. С этой точки зрения, я думаю, что математическое образование и углубление и усиление математического образования самое важное, что мы можем сделать. И плюс именно с раннего возраста правильное то, что называется digital literacy, но не в примитивном смысле, как пользоваться компьютером, а вообще какие технологии существуют, да? Как с ним оперировать, как его использовать, чтобы технология служила тебе, а не ты был бы механизмом или орудием для технологий или для бизнеса. Это, кстати, да, критически важно вот эти вот навыки, знания иметь, чтобы уметь оперировать с новыми технологиями, не становиться их жертвами. Да. Да, спасибо. Хотя, может, вы что-то добавите, как вы видите? Да, Максим, я вижу. Да, давайте. Я буквально маленькое замечание. Я думаю, что у Армении сейчас есть уникальный шанс проскочить с точки зрения цифрового фундамента и майндсета то же самое, что сделал Китай с платежами.
То есть не пытаться надстраивать над тем, что долго-долго росло, а сразу сделать в цифровом виде и тем самым выиграть, потому что... Сразу в блокчейн. Ну, типа того, да. Потому что для многих стран образование — это же очень медленная штука, которая очень медленно развивается, очень тяжело, потому что там очень много архитектурных наслоений. Когда ты можешь иметь возможность построить это сразу по-новому, ты получаешь большое преимущество. Я согласна. Это правда. Именно я это имею в виду, что вот сегодня можно сделать то, что вы говорите, и начать вкладываться в будущее, потому что завтра за этими талантами все борются сейчас. Все лучших AI-инженеров тех же, да, они же сейчас самые высокооплачиваемые, и что их headhunt делают со всего мира, да, то есть и также будет в будущем там по другим специальностям, которые будут нужны. Когда-то были физики, может завтра снова будут физики, то есть это такой важный вопрос, что мы делаем сегодня, чтобы этот leap сделать, и как мы готовимся к тому, чтобы это через 5 лет мы не потеряли, или через 10. Физики уже востребованы. Америка, по-моему, даже Master of Physics дает сразу чуть ли не гражданство, я читал. Ну, я преувеличиваю, конечно. Артем. Я хотел Рубену сказать, если под виртуальной картой он имеет в виду digital карту, он может это уже сделать в новом приложении Америабанка. Это не реклама, это просто комментарий. Развитие я вижу... Сотрудники вашего банка, кажется, в зале. Развитие я вижу, конечно же, в цифровизации большего количества сервисов и более конкретно всего клиентского пути. То есть сегодня в Армении мы видим, что цифровизация там какого-то сервиса — это просто первый 1-2 шага всего клиентского пути. И это на самом деле очень большая возможность собрать вот этот весь клиентский опыт, оцифровать его, собрать различных партнеров, которые какой-то шаг делают лучше нас, да, и, соответственно, это пересматривает и модель партнерства, потому что и технологии становятся намного более доступными, да. Банки — это уже не такие закрытые монолиты, да, а это уже открытые технологии, куда могут спокойно интегрироваться и партнеры, и другие финансовые организации, да, госуслуги. Сегодня, если мы говорим про Government ID, да, это полностью меняет процесс идентификации клиента. То есть я вижу сегодня большой потенциал на нашем компактном рынке отвалидировать весь клиентский путь, а дальше совместно с партнерами пробовать эти технологии внедрить также и в других странах. Потому что, знаете, надо признать, что наши сервисы все равно они достаточно, скажем так, примитивны, то есть это больше on-demand сервисы, да, то есть мне вот нужно такси, я заказал, нужна там какая-то доставка еды, я заказал, то есть я верю также и в intelligent сервисы, которые уже будут на самом деле, понимая по моему всему, по моей всей поведенческой модели, уже на самом деле делать и шаги за меня, да, то есть я вижу, что сегодня технология и те данные, которые мы сегодня имеем про клиента, уже дают возможность двигаться в этом направлении. Спасибо. Рубен, вы так смотрите, вы хотите что-то добавить? Давайте. На самом деле я хотел просто очень короткой ремаркой ответить Максиму о задаче перевести доллары из одной страны в другую. На самом деле эту задачу очень хорошо показали нам, как решать российские релоканты, приезжающие в Армению. И, собственно говоря, криптовалютный бум, который после этого в Армении начался, это именно об этом. О том, что из России невозможно было вывозить большие суммы, о том, что в России после известных событий полезли всякие ограничения, и криптовалюты были тем путем, который позволил людям спасти свои финансы. Я понимаю, что сейчас я произношу какую-то такую, да, крамольную фразу, но эта задача решена эффективно, и люди ею пользуются, ну вот, просто на ура. Ну, вы же понимаете, порог входа в блокчейн, он пока высокий. То есть, пока это не работает, как послать 100 рублей по номеру телефона, это Работает. не про это. Работает, поверьте. Давайте как это. Есть много нюансов, которые вам придется сначала разобраться, чтобы это сработало. Поэтому я про У меня это уже полгода работает. Да, ну, это должно быть еще более нативным, это должно быть еще более простым. Тогда это станет массовой технологией.
Максим, вы правы, я не хочу здесь спорить. Вы правы. использование Тор в Нагорном Карабахе – доказательство того, что спрос рождает предложение. Ага, спасибо. Любое развитие цифровых технологий, естественно, сопровождается большим количеством рисков, и в том числе киберрисков. Мы все видели, особенно в последнее время после начала войны, насколько сильно возросли эти угрозы, и где-то это действительно какие-то сражения кибервойск, где-то это просто какая-то самодеятельность и так далее. Тем не менее, мы не можем эту проблему никак игнорировать, и мы, естественно, будем ее обсуждать, мы будем с ней сталкиваться. Рубен, вы как специалист и большой фанат этой темы, только не 4 часа, давайте постараемся кратенько. Как вы смотрите на эту проблему, что будет происходить и что делать? Ну, для начала надо зафиксировать одну вещь. Уже, наверное, лет 5, как обычный человек, да, вот тот average user, о котором мы разговариваем, он более не может, он не обладает теми знаниями для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. И если раньше компании или сообщество перекладывало ответственность за безопасность на конечного пользователя, на end-user, то сейчас большие компании начали заниматься безопасностью вместо него. Публичнее всего безопасностью занимается Apple, чуть менее тихо и так из-под тишка безопасностью занимается Google. Но в любом случае, и это то, о чем я хотел сказать, что возможность научить пользователя безопасности, считайте, что она пропала. Еще более опасные развития мы должны понимать, вот происходят прямо сейчас. На сегодняшний день применение технологий машинного обучения в безопасности, причем как в red teaming, то есть в атаках, так и в защите, это то, на чем строится сегодняшняя индустрия, ну, последние года два. Мы можем говорить о каких-то деталях, ну, например, о том, что механизмы машинного обучения уже есть в open source продуктах наподобие OpenSearch, который позволяет вам строить свой SOC, Security Operations Center, и заканчивая тем, что можно автоматизировать процесс penetration тестинга, то есть поиска уязвимостей, на настолько высоком уровне, что человеческое участие там нужно только для постановки задач. О чем нам стоит помнить? Что лучше более не будет. Чем дальше, тем больше. И да, я понимаю, что я генерирую сейчас food. Food – это наша технологическая аббревиатура Fear, Uncertainty and Doubt. Страх, неопределенность и сомнение. Да? Но мы должны понимать, что последние 5 лет ситуация с кибербезопасностью для бизнеса становится только сложнее. И говоря о применении технологий машинного обучения, говоря о применении технологий искусственного интеллекта, мы должны понимать, что это новые этапы в этой гонке. Да? Это приблизительно то же самое, как люди пересели с лошадей на автомобили. Увеличилась скорость, увеличились возможности, увеличилась маневренность. Мы должны понимать, что Нет, наверное, не так. Мы должны помнить, что безопасных устройств, пользователей, знающих что-то о безопасности, у нас более никогда не будет. И думать мы должны о том, как создавать продукты secure by design, безопасно спроектированные продукты. То есть закладывать проблемы с безопасностью в software development cycle именно с тем, чтобы вдруг не оказывалось сюрпризов. Это если коротко. Спасибо. Если коротко. На самом деле кибербезопасность довольно важная тема, она просто настолько всем кажется скучной, потому что люди не понимают, что на самом деле
так называемые хакеры могут в любой момент просто прийти и, я не знаю, остановить аэропорт, свести поезд с рельсов, выключить полную какую-нибудь атомную электростанцию и все на свете. Вот, знаете, мне кажется, есть проблема в популяризации этой темы. Я боюсь, что это не в коня корм. Дело в том, что для того, чтобы осознать проблемы кибербезопасности, уже нужно обладать каким-то уровнем знаний. Люди, присутствующие в этом зале, прекрасно знают о последней схеме мошенничества, вот, которая сейчас в Армении происходит, когда люди отдают мошенникам 3D Secure код, который приходит им по каналу связи, да, то есть по смс или по еще чему-то. Объяснить это практически невозможно. До тех пор, пока необразованный человек не теряет средств, он не понимает, где кроется риск. Большинство людей, большинство наших пользователей воспринимает современные технологии as granted, как некий дар небес. И никогда не задумывается о том, что для того, чтобы пользоваться этими технологиями, нужно прикладывать те или иные усилия, будь то усилия образовательные или усилия по обучению, будь то усилия по правильному использованию, может быть, это будут усилия по обеспечению безопасности своих устройств, но в любом случае люди считают так, у меня что-то появилось, оно обязательно должно работать, и обязательно должно быть безопасно. Именно поэтому я привел вот тот тезис о том, что последние лет 5 мы должны понимать, что пользователи более не в состоянии обеспечивать свою безопасность. Либо этим будем заниматься мы, как провайдеры решений, как вендоры решений, либо мы будем сталкиваться все с более растущей волной тех или иных преступлений, мошенничества, ну и прочих прелестей. Смотрите, вот я сейчас слушаю все, что вы говорите по очереди, да, вот Сузанна говорила, вы говорили, Артем и так далее. И у меня складывается картинка, что самое ключевое и самое центральное во всей digital transformation – это навыки и знания, которые должны появиться у людей. А давайте сейчас вот экспромтом, коротко, я начну с себя. Какой вы считаете самым главным навык, который будет необходим людям вот в этой новой реальности? Я начну с себя. Я считаю критическое мышление таким необходимым навыком. Я считаю, что любопытство. То есть любопытство что-то пробовать новое, на что-то смотреть по-другому. Я считаю, что вот в incumbent компаниях, да, чем дольше она повторяет свою существующую бизнес-модель, этот навык все меньше и меньше начинает использоваться. Любопытство. Я бы сказал, что это привычка учиться. Именно привычка, именно habit. Это то, что вы повторяете каждый день, несколько раз в день, и это стало для вас настолько привычным, что стало частью вашей жизни. Как почистить зубы утром, как почитать новости, как поскроллить Facebook. Вот ровно так же. Привычка учиться – это то, о чем я говорю. Тигран. Я думаю, навык быстро адаптироваться. Это в себя включает очень много. Это не навык, это врожденное свойство, мне кажется. Да. Но не один навык, да, и изменения, они очень быстрые. И я думаю, что это должно быть навыком, именно, как адаптироваться к изменениям. Сузанна. А можно я по-философски отвечу? На самом деле все эти навыки, которые нужны, они у нас всегда есть, когда мы рождаемся. Посмотрите на детей. А потом мы это убиваем в них, потому что мы их суем в образовательную систему, которая их учит быть нелюбопытными, не иметь критическое мышление, не учиться каждый день новому по собственному желанию, а только учить тому, что говорят, что важно и так далее, да. А то, что важно в современном мире, при этом, вот, например, мы учим языкам, да, но мы не учим почему-то сегодня вот этому, например, кибербезопасности.
большинство школ посмотрите, ну там информатика есть формально, но там в лучшем случае будут учить, например, как включить компьютер и так далее. Да? Я думаю, самое важное, что надо сделать, это не убить вот все это в каждом новом поколении, потому что то, что нужно для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы анализировать и так далее, в зародыше всегда в детях есть, да? Но потом мы это как-то из них выживаем, потом постфактум, уже когда мы профессионалы и мы как юзеры не умеем что-то делать, пытаемся поведенческой экономикой что-то поменять, да? Поведенческая экономика очень важна тут, и я думаю, именно в этом плане очень важно на это обращать внимание. Но однозначно согласна, что именно вот, как это по-русски будет, безразличие, да, то есть отсутствие безразличия, чтобы было что-то интересное и не было безразлично, я думаю, это самое важное, чему можно, грубо говоря, научить, потому что от всего этого уже идут остальные действия. Максим? Я бы прям очень сильно хотел присоединиться. Я долгое время работал с высшим образованием и прям вот совершенно точно. Но скажу другое. На самом деле, на мой взгляд, самый важный навык, который все мы должны осваивать, это умение переучиваться. Что я имею в виду? То, что мы знаем, это не книжки, которые мы прочитали, это не лекции, которые мы послушали. Это некие концепции, модели, представления, которыми мы оперируем, когда смотрим на мир. Вот там 50 лет назад скажите человеку, что клиент и его опыт является самой главной вещью, которая должна двигать бизнес, вас не поняли бы. Не было такого. Как только это появилось, поменялось много всего. В этом смысле уметь понимать, что является вашими представлениями, и какие представления и как нужно менять, является, на мой взгляд, самой главной компетенцией, которую нужно будет развивать. И в этом смысле любое образование, которое работает не с этим, оно, я надеюсь, со временем исчезнет. Вот. То есть никто из здесь присутствующих не назвал ни одного hard skill. Речь только о soft skills. Ну что же, у нас есть вывод, по крайней мере. Тигран, последний вопрос у нас был довольно экзотический. Он возник, когда мы с коллегами обсуждали эту сессию. Мне хочется просто, чтобы вы тоже послушали дискуссию, потому что, мне кажется, она очень интересна. Про то, как цифровая трансформация связана с универсальным базовым доходом. Расскажите, она меня впечатлила на нашей предварительной встрече. Окей. Очень интересный вопрос, теоретический, так сказать, да, как погружение в будущее, да, потому что цифровая трансформация и универсальный базовый доход — это как бы вроде бы совершенно не связанные вещи. Чтобы просто для аудитории было понятно, универсальный базовый доход — это экономическая теория, чтобы людям давали деньги безвозмездные чтобы на минимум нужды, которые им нужны. Да? И как это связано с цифровой трансформацией? Да? Сегодня нам наши уважаемые спикеры говорили о том, в принципе, что ждет нас в будущем. Чат GPT уже дал всем понять, что искусственный интеллект просто убьет миллионы рабочих мест. Со временем, когда эти технологии будут развиваться, и они уже в принципе есть, как Robotic Process Automation, Computer Vision, робототехника, сейчас весь этот искусственный интеллект впихают в робота, и в принципе понятно, что многое из того, что сейчас делают люди, в ближайшем будущем они этого не будут делать. И если футуристически так заглянуть вперед, понятно, что просто сотни миллионов людей, если не миллиарды, оказываются без работы. Да? И чтобы этих людей содержать, эта утопическая теория, так как универсальный базовый доход, да,
Правительства, я думаю, что будут думать о том, что претворить в жизнь, потому что повысится эффективность разных процессов, будут деньги, и, конечно, людей нужно будет как-то содержать. Но какие вызовы, это выявляет, что автоматизация убивает рабочие места, и вот базовый доход просто будет спасательной сеткой для многих людей. Да? Второй аспект, я думаю, который это все связывает, это после ковида, и не только во время ковида, но и развитие цифровых платформ выявило новые тренды рабочих мест, да, как, допустим, Upwork, или люди работают не на постоянной работе, да, а работают краткосрочными контрактами. Да. И вот такая экономическая модель позволит людям просто работать по такой схеме, да, не задумываясь о стабильности вот этого дохода и так далее. В принципе, это повлияет на творческие какие-то взгляды и развитие, что люди могут заниматься тем, чем хотят. Другой аспект, я думаю, о котором можно подумать, это что сегодня тоже говорили много о том, что доступ к цифровым технологиям в разных местах мира, она разная. Да? И вот этот гэп между странами или компаниями, которым доступны эти технологии, они развиваются очень быстро. И, в принципе, вот весь капитал и богатство накапливается в определенных местах. Да? Есть компании, которые там стоят триллионы, а есть, не знаю, сотни государств, бюджет которых не достигает этой выручки. Да? И, в принципе, вот такая модель может способствовать тому, чтобы просто распределить, да, вот эту прибыль, которая накапливается на людей, и как-то решить вопрос вот этот цифрового гэпа, да, который есть, связанный с доступностью технологий. Во всяком случае, я думаю, что именно развитие технологий и все то, о чем мы сегодня говорили, таит в себе много вызовов, да, которые придется решить нетрадиционными способами. Конечно, ответы на все вопросы пока у нас нету и не может быть, потому что неопределенность очень высокая, но как минимум мы должны об этом задумываться и что-то с этим делать. Да? Я хочу единственное только внести одно уточнение в ваше выступление. Нужно понимать, что универсальный базовый доход – это всегда очень низкий доход. То есть это де-факто пособие на бедность. Рубен, да. Ну, на самом деле, когда мы говорим про универсальный базовый доход, есть такая шутка, что Израиль – это страна победившего социализма. И вот в том же Израиле есть такое понятие, как минимальная зарплата. И это совсем не та минимальная зарплата, которая есть у нас. Да? Это не тот минимальный размер оплаты труда, по которому рассчитывается что-то в Уголовном кодексе. И это не та минимальная зарплата, по-моему, 68 тысяч драм, меньше которой вы не можете платить сотруднику. А это действительно зарплата, на которую можно очень туго, но прожить. И эту зарплату получает около 30% населения Израиля. То есть это зарплата на минималках. И для этой зарплаты, например, есть продуктовые опции. То есть ты идешь в супермаркет, покупаешь эту продуктовую опцию, и 1 числа получаешь там какой-то набор продуктов, 2 числа получаешь еще один набор продуктов. И вот так вот получаешь вот этот вот рацион для того, чтобы сэкономить. Есть социальное жилье. Квартира, как правило, в 25-30 квадратных метров, все, ясное дело, очень узкое, но так можно жить. И 30-40% населения вот так живет. И, собственно говоря, когда мы говорим о гарантированном базовом доходе, мы говорим о людях, которые будут получать деньги просто за факт переработки кислорода в углекислый газ.
они не будут ничего делать, они не будут заняты в экономике. Они не будут создавать added value. И в развитой стране сегодня их около 30%. Задумайтесь о том, что они будут потреблять цифровые продукты, потому что это удобно. Их основное занятие будут те или иные компьютерные игры. Они не будут выходить из этих домов. Мне кажется, в компьютерных играх создается очень много value, идет активная торговля. Когда как? Есть компьютерные игры, которые требуют покупки продуктов и покупки каких-то айтемов во всем этом хозяйстве. Есть компьютерные игры, которые вы покупаете просто за один раз. Впрочем, это тема про метавселенные, которую мы уже точно не успеем обсудить. Да, конечно. Но о чем я хочу сказать? То, о чем я говорю, имеет несколько направлений. И первое направление – это то, что это рынок. Не обеспеченный, не очень богатый, но рынок, который будет требовать своих продуктов. Второе, о чем стоит задуматься, это то, как бы не воспитать из наших детей тех, кто предпочтет гарантированный базовый продукт. И здесь я должен в корне не согласиться с Сюзанной, которая говорила о том, что нужно думать об образовании. К сожалению, классическая модель образования на сегодняшний день терпит позорный крах. Дело в том, что в отличие от времен нашей молодости, знания сейчас общедоступны. Я помню, как мне сложно было найти книгу по Unix в наших магазинах, и это было 25 лет назад. Сегодня все образовательные материалы доступны, если не бесплатно, то очень дешево. И говоря о гарантированном базовом доходе, вот да, эти два понятия, как бы на этом заработать, если вы циничный и прожженный бизнесмен, и как бы не подтолкнуть наших детей в этом направлении. Спасибо, Сюзанна. Сюзанна должна ответить, мне кажется. Да, на самом деле я именно об этом говорила, что наша образовательная система настолько не соответствует нуждам не только сегодняшнего дня, уже давно, но и завтрашнего дня тем более, что она абсолютно иррелевантна. Может быть, нам и не нужны школы, но то, что мы должны научить учиться и уметь пользоваться всей этой информацией, которая есть. Сегодня мы этому не учим. Именно поэтому в этом объеме информации, то, что говорилось про фейк-ньюзы и так далее, то, что вы чуть-чуть дистопично описываете, что вот люди вот будут тупо сидеть и играть в видеоигры, это именно будет от того, что они не будут иметь навык пользоваться полезной информацией и образовательными ресурсами, которые есть сегодня бесплатные, доступные. Я не говорю о всех платных MBA. Сегодня в диджитал-пространстве есть огромное количество полезной информации. Но пойдите посмотрите, сколько детей тратит виртуальное свое время на игры и сколько тратит на образовательные те же игры, скажем, да. И я уже не говорю на онлайн-курсы, да, потому что все это настолько не обучается, не внедрено в образовательный процесс, и я не имею в виду систему формальную, а именно учебный процесс или learning process, а не систему образования. Что именно поэтому у нас вот возникают все эти кризисы, и на самом деле я не так дистопично смотрю на digital transformation, как Тигран и Рубен, в плане того, что не будет работ и так далее. Да, любая технологическая трансформация приводит к безработице, но в основном все прогнозы мира всегда были намного страшнее, чем в реальности они в итоге получались статистически, но это не означает, что мы должны безответственно и легкомысленно рассчитывать на то, что вот, ну нет, все-таки будет в конце хорошо. То есть надо к этому правильно готовиться. И сегодня в плане обучения мы должны готовиться агрессивно. Это уже не готовиться, это уже нападать на проблему и пытаться ее как-то очень креативно решать, потому что мы опоздали лет на 50 как минимум. Ага, спасибо. На самом деле в интернете действительно огромное количество образовательных курсов и интересных ресурсов, но люди при этом все равно предпочитают смотреть сериалы. Нам всем предстоит бороться с Netflix. Уже не только нам, медиа, но и вам тоже. Спасибо большое. Спасибо участникам. Спасибо, что оставались с нами. Շնորհակալություն մեր մասնակիցներին։ Մենք շարժվում ենք առաջ, առջևում է երկրորդ պանելային քննարկումը, որի թեման է
The future of finance and technologies. Fintech-ի ապագան։ Տեսնում եք, հայերեն ինչ լակոնիկ լեզու է։ Որքան են դրանք շարունակելու սերտաճել, միջև որ են սերտաճել, պետքա որ այդքան սերտաճեն թե չէ։ Ու արդյոք ինչպես մենք ճուշանանք գնացքից, որովհետև արդեն երկար ժամանակ է մեր ժամացույցը վճարման գործիք է, մեր հեռախոսը վճարման գործիք է, մեր դեմքը վճարման գործիք է, ու вообще տպավորությունն է, որ բոլորը ուզում են փող փոխեն մեզանից։ Հենց որ այս եւ այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ կխոսեն, ես once again I would like to invite Chris to the stage to moderate this panel եւ մեր պանելին կմասնակցեն Արմեն Նուրբեկյան, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ, Հովանես Թորոյան, Ամերիա բանկի ֆինանսական գծով տնօրեն եւ երամարտիկ, ես էլ իմ կողմից, Վախթանգ Աբրահամյան, Fastex-ի տնօրեն, Արադ Մկրչյան, Beta FT գործադիր տնօրեն եւ Վաչիկ Գևորքյան, Apricot Capital ընկերության գործադիր տնօրեն։ Ամեցեք ձեր նկարի տակ զբաղեցրեք ձեր տեղը, որպեսզի ավելի հեշտ լինի։ Ուր են մեր մնացած պանելիստները։ Արմեն Նուրբեկյան, Վախթանգ Աբրահամյան, Արադ Մկրչյան եւ Վաչիկ Գևորքյան։ Պարոն Գևորքյանին եւ պարոն Նուրբեկյանին ենք սպասում եւ արդեն կսկսենք։ Վաչիկ Գևորքյան, Apricot Capital ընկերության գործադիր տնօրեն եւ մենք սպասում ենք Արմեն Նուրբեկյանին, Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ։ Maybe we'll start and then Vachik will join us as we go. The floor is yours. Chris, take it away. Talk about technology, huh? You can have mine. Is it working now? All right. Yeah, the guy is digital. We can't get a microphone switched on. Welcome back. I'm sure you've seen enough of me by now, but I'm just going to be moderating this panel. I don't necessarily have any strong opinions yet. But what I'd like to do is ask the panelists to introduce themselves and give a little view around where they see the future of finance and technologies going and which are the most important technologies to consider in financial digitalization. So starting from the way you're looking at it, left to right, welcome.
Thanks very much. It's a great pleasure to be here. Thank you, the organizers, for inviting me on the panel. My name is Armen Nurbeken. I'm Deputy Governor of the Central Bank of Armenia. And I think in 2 minutes, the big picture view from my side would be that the most important aspect of future of finance or digital is to recognize that this is not a technological problem. In my opinion, the biggest mistake that one could make is assume that we are talking about technology and not about a social phenomenon. And let me bring you an example. Can I have a quick survey? What was the biggest innovation, technological advancement that you can think of in the last 50 years? Mobiles, what else? Internet, what else? ATM machine, not bad. But the point is, I actually agree with Hovhannes that internet is arguably the biggest technological advancement that we had. And when was it? 1970s. And the question is, how come that we had the biggest technological advancements 50 years ago, and the fintech has only started to pick up in 2009 and 10? It's an interesting question, right? So this is not a technological phenomenon. So I guess that would be my first point. What I think will determine the future of finance, and fundamentally I think future is not deterministic. There are many scenarios which could happen, but what I'll try to do to lay out what will be the important factors which will affect the scenarios and probabilities. I think the world is undergoing a very, very big change. And unfortunately, I don't see any positives in terms of the geopolitics, in terms of the social, in terms of the climate going in the future. I think the reason that fintech has picked up in 2009 and 10 is because there was a fundamental shake-up in the belief that the financial system is sound, and this was a tectonic shift which happened in 2010. So that was the social phenomenon which happened in 2009 and 10. That's why there was a demand for fintech. So going forward, I think there are two scenarios. Given that there are very big changes in the world order, we can talk about international monetary system, role of dollar as a reserve currency and things like that, but fundamentally the question is the stability of the world order that we are in today going to be intact or no? If the institutions that we have stay intact, then in that case, I think fintech, and let me actually generalize it, not fintech, but basically decentralized systems where there is no single source of trust, that will grow very rapidly. Because that will replace the fundamental problem of a stability in the world, because there is not going to be a stable system in the world. If, on the other hand, we see that the global system and global framework continues to operate in a way that people think it's sustainable, then I think the fintech, in short, will be a solid niche, but I don't think it will kill the banks. And I agree with you, the banks are going to continue doing the banking. I'll be happy to elaborate more in the second round. Just before we move along the line, from a central bank's viewpoint, what do you think your role is in managing technological activities in the financial system? From the central bank point of view, there are two important factors, but eventually they boil down to the same answer, which also was in the governor's speech in the morning. The big issue is that today, the business models, and in future, and Vakhtang, I think, will talk about Web3, is fundamental point there, but everything is based on data. So all the future financial system, all the services are going to be based on data. From the regulatory perspective, we need to make sure that this data is going to be used in a consumer-centric way, and that is going to be the key attention from our point of view. The other question, which is a big question going forward, is of course the role of the big techs in finance, because the lines are going to be very blurred, but it's a bit separate, but again, something which we pay lots of attention to. Thank you.
Thank you. I am Hovannes Toroya from Ameria Bank. I would say one thing is certain, that future is becoming less and less predictable. I mean, that's the only constant that we have. And if we are talking about digital transformation, that's inevitable. That's happening pretty much every day for the last 5-10 years, and it's going to probably be around another 10 years or so. But there is a study that 90% of financial institutions are heavily investing into digital transformation, whereas only 13 have reported any viable results. So the bigger question is, why isn't it happening to the extent that everyone pretty much talks about it? And I partially don't agree with this point that Armen made. I don't think it's only social involvement. It's a combination of different things. I mean, and pretty much just like any industrial revolution, there are enablers, there are drivers, and there are limitations. In this regard, I consider enablers to be the rise of technology pretty much. 20 years ago, the hardware, the computational power was not on the level that we could do. I mean, the algorithms are still the same. They have been around for quite some time, but the computational power was not really making them viable for a private sector usage. For the limitations, at least for the financial sector, we are talking mostly about regulatory environment, and clearly that's also evolving over time. It's becoming more and more inclusive and adaptive to the change that is happening. And where we're talking about drivers, I think that's pretty much the key that all of us has to focus. That's where the social part is coming in, that's the customer needs. And clearly the customer needs are changing over time. They're becoming more and more demanding in terms of digital solutions, both in terms of technology usage, channel usage, product usage. And I think currently it's we are in a history, in a point where we have to do our best to understand our customers better, to improve the quality of their life. So that's where we are. And technically, there is a lot happening in this regard, and we have been talking about the importance of the cultural transformation for enabling this change to happen. We have been talking about the importance of talent. I mean, there is a completely different set of talent required for that. We have been talking about business processes and so on, but there is also another aspect that I would like to emphasize, and pretty much where Chris ended his presentation earlier today, that's the purpose. Why are we doing it? And when you are driven, when you are in a change with this question in your mind, why are you doing it? I think it really guides you through, because pretty much digital transformation, when especially it comes to investments, it's like endless well. I mean, you can invest, and it all can end up in vain. I mean, there is no end, there is no the best computer, there is no best solution. I mean, there is more and more expensive stuff coming up. And most of it will add very little value to your value proposition, to your end customers. So you may end up just wasting all your resources, like first of all human resources and then financial resources, without really creating the value for your end customers. And that's where we all have to watch out. So I would say the strategy, how we want to do it, comes next. If we know why we want to do it, it's easier to address how we were doing it and be focused through usage of our resources. Again, you don't want to spread out your resources too much. Thank you. Hello, I'm Vakhtang Abramian, CEO of the FastX. Well, about the question on technology in the finance, the future, the technology by its definition are disruptive, so definitely we cannot predict when even the nearest future, where I'm not going to talk about the future in general, but in terms of technology, definitely there are currently challenges. We have been talking about from the early morning, the things like, I don't know, digital identity or those types of things. Definitely we will have a solution on that. I will not need any additional proof who I am, beside of standing and talking or I don't know, behaving. That would be more than enough for
proofing my identity. Why I'm talking about the digital identity, this is one of the key aspects in providing financial services as well, in terms of regulation and requirements. In terms of the finance, I do believe that it would be more customer-centric, it would be more personalized, based on the enormous data that could be collected on my behavior, and based on what that some tailored services could be provided specifically for myself and for my family members, for whomever I might think about that could be tailored. Definitely the technology itself would be more decentralized and without any borders. So while talking about the financial services, it's more of cross-border environment, more of the global environment rather than localized one. And here I think one of the challenges would be to see how the regulation would be in place, whether it would be the local regulation or some international standards or global sort of a regulatory environment that could coordinate the activities in, for example, the centralized environment. Whether it would be autonomous organizations that could lead some changes, transformation, whether it would be some super nodes in the blockchain that would drive the innovation and technology. Definitely the quantum computing and other technologies might create serious challenges and opportunities in cybersecurity area, which is also one of the top domains that would be under the focus of any development that we will be witnessing in coming future, both from financial perspective and from technology perspective. And I think at the end of the day, as also you mentioned in your presentation, and there was a number of presentations while we were talking about the artificial intelligence, although I'm skeptical enough, and the only word I accept is artificial rather than the intelligence, but nevertheless, I think some computation power or machine learning features that would allow us to process huge amount of data with certain outcome that would allow us to make more effective decisions in terms whether it's managerial decision, transformational or financial services wise, would be one of the cornerstones of the development that we will be witnessing in the nearest future. Thank you. Ararat? Ararat Makarchan, founder of Beta Financial Technologies. We do in-financial indices for global banks and financial products like ETFs or structured notes are linked to our products. Before I start giving my view about the future, I just wanted to see if our audience is good enough in finance. Can you raise your hand, please, if you have broker account or have any investment done before in finance besides deposits? Please raise if you have a broker account or have done investments in equities or bonds. No? Great, thank you. That's actually very good audience because in Armenia, what I've seen, we have huge gap in financial literacy. That's why we have to be ready first to educate our population and then talk about the technology, sophisticated things. And yeah, what in Armenia we have is huge potential to jump through decades of building traditional finance into constructing modern finance based on decentralized protocols and based on modern technologies which will save huge amount of efforts, money, and
actually will make the country appealing for global world as a financial hub. We have mentioned this word several times today. As for regulation, it's I think yet not resolved issue because in decentralized finance, we talked before, it's not jurisdiction-based, it's protocol-based. And protocols are not written by central banks. It's consensus between the users about what decentralized product or security we do want to have, let's say Bitcoin or whatever, Ethereum, or other decentralized products. So I think yet we have to focus on finding solution to implement these protocols somehow in Armenia. So that the basic users will be allowed to use decentralized products without breaching any law. And from our perspective, we think that Armenia can be really good hub for not only banking and serving, let's say, international broken flows, but also can be appealing for a decentralized investment hub. Thank you very much. Last but not least. Thank you. I am Vachik Gevorkian, CEO of Apricot Capital. Our company is a newly established investment company, and we are providing brokerage, asset management, and dealing services to our customers. So from this perspective, I would like to concentrate and to address the question more about from investment perspective. So recently we are seeing that the world is going more towards to not globalization, but on the opposite direction. So it is deglobalization. And in this situation, it is becoming more and more important for countries to be more flexible and be more adapted from their regulatory perspective to provide opportunities for their financial market participants to bring new solutions and new services to their customers. And in the world which is becoming more and more digitalized, the most important aspect of finance is becoming to gather and track more information about customers. So we are seeing that all big players in the fintech sector and particularly also in the big tech companies. In this field, big tech companies are gathering more information, and they are able to analyze that big data, which is providing them edge over other market players. And in this situation, it is becoming a risk for regulators because big tech has all the opportunities to enter also the financial sector, which historically has been more conservative to adapt and to adopt new technologies. And regarding this, I think that the future of finance will be dependent more about the geopolitical situation, as Armen already mentioned, and about the recent trends of deglobalization which we are seeing. And to emphasize more about this point, I just look to bring an example of TikTok, which we are seeing in the US market, that TikTok, being a Chinese player, now wants to collect information about US investors and US population. And the US government is very sensitive of this point, and they require TikTok to store all the information about US investors in American servers and not to export that information to China. So I think that in this sector, the companies which will have the opportunity to integrate and new models of
processing big data and first of all gather big data, they will have the opportunity to take advantage of that and provide more customer-centric and more simplified solutions for their customers. And from this perspective, I think that in Armenian market, we should be more flexible because we don't have that access to that large amount of data that the big tech firms have. So what we can do, we can be just like a second Singapore, for example. We can create our regulatory environment, our investment environment in such a way that it become more interesting for other players, big players in this international financial sector, to move part of their operations to Armenia to get favor of that situation. So to sum up, I think that the recent years are quite active for Armenian market, and the players in collaboration with the government and the central bank are moving to the right direction, which will provide us opportunity to become a more significant player in global financial markets. Thank you. Thank you. I was getting a number of points coming out of what you've all said. And I think I want to start high level and get down to low level, because my final question, just so you know, will be around how Armenia could become a fintech innovation regional center, because we were driving towards globalization, which was mentioned, and now I think we're moving much more towards localization and regionalization. So there's some themes around that I want to come to at the end. But I think I'll start with Ameria Bank. So customer was mentioned quite a few times, and yet most of the banks I deal with invest in new technology developments to reduce cost and become more efficient. So what really drives the bank's investments, and how are they prioritized? Yeah, I technically agree that localization is probably a bigger trend right now than globalization per se. And I think one comparative advantage we could have is capitalizing on the technology talent pool that is existing in Armenia to improve our service further, because I'm a strong believer in network effect. And I think technological revolution gives that opportunity, and it has been unleashed already across many industries. So it is quite the right time for also financial institutions to partner with other technology providers, be it fintech, be it big tech, on the Armenian scale, of course, to provide a joint service to the customers. Because, again, banks will be around for quite a time. I think in 15 years' time, they're going to be bigger, more powerful, for sure, much more customer-centric, hopefully more responsible in their business nature. So if we want to make it global or regional, we have to understand what's our competitive advantage. Unfortunately, due to our geographical situation, it's not the easiest question to answer. Whereas if we are offering our service through digital channels, we're getting out of that boundaries. I mean, that's one of the bigger limitations that we have had, but it's still not the only one. So we have to work for improving the others. And quality, technology, investment into data, analyzing data, understanding data, is something that I think many of the Armenian companies are missing. It's not my personal opinion that matters, it's the end customer opinion that matters. And that is somehow to be evaluated, assessed. Would anyone else like to add anything to what we discussed there, or move on to the next question? And move on to the next one. Maybe, Ararat, you could take this one, because we've talked a lot about technologies, and from my side, the customer has to drive the technology adoption because it has to be relevant to them. But equally, we mentioned blockchain machine learning, which are good for use within the bank, but to help customers by doing analytics. What, again, are the things that you're looking at seeing around Armenia in particular that you think are big developments, in that some
impressions I got before I came here, I don't believe it now I'm here, was that Armenia might be a little bit behind some of the other regions of the world in technology adoption and delivery. Actually, before answering that question, I would turn your attention that the most valuable thing we have in Armenia is that there is a trust in financial system here. No matter how big or small is financial institution, there is a trust. Let's say after Silicon Valley Bank and Credit Suisse, and I think more to come, trust has been shaken toward traditional financial sector, but not in Armenia. Because until within 30 years, we haven't seen any single bank run or bank bankruptcy of financial institution which would lead to retail massive loss of money. That's never happened. I think it is the biggest achievement of the country and its regulator, which worth to present to any user or partner. About technological implementation, actually most of the financial institutions are deeply traditional, and now finally there were a very good year when financial institutions have extra money to reinvest in themselves just to be very modern. Anyway, we are competing not within the country actually, but with countries like Georgia, Turkey, Arab Emirates, Uzbekistan, Kazakhstan. These countries are our main competitors as a regional financial hubs. And I would say that Armenian banks are still one of the most conservative at the same time, but they're doing their job quite well enough that there is no big issue on balance sheets, which would, let's say, lead to any big issue in the future. This maybe we are lucky to have such situation, and we are unhappy because, let's say, Armenian banks, they don't have enough financial securities to invest their balance, their own money, because we have only few state bonds and maybe one or two worth to invest corporate bonds. And there is no equity which is liquid, and I think it's the area we should work on just to develop financial market so that banking system will be not very more market-based, not only the banks-based, because history shows that traditional banks, they are too conservative to show the true balance sheets, what happened with them during a life, and sometimes government pay for this. When we mentioned investment markets, you made the comment that the government needs to be more actively involved, so maybe you can take that question around what's the role of Armenia's government in developing the country into a regional hub in the future for fintech and for technologies, and then Governor, maybe you could give an additional answer. I'll come to you next. Thank you. I think that the big part of its job, our government and the central bank has done quite well because, as Arat mentioned, we have macroeconomic stability, and it is very important for us. We are lagging with political stability, which is due to our tensions with the neighbors, which hopefully will resolve someday. And regarding the investment market to develop in Armenia, I think that the biggest issues for now, one of the biggest issues is the credit rating for Armenia. As we know, Armenia's overall Armenia's investment rating is not investment grade, and the international players mainly are looking to the investment grade when they are planning to enter in some market. But I think it is a complex situation to resolve because the credit rating depends on various parameters which we will meet
to comply with the high standards. So this is one of the biggest issues for Armenia. The second one, I think, is the regulation. The regulation will adapt, should adapt more quickly to the developments than now it is doing, because we are seeing that technologies are developing quite quickly, and the regulation does not always comply with it. And especially it is about cryptocurrencies, it is about new payment methods which are challenging traditional commercial banks. So as you know, Armenian financial market is mainly based on commercial banks, but recently we are seeing that the situation is going to change because central bank have pioneered with the government to implement the mandatory pension system in Armenia, and it is almost 9 years it is implemented, and there are quite large institutional money which is flowing to market, and due to that, and also the part that other non-bank financial players are developing rapidly, the overall situation in the market is going to change. And another aspect for Armenian investments, I think, is the ESG investments, environmental, social, and governance investments, which we are lagging now, and we should concentrate more on that, because the world are going more to that direction, and we need some kind of agencies which would calculate the ESG scores of various investments, as a large portion of institutional investor base are paying huge attention to that factor when making investment decisions. I think that's it. Thank you. You wanted to add something? Yes, just wanted to add that, let's say in Thailand, there is a state-owned crypto exchange. This led this country, which is mainly touristic country, to become also interesting for financial sector. And let's say the Bank of Bangkok, which used to be a very traditional bank, now it's serve entire region as an entry gateway for buying and selling crypto assets. I just wanted to challenge Armen, maybe he can comment. Why don't we do the same approach as a small country? The most important thing in decentralized finance, either you penetrate into the protocols, which is very difficult and barely possible. And the second is you control the gateway and you see who is entering and who is going out, so, or what is going out. And why don't we be one of the gateways which take more compliance part of the work and let the new revolution happen through Armenia. Do you want to pick up on those points? Thanks for challenging me. This conversation is too calm for my taste, so I will be very provocative. See, there is actually nothing that I heard which I disagree with. I think thinking globally is very important, and I think that's the only way, in fact, countries like Armenia can succeed in anything. I agree. Being second Singapore, I also agree with that. I want to be the second Singapore. Being financial hub or other types of things, I think that's also a great idea. The only question is, how do you do it? And the expectations that I usually hear is that somehow, if you just soften the regulations, everything will happen on its own. And one of the key fundamentals, if you actually ask the question, how the macro-financial stability in Armenia, or where did we get the current human capital, how did we get the financial stability, like how did we do it, did we build this human capital, because it's all about human capital. Like have anybody thought how in Armenia we actually build this? In my opinion, the answer is because we had multinationals coming to Armenia, and we got this culture in every single system that you
find, you'll find that it always starts a multinational coming to Armenia. I don't want to advertise any company here, so I'm not going to mention the names, but I think everybody knows. But the point is that this is a very difficult work that you have to do, complying with standards, which is the most difficult thing. If in Singapore, actually, I was in Singapore 3 months ago, they have one of the harshest standards and regulation, and being a financial hub means that you actually comply with the standards. So I'm all for this, but I think it's important to recognize that this is a two-sided challenge. You cannot just have a very simple regulations without going into the private sector being complying with the standards. Like, for example, right now, I think the point on the pensions is a very good point. I think Vacik mentioned this, right? There's another question. We're $1.2 billion of quote-unquote, exaggerating to make the point, $1.2 billion in our pension funds. Long-term money waiting to invest. So before we talk about this complicated stuff, who can answer the question, why don't these pension funds have place to invest in Armenia? It's an interesting question, right? We don't have to go there. The money is put there. It's our money, so it's very natural. The answer is that usually when you want to have high standards, corporate governance, transparency, that's where we are not like Singapore. There we are like Armenia, and that's the problem. I agree that regulation is slow. I think it's very difficult to make regulation very quickly, especially in our region, because we have interesting neighbors, and compliance is a very high topic for us. I spend lots of my time dealing with these risks and compliance issues, and the risks are very high, so we have to take it from there. But again, I think the big question there is that if we fundamentally want to be like Singapore, then my question back to the participant would be, what do you think should be done besides regulation to get to the Singapore? Yeah, I would like to add a couple of statements. As a former central banker and now being on the other side of the chess game, I would say, and being regulated, as a business we are regulated in different jurisdictions, so I have some comparative analysis on my hands as well to have some pros and cons on how it should be done. One thing is quite clear, there is no single solution that would solve all the issues, especially when we are talking about the regulation. The regulators themselves are evolving, experimenting in some cases, through sandboxing, through some other techniques that would allow us to jointly learn the process and go through the process. So one, for example, in Dubai, where we are regulated as an NFT marketplace, for example, as a digital assets, right? There's very heavy regulation in place, but alongside with the regulators, we are trying to learn how this should be treated. I mean, it's written on the paper, but in real life it's totally different story when you get into the details of the technology, when you understand that, I mean, maybe the ultimate goal was to supervise or monitor, or the transparency was the ultimate goal, then you see that it's on the blockchain, everything is transparent. I mean, you can't hide anything. So it's by default, it's inherent. But how to structure what is allowed from consumer protection perspective, how to risk mitigation processes should take place, how confidential or personal information data should be kept to avoid some misusage, etc., those becomes a huge new domain where we understand that, okay, we will write the smart contract, we will keep everything in a trusted environment, but what about the access? What about the other things that's coming up? So my vision, for example, our crypto exchange is licensed in EU, in Lithuania. This is another story. Again, the country approach was soften
the requirements, then having some caps and regulation in place to make sure that nothing significantly bad is happening there. But still an opportunity for number of startups to go to Baltic states and set up their, all the well-known startups has their roots in Baltic states, number of them at least in payments, whether it's even the PayPal and the Skype and other activities as well. So my understanding here is the cooperation and collaboration is the key. Sandboxing could be the option for moving forward, trying to understand, putting some caps, limitation, etc. Our neighbor state, Georgia, for example, last month, if I'm not mistaken, with the bank, one commercial banks, the Binance and Georgian Central Bank set up the environment where 600 plus shops accept wallets of Binance to be paid through the crypto. I don't know whether it's a right move or not, but whether it's manageable or not, and how they could gonna overcome. But if you put certain caps, certainly there are tools and techniques to keep it under the control. The dialogue is the first step to sit around the table and discuss with the business, both the country, the government, the regulator or regulators in some countries, to have a common understanding what we are going to do, because for the business itself, we need certainty. Our strategy, for example, is to enter into the markets where there is a regulation. Otherwise, we do not enter into that country. So this is a clear statement to the government that once it's regulated, some digital asset law on digital assets or something similar happens here, then we will be happy to step in and then discuss. Before that, definitely we have close communication with the central bank on different matters, but as a business entering into the country, becoming a taxpayer, this is a totally different story, which needs some assurances for us in terms of regulation. I think in your opening statement you made reference to digital identities, and just now you mentioned blockchain, which I've not talked about much because blockchain's got huge challenges to deliver anything, because the main use cases involve a lot of cooperation and collaboration between government and industry and commerce. So a digital identity, is it going to be on a blockchain? Is it issued by a government or is it issued by some other party? Digital identity is something that needs to be, as Mr. Yerichan was mentioning earlier today, that the birth fact needs to be accepted by the centralized body. The access to that or availability of it through biometric identities or other means is something that could be kept decentralized. I'm sure that within the next few years we will be able to have quite straightforward technology in place to identify ourselves on blockchain. Whether it would eliminate identity theft, no, but at least with proper mechanisms in place, you could prove and easily enter into the metaverse, for example, identifying yourself that I am. We have witnessing for, the same Dubai example. The Dubai police has some stations on the metaverse where the citizens could enter through their avatars and identify themselves and report the crime even there. So those are something that are in an initial stage. They are experimenting, but nevertheless, through these omissions, mistakes, and tries, we will come up with the solution. It's more than clear for us. Is the central bank working on digital identities? Yes, maybe I can give a couple of details on the digital identity. The approach that we are taking, and because we are co-leading the work with the government, so digital, I think this is actually the point where government indeed has a very important role, because this is a fundamental enabler for corporate and households to do anything, because you cannot do anything without digital identity. It has to be safe and it has to be interoperable so everybody can use it. The approach that Armenia is taking and
Nerses Erichan was talking about is that we are very heavily privately oriented. So the current plans are that initially banks and telecoms are going to have a joint venture, and they are going to provide the digital identity services. Government is going to provide the standards, but the services itself is going to be provided by this joint venture, which is privately organized. And the key point there is that this aligns the interests of the private and public, because all the digital commerce and all the profits are really depending how much can the private sector trust these services, digital ID services. So in short, in Armenia, it's going to be standardized by the government in terms of the standards, but it's going to be, as of now, it's going to be, it's not yet finally signed, but the plans are that the private sector is going to lead this digital ID work. Nice one. We're coming pretty much to the end of the time that was allotted, so I wanted to start at the other end of the panel and come back. We're at the Doing Digital Forum 2023, which is 7 years from 2030. So for you, what do you think will be the biggest changes in your business or in the region by 2030? So it's an interesting question, quite interesting question, because as we see in the last 2 years in Armenia, there is a huge inflow of financial flows and also human capital, which is contributing to our economy. So in short term, it is beneficial for us. But I think the biggest problem for us in next couple of years will be how to keep the pace of development when this flow of human capital and capital flows will decrease. Because we understand that it is an external factor, and it is due to the recent developments in tensions between Western countries and Russia. And due to that, we have received that capital, but the situation is going to change. So we need to make relevant steps here in Armenia to keep at least the part of the capital which is now here, and to capitalize on that. For that reason, I think that the only question is not about the financial parameters, but generally our economy and our country should be competitive. And I think that which part that Armenians and the majority of our population is missing, that somehow we are living in a survive mode. So it looks like that our businesses, our people are not making long-term plans because they just want to survive today, tomorrow, or 1 year later. Right? But no one is doing plans for 10 years, 20 years later. But I think for development we need to implement such kind of strategic plans and to implement a clear timeline for executing that. And for the financial sector, I think that we need to also address the situation regarding the exchange rate which we have in Armenia, because it is becoming a problem for Armenia, as our currency has appreciated against US dollar, and it is not beneficial for our export. But at the same time, we have a problem with inflation, so somehow we should address that the inflation problem as well, because it is very important to keep the macroeconomic stability in Armenia. And if we can address these global problems and also implement the mindset of long-term strategic thinking in our business and policymakers, I think in that case Armenia will have the chance to win in the region and become a regional financial hub. To answer that question, let's do a mind trick.
let's go back to 7 years from now, 2016. If anyone has any expectation that the world will be as it is now, very difficult to predict what will be in 7 years, because as in game theory, there is a big variations of scenarios, from dramatic and tragic to prosperous and very well-being. Armenia as a nation is a network nation. I mean, we spread over the world. 1/3 of population only lives in Armenia. It means that we have huge potential for integration, diaspora and Armenia. And along with diaspora and Armenia integration, we will have the integration of countries where this diaspora is living. And thanks God, we have such unique situation when our diasporas are mainly concentrated in confronting countries, in US and in Russia. So it means that Armenia is one of the few countries in the world which can be a bridge in regionalized world in the future. And to keep that opportunity, I think is a high-level play, political, I think mainly for the government of Armenia and for people of Armenia to let this happen. And we as a part of the financial system, we will help this happen. Well, in 7 years, definitely the FastX will be a global corporation with multi-billion valuation. It's no doubt for that. The ecosystem will evolve, definitely. We will be witnessing, absolutely clear, the closer cooperation between the financial institutions, fintechs, and governments. And most probably in 7 years there would be, as I said in my previous talk, there would be regulations and international treaties and standards that would allow us to become more interoperable and going more global, rather than focusing on the certain jurisdictions. This would be something I would forecast. The rest is unpredictable, definitely. Yeah, clearly the future has even bigger chunk of uncertainty, and there was a recent study that 2/3 of the population in Armenia are interested in digital solutions while using financial services, and about like 40-45% said that they would do only through digital channels. I mean, that number was more than 2 times less pre-pandemic, so only 3 years away. And that's evolving. I mean, the speed of change is really increasing pretty much every single day. And clearly we can talk very long how we want to see our country, how we want to see our industry. I think something that is more important to say, what we commit to, what changes we're going to be doing, because there's a big difference between our imagination, our will, and actual performance, and it starts pretty much every day as regular citizen, as like leaders of different organizations. I think when it comes to financial industry, certainly the level of customization will be much, much higher. The usage of digital solutions will be much, much higher. I'm a strong believer that the level of responsible business running will be much higher. I do believe that banks will be much more powerful, but it's not because of the competition, but because of collaboration. I really look at big techs, fintechs, not as a source of competition, a threat, but as an opportunity for collaboration, growing together, becoming stronger together. And I think this is a mindset that we all have to have, be it from the technology side of the business, financial side, or even any other part. Only through collaboration we can all make our own entities stronger and more resilient to the turbulent times that will definitely be coming faster and faster.
On the global level, I think in 7 years, the central topics are going to be, of course, ethics. For data, for technology, I think ethics is going to be the key topic. Data privacy issues are going to be another topic which is going to be at the front and center. Of course, on the global level, the polarization and the social problems are going to be biggest issues. If we go to Armenia, I think digitization, one way or another, will happen. It is not something that we actually control. That's important. I think what is important that in 7 years we will have digital enablers and infrastructure in Armenia. And what I'm hoping is that we can actually work in a collaborative way with the private sector. Because again, I want to circle back to the first initial claim that I made. The big point is that the world is becoming very uncertain. So the question is, how do you build resilient institutions? And my firm belief is, you can only do it if you are doing it with the private sector, because that is the strongest collaboration that you can have. If private sector is on your side, then it means you can actually tackle the challenges. So I think this is where we're going in 7 years. Well, great conversation and a lot of good takeaway points. I guess my only comment is that in 7 years, my twin boys will be 14 and I will have outsourced them. Fantastic panel. Thank you very much, guys. Շնորհակալություն հայտնենք մեր պանելիստներին, հետաքրքիր եւ տեղ-տեղ շատ ցավոտ թեմաների շոշափող քննարկման համար։ Մենք շարժվում ենք առաջ, եկանք այն հատվածին, որտեղ ունենալու ենք եւս երկու կարևոր visionary speech, կիսվելու են կարևոր տեսլականներով եւ մինչեւ դրան հասնելը մի հատ տեսնենք որքանով եք դուք հիշում այն կարևոր կարգախոսը, որ մենք ամենասկզբից պայմանավորվեցինք ձեր հետ. How are you doing? Արդեն զգացվեց, որ այո, ժամը 5-ն է մոտենում, շատ հետաքրքիր են լինելու, ես խոստանում եմ մեր հաջորդ բաները, անպայման մի հեռացեք։ Եվ այսպես, հիմա խոսելու ենք կրիպտոյի մասին, կամ ինչպես ես ասում եմ, ինչի 15 թվին չվայմեցի բիտքոին առնել։ Դիմավորեք Դիլան Քալուին, կենտրոնական Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում և Աֆրիկայում Visa կրիպտոյի տնօրենին։ Thank you. Amazing. Yeah, can everyone hear me? I think so, yeah. The floor is yours. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you for staying so late down the day as well. So I'm going to talk about the world of crypto for about 20 minutes or so. And no, I won't be telling you how to become a millionaire just yet. Outside, we can talk about that a little bit later on. Okay, so when you think of crypto, what's the first thing that comes to your mind? Maybe you're weary of the environment. You've heard some things that Bitcoin causes hotter summers, the ice caps to be melting, seas increasing, or maybe you've heard some headlines that Bitcoin causes more environmental impact than gold does. That could be correct. Or how about you think Bitcoin is just for the youngsters, these Gen Zs, millennials, these guys that don't really care about anything but just becoming rich super quickly. No corporate life, just hacking their way to success. Or maybe you guys, some of you here are parents of Gen Zs. You also could be correct. The Business Insiders had a report on a retirement platform in the US that said around 54% of their Gen Z and millennial base actually are investing in cryptocurrencies. So imagine, you've got some 20, 30-year-olds out there that think crypto is going to be there in 20 or 30 years, right? That's a big number.
Or how about you're one of those people that think, Dylan, this is way too risky. It's so volatile. You've got people that were traders, now they're driving Yandex taxis, right? It's just way too much for me. And you'd also be correct. It's way too much for me too. But crypto, and in particular, if we look at Bitcoin, it is very cyclical. There's different periods where it's up and it's down. But if you look at the actual age of Bitcoin, it's only 14 years old. So it's a teenager, right? So there's still time for it to mature. And as we look at it go throughout the cycle, we can see that the volatility is minimizing as it goes along. Oh, hang on, let's go back. Okay. Now what I want you to do is imagine with me that we are at New Year's Eve, 1999. Okay, so on the cusp of Y2K. Some of you, you'll probably remember Y2K. That was when we thought the coffee machine or the alarm clock was going to transform into a robot and, like, you know, kill us maybe once we get past midnight. But I don't want you to think about that for too long. Think about you being in your existing roles with your financial institutions or regulators or fintechs, and imagine you were in that position then. At that time, we were on a different type of fade. We were in the internet boom, right? And you had a choice then. Your choice was, do I embrace the internet and deliver products and services via a website? Or do I continue selling products and services via an in-person manner, via a bunch of different branches? Now, I want you to transform back to today, 2023. In Yerevan, in the Doing Digital Forum. Now, we have a different type of boom. We have artificial intelligence, as Chris Skinner talked about earlier today. You've got ChatGPT, passing exams, doing a bunch of crazy stuff that we never would have thought of. And then we've got crypto, which is the internet of money. And you can either embrace the internet of money today and build solutions around that, or you can again dismiss it as a fad. You don't have to do this alone. The next few slides, I'm going to talk about how Visa can help you and how we have an advisory practice that can help you become a little bit more crypto fluent, and how, if you want to, we can help you build a crypto strategy. Okay, so the key message here is that what we want to deliver is that with all of the hype, the media hype, everything around cryptocurrencies, the fundamental foundations are sound. When we look at blockchain and we look at coins and tokens, together, that is a technology that will be around for decades to come. You just have to ask the Gen Zs and millennials that are investing in it, right? Ooh, that's not really meant to look that way, but we'll roll with it. So look, what are the different types of digital assets that you can find out there, right? So you may have heard of some of these. Typically when I talk about cryptocurrencies, everyone says, oh, I don't own Bitcoin. Well, okay, with cryptocurrencies, you've got 20,000 other coins and tokens that are out there. Bitcoin is the biggest. It is the most popular. But it is a non-sovereign digital currency. So what does that mean? It's not backed by a government or entity. It's backed by a foundation, and the price goes up and down. Okay? Stable coins. Now, what's that? There's a clue in the name. It is a stable version of a cryptocurrency. So it's typically pegged
to either dollar. Chris in the morning talked about potentially stablecoins being pegged to a basket of currencies, which could be a way forward. But it's a fintech that owns this token, and the amount of dollars that are in this stablecoin is actually backed by commercial banks. Now, you guys would have heard of another fiasco within crypto, which was Silicon Valley Bank and its deposits. So USDC, which is owned by Circle, they had, I can't remember, a large deposit in that bank. So when news came out, the actual stable coin lost its peg. So wasn't worth the dollar that they said it was. But by the time the weekend was over and good old US government backstopping their bonds, then all normality was back on Monday morning. So that's stable coins. Now, central bank digital currencies. Okay, so you understand what cryptocurrency is, understand what a stable coin is, what's a CBDC. The way to think about a CBDC is if a stable coin has deposits of a currency in a commercial bank, CBDC has those deposits with the central bank. There's also nuances to it. Typically it's not a public blockchain. It will be a private distributed ledger, but those are one of the examples there. Now, NFTs, the hype has slowed down a little bit, but one of the ways to think about an NFT is it certifies the ownership of a digital asset. So if you think about the internet, right, you can get an image, you just need to Google an image, and you can right-click, save. Okay? You can download a movie online. What an NFT does is certify the ownership of that digital asset. That's the problem that it's solving. Like cryptocurrencies, they can be exchanged and transferred via blockchain. But unlike cryptocurrencies, where one Bitcoin is identical to another Bitcoin, an NFT is unique, or can be in batches as well. I often get asked, okay, Dylan, I get it. There's ups and downs. We've been through different winters. But what makes this winter different than the others? There's two main reasons. One, there's more money being invested into crypto-native fintechs than ever before. It's actually around 2.5 to 3 times as much as what was being invested in 2017, 2018, 2019, and 2020 combined. So there's more money going into projects, okay? There's 3x the Web3 developers working on those projects. So imagine that. You've got more money, more hands working on crypto-native projects. So when we come out of this cycle, there's going to be more exciting things that are going to happen. Now, if we look at the region that we're in, I cover the CIS, Middle East, and Africa. We've got 5 of the top 15 countries for crypto adoption. And some of those are in Africa, where we're seeing $100 billion of money movement, or value movement, going in, out, and around the African continent. So much so that we're seeing nuances in Nigeria, for example, where Bitcoin is actually running at a 60% premium. They just can't get their hands on Bitcoin, right? It's at a premium. Now, if we look at CBDCs, there's 15 countries out of the 80 countries that Visa's region looks after that have publicly committed to starting a CBDC research or pilot. I believe Armenia is still
thinking of that. They're not part of that 15, but we would definitely welcome that. And if they wanted to discuss CBDC projects with Visa, we'd be happy to assist that. And we've got one live project in Nigeria, which is the eNaira. Okay, now to the best part, right? For all of the banks and fintechs that are in there. How do we integrate crypto into our core products? Here's some global examples, right? But the best way to think about it is there's two main areas that you want to be able to incorporate into your mobile product. It's a buy and sell trade. So helping your customers buy and sell cryptocurrencies. You don't need to do the whole 20,000, right? You can start off with just Bitcoin. And then the other use case that we're seeing banks worldwide are interested in doing is crypto rewards. So instead of the air miles, hotel points, merchant discounts that you typically offer to stimulate usage, how about giving out some free crypto? With each of these use cases, you need a crypto, what we call crypto custodian. So Visa has developed, as part of its FinTech Partner Connect program, a theme called a crypto custody as a service. And hopefully this shows a video. No, it's not working? Okay, fine. There were some images that was going to go through there, but it's okay. So one of our partners is Bitpanda from Europe, from an Austrian fintech, and they specialize in these types of things. We've got other partners that we've got closer to home. So in the Middle East, we've got a partner called Midchains, and there's one more partner in this region, the CIS region, that we're hopefully going to bring on board. So these are regulated custodians that you as banks can partner with that can then create these types of experiences with. Don't know if that's gonna, no. Okay, so what are some of the other opportunities? And some of the other opportunities are around NFTs, for example. Visa has invested in an NFT. It was actually one of the slides I think that was missing, but it's fine. And you might have thought, okay, I don't know if you guys have seen it, but why did we actually invest in NFTs? We did it to learn, right? So, and we thought it was a bit cool. But it's interesting because if you want to, as a financial institution, learn about the next generation of commerce, you learn by doing, right? So NFTs are ways that as an organization, because imagine going and speaking to your financial controller and saying, hey, we need like 50 ETH to go and buy this NFT that looks really cool, right? Imagine that conversation I'm playing. I know you can all do that. We've already done that. We've had that conversation. So if you need help, we can do that. And then how else do you store it, right? So we work with partners that can do that, but Visa has also developed over the years our internal capabilities. And we can now self-custody our own NFTs and cryptos as well. But it's all a journey. In 2021, we didn't know as much as we know now in 2023. Now the metaverse is there. I think we've heard many of the speakers talk about this today. I'm not really going to unpack it that much, but if you look at the example of what JP Morgan has done, they've tried. And you know, they tried by creating a branch online. My personal view on it, it's okay, but what really needs to happen in the metaverse is interoperability between these different worlds. You know, if I'm Dylan with this jacket and my own shoes, can I bring that to multiple different worlds and exist there? And then with DeFi, some of the emerging trends, what we're seeing are
a Sharia compliant version of that. There's a fintech in Australia that has created something, and the amount of users that it's bringing to it is unreal, because they're looking for Sharia compliant projects to invest in. This is my last slide. So, what are Visa doing in crypto today? The first thing is really around these crypto-specific partners. We're enabling fiat on-ramps and off-ramps. We're allowing a Visa card to be spent on these crypto merchants, so you can get that instant gratification. You can use that card to then buy your crypto straight away, and then you can invest it. And then we're looking at crypto off-ramps. So that is, how do you move from crypto to fiat to back in your bank account? One of the best ways that we feel that we can do that is via a Visa card. So specific cards, like a Crypto.com card, right, that can be used in our merchants globally. We've got 70 of those partnerships already signed globally. Now, the second point is these crypto-native technologies that Visa are looking at. A good example of that is, you guys will know that you settle with Visa on a daily basis, right? So for all of your net amount that your cardholders are spending on, settle with Visa, and normally it's a SWIFT to US or wherever. We're exploring by you using a stablecoin to settle with Visa. That's a pilot. It's limited to one particular issuer, it's Crypto.com, in a particular region. But imagine that you can then give an experience of settling with Visa, not just once a day, maybe twice a day, right? Then think of the knock-on effect that will mean to your actual merchants, right? They could potentially not have to wait T+3 to get their money back. They could maybe get it same day, right? That's the power of using crypto-native rails. Then the third thing is helping clients and governments understand and navigate the space, become crypto fluent, but then also, if you need to, develop strategies and co-create with solutions. So I know there's not much of the day left, but if you have any questions, we'll probably be hovering around the Visa stand. So please reach out to your Visa account manager for more details. With that, thank you. So Dylan, what crypto should I invest in? I'll tell you afterwards. You have to buy some Afterwards, wine it's first. always afterwards. Okay, ընկերներ, մենք մոտեցանք մեր եզրափակիչ խոսնակին։ Նա շատ սերտ կապեր ունի Սինգապուրի հետ, անձամբ տեսել է Սինգապուրյան հրաշքը, շոշափել է այն կարելի ասել։ Հրաշալի գիտի ինչպես է այնտեղ անցել թվայինացումը եւ նա գա եւ լույս կսփռի NFT-ների վրա, Web 3-ի հնարավորությունների եւ մարտահրավերների վրա։ Դիմավորեք Արմեն Հարությունյան, Global Fintech Institute-ի խորհրդի անդամ, Սինգապուրի սոցիալական գիտությունների համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ, բարձր ոգևորիչ ծափահարություններով։ Alison, thank you very much. It's very last actually presentation, and I'll try to make it as active as possible so you won't have a lot of challenges falling asleep. And I'd like to start with a story that I like very much when I speak especially to the students or to the audience about the grandma. You know, we're living in a time, and especially most of Armenians, probably majority of Armenians, have many relatives living all around the world. And imagine that someone has a grandma living far away in Canada and the United States or other parts of the world. And unfortunately, they cannot travel a lot, and therefore most of the time they're spending speaking to their grandma via different instruments, and especially now having Meta and other parallel worlds, virtual worlds, they're speaking via those instruments. And imagine then, as they speak, the data is collected about behavior
of the grandma. You know that there is a very straightforward data when you speak about, when we touch the all type of the senses attached to the gadgets that collects a lot of data about grandma. And grandma basically creates its virtual copy. As you speak to the grandma, the artificial intelligence, machine learning, basically learns from the behavior of the grandma and creates a virtual copy of the grandma. And when that bad day comes and the grandma passes away, the virtual grandma is over there. And therefore, in my presentation, I'm going to speak about the virtual worlds, the parallel worlds, everything that's taking place in the virtual spaces. And of course, there are many limitations at the moment, but simultaneously, there are many opportunities that we need to grab from that new potential technology. But let me start with the human behavior in the first place. When we speak about consumer, the basic economic schools would always speak about consumer as a rational. But we need to understand that there is a lot of irrationality behind our activities. And simultaneously, a lot of activities and a lot of track that we live in our lives, and especially in the virtual space, is accumulated into the big data. And when that big data is fed into the different applications, it gives an enormous opportunity to influence on our behavior and sometimes shape our behavior. And therefore, integration of this big data into the financial instruments would be critical, whether we're speaking about the public institutions such as central banks with their digital currencies, or anything related to the companies that, via providing that instruments through use of the big data, also provide financial services that previously used to be non-financial actors. The second concept of the human behavior and the virtual identity in general is the pain and pleasure. That basically the pain and pleasure principle is shaping our behavior. No one likes pain and everyone likes pleasure. There is some universal principles, of course, that there is things that most of the people like and things that most people don't like. And there is some things that are tailored and fit to specific needs of the specific individuals. And therefore, as we're going into the space of the virtual conversation, then, of course, based on the data that would be collected, the virtual instruments would be adopted. Therefore, those companies that would manage to minimize the so-called pain and to maximize pleasure would lead on their way. And finally, of course, this behavioral economics science, which is now the blurring lines between the technology, big data, neurobiology, hormones, neurons, genes, and anything that driving our behavior is accumulated in that data. So let me move into a more specific and instrumental things that every company, financial institution, non-financial institution that provides the financial services can integrate into their gadgets or instrument or integrate into their services. That's a principle of simplicity. When I was speaking in the corridor, there was a question whether those instruments that are integrated into the banks within the concept of the cashless economy, such as applications, are not too difficult to be affordable and to be understandable for the consumers, say, of an older age, that have the issues in terms of the using these applications developed by different banks. Advice is to simplify that application. Because we have the two systems driving our behavior. The first system is the lazy system. It's automatic system. It's anything which is built into the stereotypes, habits that integrated in the very nature of a person. And therefore, when you simplify your instruments, you simplify your application, you make the use of that application simpler for the consumers of all ages and all skills and knowledge. I remember in my practice when I used the different banks application, and especially I can bring an example of the
DBS Bank in Singapore, they had a two-version of application. The simplified version that usually worked for the elderly population that had a problem in terms of the using more sophisticated application. And as you go, you can change your appearance, the first screen of the application, into the more comprehensive one. In other words, by making simple change in terms of the how application is developed, by making that simplified, you basically bring in more people into the using the fintech instruments. Because some of the colleagues mentioned that China obviously was ahead in the time in terms of the integrating different fintech instruments into the end application, into the other applications, just because most of the people didn't have access into this banking operation, Visa or MasterCards. But simultaneously, if you simplify, even in the markets where these tools are available, you have the greater opportunity of attracting more consumers. Then security and traceability, managing the digital bank, we're going to speak about that later during the presentation. Data analytics, how to manage digital transformation in financial sector, is simply now, I would say, the battle between the state institutions like International Monetary Fund, and on the other hand, the fintech institutions that are designing new instruments that are simpler, more affordable for the wider population. And obviously, of course, speaking about crypto, my colleague had a very, very good introduction into the concept of the crypto, therefore I won't go into that details. But that's basically a competition for the public institutions. Therefore, a lot of central banks are thinking about creating their own digital currency that most people think it's decentralized, but it's actually centralized, and we're going to speak about that. Technology integration at all levels of financial services, from automation to data analytics and decentralization. That's the progress that we see at the moment. New sophisticated players on the global financial space, marketplaces, payment application, decentralized financial service provider, on-wall investment platforms. And my colleague had demonstrated a few tools like PayPal, the instruments like Robinhood, Interactive Brokers, and others that provides an opportunity with a simple click to bring in money into that platform, make your transfers, make your payments, buy stocks and bonds and other financial instruments. In other words, that was the very first phase of that transformation. The next phase is the decentralization, obviously with all kinds of problems, but again, as my colleague mentioned, that's a technology, that's a decades to come for that technology for full realization. Of course, when we speak about fintech, and that's another interesting area, we're speaking a lot in Armenia about banks and financial institutions. While there are many companies that have an access to big data, but unfortunately they're not yet using that big data to integrate financial instruments into their daily operation. Some of the examples would be those companies that are providing posting services in Armenia, such as Onex and Globing, the company that over the time generated a lot of data, and with single integration of financial scoring instruments into their operation, that can provide an opportunity for the consumers to get funding to increase volume of their transactions. By that, they will enlarge their market and bring it more consumers. And those opportunities are all around. There are some companies that are using that data. There are some companies that are not. In the second or third presentation today, when government was speaking about ID and stuff like that, that, in my opinion, was an attempt by the public institutions to also gain more quality data. Because obviously, when we speak about, say, traditional statistics services that collects data from the traditional sources, at first, it's a lot of cost. At second, you get data in a few months. And at third, you can never be sure about the quality of the data. When you have the ID, when you have the digital currency, obviously you have better access to that type of the data, and we'll speak about that. And of course, decentralized, or maybe even the coins or tokens or crypto, which is based on the permissioned blockchain, has become
a headache, a pain for many governments around the world. That's why in some cases you probably heard hearings at the Congress of the United States that was speaking about introduction of the Libra by Facebook. That was a big challenge for the governmental institutions that have the monetary policy. And if they leave that space for the companies like Amazon, Facebook, and others, then obviously they can lose their priority, lose their instrument of the monetary policy, because you may guess that some people may trust to the coins produced by the Amazon or coins produced by the Facebook, and by means of the shifting into that currency, basically governments would lose their monopoly over the control of the money. Of course, that's a challenging question, and obviously governments are concerned about that. That's why they challenged a lot Libra concept. Libra changed its name into the DM. Then they created a non-financial organization just as an idea of promoting inclusion and sustainability for the larger masses. It still doesn't work because it's a challenge to the government monopoly over the money. Since we spoke about the government, of course, obviously there are good and bad about digital currency, and there are a few points that I'd like to mention about the CBDCs. At first, electronic money, digital payments via transfer and cash. That's something that had been presented at Eastern Economic Forum, where a lot of people were really challenged with the idea that government is going to run the digital currency, and therefore, if you open a bank account, basically your bank account will be within the central bank, and the commercial bank will become only middlemen that would provide the services. But the most important point about that is that your data about your everyday daily transaction will be accumulated at the central bank. And therefore, central bank will be using the aggregate consumer data, and that would enable government also to look at the behavior of different segments of the population. Because obviously our financial transaction is somehow also reflected the behavior of the people. And when you get that information, basically the society is becoming more manageable. So there are two basically ways, the CB-based accounts and CB-based accounts via commercial banks. In other words, there is also, I would say, a less liberal approach into these CBDs. And of course, permission blockchain through the proof-of-stake mechanism of validation and verification of the transaction, where basically you have the central bank, and central bank is using the permission blockchain, but central bank has the ability to select the miners, or in case of the proof-of-stake technology, those institutional units, individual companies, that would be verifying and validating your transactions. A few more points on CBDs. A backend payment system, alternative to the digital financial instruments, because central banks also said that, we need to create an alternative to all type of financial instruments available to the market, because we are in charge of the financial stability in the country. Then promoting financial inclusion, because obviously in case of the China, we've been speaking that a lot of people didn't have access to the finance, and basically by means of the creating these tools through the Alibaba payment system or the Tencent payment system, that provided opportunity for the inclusion, financial inclusion for the largest masses. So it's another justification by the central banks that we basically promote the digital currency to ensure inclusion. Traceability of financial transactions, minimization of fraud and illegal operation. When the central bank is managing the digital currency, then it can attach something that you can do with that currency or you cannot do with this currency. Because obviously when you distribute the cash, you cannot have the control over the cash circulation. But when you have the digital token, for example, produced by the central bank, then you can code that particular coin cannot be used to buy some service or to do some transaction. So it's another thing which is important for the central banks from their perspective. And sustaining, of course, monetary sovereignty. Now let's go back. Having said that, the risk with the central banks, the behavior and the identity, we're also thinking that there is a great shift towards our activities into the virtual space.
That can be Zoom conferences, especially during the pandemic. It could be all tools that we're using, such as social networking during the day. And it's partially kind of our engagement into a more virtual activity. As we go, and as companies like Meta or companies like Apple will be producing more sophisticated gadgets, most probably, and especially younger generation, will be buying these gadgets and they'll be using these gadgets. In other words, there is a new market opportunity. And why not the financial institutions in Armenia be engaged into these kind of virtual spaces? By the way, there is no capacity, and we're going to speak about that in the end of the presentation, to have the entire world transferred into the virtual world. We don't have the hardware capacity, we don't have the software capacity, and we obviously don't have the necessary speed of the internet. But as we go, there would be different spaces created for different interest groups. And as you created these digital identities, then digital identities should be fueled by the financial instruments as well. And this is where the crypto, in my opinion, will have the greater opportunity. Because my colleague mentioned NFTs, right? And it was a hype at one period of time. A lot of people invested, bought different paintings, different things in the virtual space. But actually, in my opinion, the age of the NFT is to come yet, when we will have the metaverse or the spaces. When you'll have your, say, tennis play, and because you'll be playing tennis into virtual space, then obviously you need to buy boots, you need to buy shirts, there will be something available free on the market, but most probably because we're driven by brands, we're driven by base and different, of course, some people are more or less attached to the brands, but some people will buy that. That's why even the most famous brands now designing their virtual products. And therefore, as we'll go into the metaverse, most probably there will be demand for the non-financial actives on that space. And obviously to buy that, you will need currency. What type of currency you'll be using? Most probably something that would be more similar to the decentralized platforms rather than centralized payment system that we have at the moment. And again, going back to the grandmother example, that grandmother passed away, but basically her digital copy is over there and she's fueled by that big data that was generated. In other words, when you speak to the digital copy of your grandmother, her behavior is similar to what you've seen previously. And in other words, that's provide an opportunity into the virtual world for people to create their digital identity. Because you probably speak to many people, they don't like their identity, they want to change something in their identity. They did some mistake. In real life, you can't do mistake and then basically reshape your identity. In virtual world, depending on the technology, if it's not decentralized, if it's not blockchain based, then you can change your identity. As you change your identity, there is more market opportunity. And obviously, in the previous example, uncontrolled virtual currency circulation, because in the virtual world, most probably, you will have less governmental control, then of course you will have less control of the virtual currency as well. And that's another justification that the crypto has the future. A few more things about the crypto and limitation to finish the presentation, because obviously it's pretty late and everyone tired and waiting for the Tatevik's final remarks on this great event. What is important to know about the crypto? My colleague mentioned a few things, maybe some things will be repetition, but that's the concept of the decentralization. A few examples from the Singapore. We all speak about political election, and we all searching for the new ways of making democracy better. Based on the blockchain technology, in Singapore there was an interest group that was speaking about the future of election. And they came up with a pilot technology. It's been never applied, but it's available now at the theoretical level. Is that basically, depending on your education level and your experience, you get the points. Imagine you have the PhD and you have an experience, managerial experience of the 10 years. And what you get 10 points. What you can do with this 10 points,
You can allocate it within the different candidates. You can allocate all 10 points for the candidate that you like most. You may allocate 10 points for the candidate that you don't like, just to remove the points from that particular candidate. Or you can allocate that basically points differently. What blockchain technology enables is implementation of those kind of palettes, even into the most crucial area of the election. Another thing, so we speak a lot about the digitalization process, especially in the public institution, because obviously from the experience and from the examples that my colleagues mentioned during the day, there are different ways of doing the digitalization within the organization. In the first presentation, you probably heard that you cannot have just one single person or the team working within the organization while everyone else will be engaged in something else. Singapore created this GovTech institution. And GovTech institution used to look at the particular transaction within the private sector or the public institutions. They looked at the entire story that a person goes through when using, say, public or non-public transaction. They break it down into the stages. Then they look at the specific stages, phases, where they can actually digitalize the process to make it simple, to simplify that, and to make it more affordable. How it works, that at the end of the day, the services has become more efficient, it's become cheaper, and it's become more affordable to the wider population. So we spoke about cryptocurrency, the stable coins, the proof of work and proof of stake technologies. Of course, my colleagues mentioned that, but just because there was so much, I would say, concern of the cryptocurrencies that use the proof of work technology, the Vitaly Buterin has provided a solution through the proof of stake technology, where obviously the harm of the environment is much smaller, and obviously there is a less use of the hardware for that reason. Of course, those technologies are to be piloted and to be applied in different sectors. And of course, permission blockchains that used in different sectors of the economy. I've been engaged in one project in Singapore that was very interesting in terms of the traceability of the food products especially, when you basically trace the entire way that food makes before being delivered to your plate. And that's a permission blockchain technology that facilitated relationship between all stakeholders within the supply chain system. And let me speak a few words about limitations. Of course, it's been reflected in the different presentations, but one of the limitations is the privacy and personal data protection. When we speak about the central government's currency, when we speak about the large organizations that are using the big data to provide their services and products, there is two sides to that. On one hand, it's good because it's tracing our behavior, it's making products more customizable and personal to our needs. But on the other hand, it's basically, in my opinion, a complete behavior management of the consumer behavior, whether we're speaking about one group of people, a single person, or the group of people, or general, we can say, society. The processing power, obviously, the Moore laws, that there are many technology organizations investing into the better chips, into the higher internet speed, but still it's limited. As I said, to make the transformation into the metaverse, into the new world, it's basically impossible at the moment. But that provides an opportunity to create different segments of the world, interest groups, and games are a good example of that, when people come together to play the game. So there are different worlds that could be created, and in many organizations, including Meta, is working on that. And those worlds are available. You can enter there, you can use different currency over there to do your transactions. Regulation, that's obviously a challenge for the cryptocurrency, especially because countries like United Arab Emirates, and especially Dubai, Singapore, they have pretty loosey regulation that provides an opportunity to bring the best talents and startups from around the world to provide an opportunity for them to do good, to do innovation. Unfortunately, in the countries like Armenia, there are too many limitations. There is too much uncertainty about the cryptocurrency. In other words, if you're a person and want to buy the cryptocurrency, you don't have any problem. You can download any application, send your money into that application,
and buy that cryptocurrency. But this is the most difficult part to control, right? What Singapore does, for example, at the central bank level, is that they ban promotion of the cryptocurrency for speculation reason, but at the same time create an opportunity for companies and providing excellent environment for companies to come, open their offices, try new products and services. And that's why they're emerging into the technological hub. The company that was initially trade hub, then transformed into the financial hub, and now is trying to achieve the technology hub concept. Of course, hackers, you heard a lot about transforming of the technology, the new, more powerful technology that can provide a challenge for anything based on the blockchain that goes to the proof of stake technology or the mining in general. And of course, that's a challenge. But when you look at the probability of the hacking and the cases at the moment, of course, it's still not very concerning. Fraud and control. That's another area that is especially important for the companies and for the governments. To conclude my presentation, I want to deliver a few messages. At first, when we speak about all kinds of technologies like machine learning and artificial intelligence, you shall think about mixing them with the behavioral tools that we know at the moment. Because when you have these two, you basically use data to personalize and customize your products and services to the consumer. Simplify as much as you can, optimize your cost, and obviously the digital technologies and fintech is providing this opportunity for all. Think about the virtual services as we go more into the metaverse and the horizontal worlds. And of course, look at the developments in terms of the regulation, because obviously when we speak about simple fintech, I mean making your applications better, making your application faster, optimizing costs associated with the services that you provide to your consumer. There are many opportunities over there. When we speak about a more sophisticated instruments like the decentralized payment system, obviously you need to look at the regulation that provided by the central bank, and obviously that messages that was delivered today from the central bank to us was pretty promising. They're going to look at the best international practices and adopt that into our reality. That's all I want to deliver. Thank you very much that you didn't fall asleep. Շնորհակալություն։ Եկեք մի հատ բոլորս ծափարենք, բոլոր նրանց, ով միջև վերջ այսօր մնաց հիմնականում առանց կորուստների, ապրեք դուք։ Եկեք պայմանավորվենք, որ այս դասերը, որ քաղաքացինք այսօր տարվա ընթացքում կիրառելու ենք, հանդիպելու ենք Doing Digital 2024-ին այստեղ։ Այո։ Այսինքն հասկացանք, չէ, որ եթե չենք թվայնանում, ուրեմն նույնիսկ նույն տեղը չենք մնում, այլ սկսում ենք հետ ընկնել, այնպես որ թվայնանում ենք, որպես մարտավարություն։ Եթե դա չեք անում, ուրեմն chat GPT-ն ձեր փոխարենն է գալու անի եւ վերցնի բոլորիս աշխատատեղերը։ Իդեպ ես դրա հետ այդքան համաձայն չեմ, օրինակ կա մի հատ բան, որ chat GPT-ն չի կարող անել։ Ինչպես հանել բիբարի ձեն։ Ով գիտի ոնց են հանում բիբարի ձեն։ Այս պատմությունը ես չգիտեմ ոնց ա եղել, ինչ որ հայ մարդ տանը նստած ա եղել ու այն աստիճանի պարապ ա եղել, որ մի օր հասկացել ա, որ կարելի ա երկու մատով խփել քթին ու հանել բիբարի ձեն։ Հետո տես չի ավատացել, որ ինքը գյուտ ա, մի հատ վազելա սառնարանից բիբարը հանես, այս մեջտեղ ժարդ, չէ, նման ա։ Այստեղ ինձ թվում ա chat GPT 5 չէ, 6 չէ, 7 չէ, չգիտեմ որերորդ վերսիա այս կասնի, բայց մենք դա կարանք անենք այսօր եւ մենք պետք է շարունակենք առաջ գնալ, զարգանալ եւ թվայնանալ, համաձայն եք այդ մտքի հետ։ Կարա փորձենք տեղում ռեկորդ սահմանել, աշխարհի ամենաբարձր բիբարի ձենը հանենք։ Ես հաշվում եմ 3, 2, 1 ու 3, 2, 1։ Մերսի բոլոր նրանց, որ ինձ մենակ չթողեց։ Ամփոփելու համար, մեր այսօրվա ֆանտաստիկ ֆորումը ամփոփելու համար եւս մեկ անգամ ես այստեղ եմ հրավիրում Տաթևիկ Սիմոնյանին, Spring PR ընկերության համահիմնադիր, մեզ պատրաստելու Doing Digital 24-ին հուսով։
միշտ լավ է ունենալ մարդ, ով գիտի տեխնոլոգիաների եւ տեխնիկայի հետ շփվել, եւ իրոք մենք դա արեցինք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր բոլոր գործընկերներին, մասնակիցներին ու այսօր շատ հետաքրքիր թեմաներ քննարկեցինք, խոսեցինք մարդկանց մասին, տեխնոլոգիաների մասին, բլոքչեյնի, մետավերսի, Web 3-ի, էթիկական կոդեքսների եւ այլն ֆինթեքի, հասկացանք, որ ապագան այստեղ է, այսօր է եւ մենք էլ այդ ապագայի մի մասն ենք ու կերտում ենք ան, ու շատ կարևորում եմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր գործընկերներին, ովքեր միացան Spring PR-ին եւ Doing Digital Platform-ին, իհարկե Ամերիաբանկի թիմին, մեգա շատ առաջ մտածող թիմ, շատ սիրում ենք ձեզ, շատ իրար հետ իրոք շատ մեծ բան արեցինք, Fastex-ին, ով մեր բլոքչեյն գործընկերներ եւ բերեց նոր մոտեցումներ եւ ցույց տվեց, որ հայերը ամենտեղ ունեն նոր տեխնոլոգիաներ եւ դեռ ավելին, Visa-ն, Fintech մեգագիգանտ եւ շնորհակալություն, որ Դիլանին հյուրընկալեցինք այստեղ, իհարկե շատ կարեւոր է լսել այն, ինչ է մեզ սպասվում եւ որ այն արդեն այստեղ է կրիպտո աշխարհի մասին, ինչպես նաեւ Apricot Capital ընկերությունը, ով մեր ինվեստիցիոն գործընկերն էր եւ նաեւ քննարկեցինք եւ մեր գործընկերների եւ ձեզ հետ կիսեցինք, ինչպիսին է լինելու նաեւ ներդրումային ապագան եւ ուր եւ ինչպես պետք է անել մեր ներդրումները, միգուցե բլոքչեյնի մեջ, միգուցե NFT-ների մեջ, այդ հետո էլ կհասկանանք։ Anyway, մենք բաց ենք, ֆորումը լինելու է ամենամյա, ինչպես արդեն խոստացանք, եւ հույս ունեմ, որ կտակ feedback, անպայման իրար հետ դեռ կապի մեջ ենք լինելու, այսպիսով չի ավարտվելու, եւ Doing Digital Platform-ը արդեն տարվա ընթացքում ձեր հետ միասին, տարբեր գործընկերների հետ միասին, ինչպես նաև պետական կառույցների, մեր սիրելի լրագրողների, ովքեր մինչև այս պահը այստեղ են, դեռ բազմաթիվ հետաքրքիր, լավ եւ տարաբնույթ միջոցառումներ եւ ֆորմատներ ենք ունենալու։ Ուզում եմ, որ այսօր այստեղից տանեք այդ բոլոր գիտելիքները, այդ փորձը, հանդիպենք տարվա ընթացքում, քննարկենք ինչ է փոփոխվել եւ ամենակարևորը սկսենք նորից միշտ վստահել իրար, հավատալ, որ մենք միասին կարող ենք Հայաստանը, մեր երկիրը, մեր հողը պաշտպանել նրանով, որ լինենք ավելի ուժեղ, լինենք առաջատար եւ առաջամարտիկ այն փոփոխությունների, որ այսօր աշխարհը գնում է։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր խոսնակներին, ովքեր աշխարհի տարբեր ծայրերից եկել էին։ Հատուկ շնորհակալություն Chris Skinner-ին եւ այո մենք դեռ կհանդիպենք իհարկե իր հետ Հայաստանում, շնորհակալություն, ձեզ լավ օր եւ չմոռանաք երեխաներին փոխանցել գիրքը եւ պատմել ինչ է digital transformation-ը եւ fintech-ը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։